in the event of disputes arising between parties. While considering the types of arbitration agreement to resolve dispute between the parties, clause 1 will be of clauses specifying arbitration should be incorporated between the parties, and second one will be arbitration clause should be incorporated by way of references from a second contract. In the sense, apart from the original contract, second contract has to be made by the parties which will have reference for the arbitration in case of any disputes. Third type will be of when one party writes a letter to another party stating to resolve all disputes arising between them through an arbitration, and the second party accepts it. This is enough to constitute an arbitration agreement. And the fourth kind will be of when the arbitration clause of contract makes an reference to the institution which facilitates arbitration, then the parties will resolve through it. Further, we have learned about procedure for appointment of arbitration tribunal, which constitutes 3 arbitrators. To resolve a dispute, the claimant appoints an arbitrator and intimates the same to the respondent through a notice within prescribed time limit. After the service of notice, the respondent not later than 9th consecutive day appoints a second arbitrator. When 2 arbitrators have been appointed, GAFTA shall appoint a third arbitrator. The third arbitrator so appointed shall be the chairman of tribunal so formed. Followed by arbitrability of disputes moves the suit to civil court. Other party can apply the court for referring the matter to arbitration tribunal as per the agreement, but not later the submission of first statement. But to arbitrator section 9, section 17 of the Act, and different stages in arbitration proceedings, and how does an arbitration proceedings commences with award under section pronouncement of award under section 31 of the Act. Finally, we have understood about limited jurisdiction of court in resolving commercial disputes among the parties. Here, informal ways are applied in resolving disputes, which makes this mechanism effective, and the disputes are resolved much more quickly than court proceedings. However, it also has its own disadvantages, such as limited judicial review, limited precedent, and lack of public scrutiny. It is essential for the parties to weigh pros and cons and make an informed decisions based on their specific circumstances. I would like to thank Honorable Justice Anand Venkatesh sir and Anirudh sir and Pranay sir for making us explore this new field of expertise. Now, we feel privileged and excited to learn about other aspects of alternative dispute resolution mechanism in this session. Thank you. Now, I would like to call upon Honorable Justice Anand Venkatesh sir to have the floor. To all students who have assembled here and assembled in the respective colleges. Frankly speaking, I am disappointed with the number of students. நான் போன தடவை இதுதான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட, ஏதோ கடனேன்னு வந்து இங்கே உட்காந்து கேட்கறதுக்காக வேண்டி நம்ம இங்கே வரல. எல்லாரும் அவங்களுடைய டைம் இந்த ஸ்பெண்ட் பண்ணி எனக்கு இருக்கிற டைமுக்குள்ளே நான் இங்கே வந்து ஸ்டாஃப் எல்லாரும் இதுக்காக வேண்டி முயற்சி எடுத்து எல்லாரும் பண்ணும்பொழுது லா காலேஜில் வெறும்னா சேர்ந்தா பத்தாது. சில பேசிக் டிசிப்ளினையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மற்றவங்களுடைய டைமை ரெஸ்பெக்ட் பண்ண தெரியணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மனுஷனாக இருக்கும்பொழுது மற்றவங்களுடைய டைம், மற்றவங்களுடைய எஃபர்ட்டை ரெஸ்பெக்ட் பண்ண தெரியணும். அதனால் வாழ்க்கையில் வந்து we can enjoy, we can have good time, we can do whatever we want to do. But sometimes we must also try to evolve. இருக்கிறதுலேருந்து புது விஷயங்களை கற்றுக்கணும். முக்கியமாக அட்வொகேட்டாக வர விரும்புகிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய கற்றுக்கணும். வாலண்டியராக யாராவது வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம், எங்களுக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோன்னு சொல்லும்பொழுது அதுக்கு சரியான ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னாக்கா அது வந்து இழப்பு வந்து எங்களுக்கு இல்லை, இழப்பு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான். அதனால்
நான் திருப்பி சொல்கிறது இதுதான், போன தடவை நான் திரும்பி சொன்னேன். சனிக்கிழமை வந்து நம்ம ரெகுலராக ஒரு ஃப்ரீ டேவாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். நானும் அப்படி தான் வாழ்ந்தேன். பட் சில டைம் நம்ம அந்த பபுல்லேருந்து வெளியில் வந்து தான் ஆகணும். அப்போ தான் வாழ்க்கையில் அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம போக முடியும். எனிவே இது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு அட்வைஸாக தான் சொல்ல முடியும். இதுக்கப்புறமா நீங்களாக அதை இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து, எனக்கு 10 பேர் உட்காந்தா போகிறோம். எனக்கு நான் க்ரௌடை நம்புற ஆளே கிடையாது. எனக்கு 10 பேர் வந்து அவங்களுடைய டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி யாரோ ட்ராவல் பண்ணி வராங்க. காலேஜ் ஸ்டாஃப், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த காலேஜ் ஸ்டாஃபு 17 காலேஜில் இருக்கிற ஸ்டாஃப் இத்தனை பேர் எஃபர்ட் எடுத்து கோஆர்டினேட் பண்ணி பெரும் முயற்சிக்கு அப்புறமா இதை பண்ணும்பொழுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து எஃபர்ட் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா இட் இஸ் குவைட் டிசப்பாயிண்டிங். நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்டிக் வில் ஒன்லி ஒர்க், எவ்ரி டைம் கேரட் டஸ் நாட் ஒர்க். ஸோ அதனால் நம்ம எவ்வளோ தான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி பண்ணலன்னாலும் ஐ வுட் ரெக்வஸ்ட் யூ டு என்ஷோர். சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹார்ஷாக இருந்தால் தான் இது வேலை செய்யும். அப்போ தான் வந்து அட்லீஸ்ட் கம்பல்ஷன்லையாவது வந்து உட்காந்து 4 நல்ல விஷயம் காதில் விடும். என்ன நல்லது, யூ ஆர் இதுக்காக வேண்டி ஸ்பெஷலாக உங்ககிட்டேருந்து எதுவும் வாங்கலை, இதுக்காக ஸ்பெஷலாக எதுவும் பண்ணல. வி ஆர் ஒன்லி ரெக்வஸ்டிங் யூ ஒன் திங், ப்ளீஸ் கம் அண்ட் அட்டெண்ட் அண்ட் கெட் பெனிஃபிட்டட். இதை நீங்கள் prior to commencement of arbitration, which is prior to appointment of an arbitrator. ஒரு arbitrator appoint ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன court proceedings இருக்கு, what is the essential ingredients of an arbitration agreement, and then how an arbitrator is appointed, what are the interim reliefs that you can approach the court for even before appointment of an arbitrator. இதெல்லாம் elaborate-ஆ வந்து அனிருத் கிருஷ்ணன் ஹேண்டில் பண்ணாரு. The next runner in the relay race was Mr. Pranay. So he has handled the entire arbitration process from appointment, court proceedings after delivery of an arbitral award. So the predominant consideration or this entire lecture would be based or focused on how to challenge an arbitral award. So with this next slide going on, so the figure number 1 was Mr. Anirudh Krishnan, figure number 2 was Pranay, and now I am handling the figure number 3, that is court proceedings after arbitration. And I said that award is the quintessence or the subject matter of challenge in a court proceeding after delivery of an arbitral award. So first thing that has to be understood is what is an arbitral award. Award is an expression of a decision of an arbitrator. Or a dispute when a dispute is referred to an arbitrator, thank you. When a dispute is referred to an arbitrator, he adjudicates upon the dispute.
an arbitral award. So arbitral award na ennadu? So there is a dispute that has been referred to arbitration. So the arbitrator hears both the parties to the proceedings and then he has to take a decision. For example, let's say a person A, he says he has delivered goods to B and he says that he has not received the sale consideration for the delivery of goods. So now he comes before the arbitrator with this claim that for the goods sold to B, I am waiting for the sale consideration. So now the arbitrator has to decide whether B has to pay A the sale consideration. So now when the arbitrator decides upon the issue that B வந்து ஏவுக்கு பணம் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒரு பொருள் வாங்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது he has to pen down a reason. B would at the same time make his claim stating that the goods that were supplied to me were defective in nature, therefore I have returned the goods to B. So now there is a dispute whether the goods supplied from A to B is of substandard quality and whether is A entitled to the sale consideration for supply of goods. So there are these issues that has been brought before the arbitrator. Now the arbitrator's answer to this issue, yes, B வந்து A க்கு பணம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற answer is the decision. Now for saying or reaching this conclusion, he comes upon with certain reasons, and the reason without which if a decision is provided, then the award will be subjected to challenge and it will be set aside, because section 31 okay, am I audible now? Is it better? So award கொடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த அவார்ட் என்னது? ஆர்பிட்ரேட்டரோட முடிவு. அது தீர்வுக்கு அவர் ஒரு காரணம் சொல்லணும். என்ன காரணம் சொல்லணும்? ஏ வந்து பிக்கு வந்து குட்ஸ் சப்ளை பண்ணிட்டாரு, அதனால பி ஹேஸ் டு பே மணி, therefore B has to pay the sale consideration to A அப்படின்னு சொல்றது இஸ் a reason. ஸோ இந்த ரீசன் இல்லாமல் வெறும் தீர்ப்பு மட்டும் கொடுத்தா that award will be susceptible to challenge under section 31(3). 31 subsection 3 of the Arbitration and Conciliation Act says that every decision that has been made by the arbitrator should be followed by their reason. Otherwise, the arbitral award is liable to be set aside. So this is the first thing. So now arbitral award na enna therinjikittinga. So this arbitral award now has to be seen in the context of the act. The parliamentarians in their wisdom thought the Arbitration Act must be divided into 4 different heads. First head is part 1. Adula arbitration in India அப்படினு கொடுத்திருக்கு. So which means when an arbitration proceedings takes place within the territorial jurisdiction of India, the said arbitral proceedings are governed by part 1 of the Arbitration and Conciliation Act. The next part is enforcement of foreign award. So the next question that would come is what amounts to a foreign award and how is it different from part 1 arbitration in India. So to understand the distinction between the same, it becomes necessary to know what is called seat and venue. In global community, the place seat in solradhu will determine the law that is governing the arbitration procedure in itself. So when the seat is within India, part 1 of the arbitration in India will be covered. When the seat is in a place where the New York or Geneva Convention applies, and the territory or the territories in which the arbitration takes place is a signatory to the New York Convention, and then the central government notifies it, then an arbitral award passed in those territories will be considered as a foreign award, and those foreign award
for the purpose of enforcement has to be brought to India. So during those kinds of proceedings, part 2 of the arbitration award will apply, which we are not concerned about for today, and part 4 is the supplementary provision, which is an enabling provision to make rules, repeal, saving, all this is considered. So now I have already explained this, what is an award and what is a domestic award and what is a foreign award. So with this distinction, we can know whether part 1 of the Arbitration Act will apply or part 2 of the Arbitration Act will apply, because part 1 la irukra arbitral award challenge பண்றதுக்கு different mechanism has been provided under section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, whereas part 2 enforcement of foreign award அப்போ வந்து section 48 of the Arbitration and Conciliation Act comes into play. There is a very large difference between the way in which the identical words are construed in both these provisions, so which we will be dealing with it in quite some time. Now if I may request volunteers, 2 volunteers, question la kekka matte, 2 male volunteers and 2 female volunteers, anyone can come. அதாவது 2 பேர் ஃபர்ஸ்ட்ல 2 பேர் எழுந்திருச்சுவாங்க. யாராவது சீக்கிரம் வாங்க. So for the purpose of this demonstration, let us take into consideration the female members of foreign party and the male members are Indian party. Now when 2 Indian parties have a seat of arbitration in India, then the award passed in that arbitration is called a purely domestic award. So this is one set of an award. Now let us have a different combination. Let us say one person from here, come forward, one person from there. So now when an Indian party and a foreign party has a place of arbitration in India, because though in international seat and venue, seat determines the law that governs the arbitration proceedings, and in an arbitration proceeding there are more than one law that applies. So arbitration proceeding govern பண்றதுக்கு apply ஆகிற law பேரு, it's called the governing law or the procedural law, that is being determined based on the place where the seat of arbitration lies, whereas venue ங்கிறது it is merely a geographical location for the convenience of the party. But unfortunately in the arbitration and or venue is not found. On the contrary, the terminology that is used is place. So seat place ன்னு நம்ம வந்து replace பண்ணி படிக்கணும் when you are reading for an international commercial arbitration. So now where there is one Indian party and then one foreign party is involved, and then the seat of arbitration is in India, it is still called a domestic award, but a domestic award in an international commercial arbitration. So this is the second type of award. So there is a third type of award also. So there are 2 international parties, please come. So there are 2 international parties and they still have the seat of arbitration in India. Still, in my opinion, it should be called as a domestic award in an international commercial arbitration, because as such there is no bar. International commercial arbitration அப்படிங்கிற definitionல என்ன சொல்லிருக்கு, minimum one party, at least one party should be a foreign party. There is no bar under the statute, but still the courts have not propounded it yet. There is no bar in the statute which says if all the parties to the arbitration proceedings are not Indian and if the seat is in India, it should be considered as a different award அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தனி classification இல்லை.
So for the purpose of evolution, we can also consider when there are two foreign parties and still they have a seat of arbitration in India, which is a place of arbitration in India. In my opinion, this is still to be considered as a domestic award in an international commercial arbitration. So the next combination that we can come forward for. Now let us assume that there is one Indian party, one foreign party, and they both have a seat of arbitration outside India. But not merely having it in the இடத்துல இருந்தாலும் worldwide இருந்தா it does not cover. Foreign awardக்கு ஒரு test இருக்கு. The test is, first thing, the place where the arbitration takes place outside India, that place must be a contracting state to the New York Convention or the Geneva Convention, and the central government must also notify that based on reciprocal agreements. So ivanga, let us assume there is one Indian party and one foreign party having seat in a contracting state which is recognized by the central government, then that award shall be called as a foreign award. So இந்த மாதிரி அவார்டுக்கு தான் part 2 of the Arbitration Conciliation Act apply ஆகுது. The question that might crop up is, ஒரு இந்தியன் பார்ட்டி ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டி சீட்டு வெளியில் இருக்குது. ஸோ why at all there should be a provision in India? Now in case, let's assume the Indian party loses the arbitration in the foreign seated arbitration. Appa, for the purpose of enforcement of the award, they still have to come to India because the assets of the Indian party are still lying in India. So when they come for enforcement, they have to pass the test or the rigors of law that is provided under section 48 of the Arbitration and Conciliation Act. In the junction, there is another interesting concept also that has to be seen. Now, in a purely domestic award or a domestic award in an international commercial arbitration, the award is automatically deemed to be a decree of the court. But whereas ஒரு foreign award இருந்தா, unless it passed through muster under section 48 of the Arbitration and Conciliation Act, the automatic deemed fiction of decree does not apply as provided under section 49 of the Arbitration Conciliation Act. So in all foreign award, there is an additional threshold that has to be met. So this is one category. Now there is another category. Now two Indian parties now can they choose to have a seat outside India? If the question that would crop up is, இவங்க சீட்டு வந்து outside India வச்சுட்டா automatically the arbitration will not be governed by part 1 of the Arbitration Conciliation Act. So is it permissible under law to evade an Indian law when there are two Indian parties involved? So that question has to be answered. Now recently the Supreme Court in PASL versus GE has held that party autonomy is the main criteria for an arbitration proceedings. So now the courts have permitted two Indian parties to have a seat of arbitration in India. Now let us go on a different outside India, okay? So two Indian parties can have a seat of arbitration outside India. That is also now permitted. Now the next thing that has to be covered is, what is the governing law? இப்போ arbitration proceeding வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, there will be two laws that will be applicable. One, the law that is governing the arbitration proceeding வந்து ஒன்று, and the next law that should be applicable is the law that is governing the substance of dispute. இப்போ பார்ட்டி ஏ சொல்கிறாங்க I have supplied goods ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, பார்ட்டி பி சொல்கிறாங்க he has supplied only substandard goods. Now who is to get the money is the question. இப்போ this is the dispute. இந்த டிஸ்பியூட்டுக்கு அப்ளை ஆகிற லாக்கு பேர் வந்து substantive law. But
appointment of arbitrator, how the notice of arbitration should go, how the interim relief should be sought, how on what grounds are available for challenging an arbitral award. These are called the governing law. To understand governing law eppadi apply ஆகுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு, let us take another example. Now let us take an Indian person, Indian party. Now he goes abroad on a vacation. அங்கே போயிட்டு அவர் கார் டிரைவ் பண்ணுறாரு. ஸோ அங்கே போய் அவர் கார் டிரைவ் பண்ணும்போது யூஎஸ்க்கு போகிறாருன்னு let us take as an example. Do you think US traffic law will apply or the Indian traffic law will apply? Yes, so US traffic law applies. But he is still an Indian. So party neutral. When you are determining the governing law, the nationality of the party is irrelevant. அவர் எங்கே வண்டியை டிரைவ் பண்ணுறாரோ that will be the governing law. அதே மாதிரி தான் ஆர்பிட்ரேஷனும். So if this person is going to have, an Indian party is going to have an arbitration in US, then the US law should govern the arbitration proceeding similar to the person driving a car in US. So இந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக்கில் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா you will be always in an idea that whenever there is an issue, என்ன governing law ஒரு arbitration apply ஆகணும், you can always recollect to this, because இது வந்து in this example is given in one of the leading commentaries on arbitration in Redfern and Hunter. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, whenever you have a doubt as to what is the governing law that is going to apply for an arbitration proceeding, it is always to apply this test. Whoever the party is, wherever they are, it is only the place where they are going to drive the car that will determine the governing law, and not the nationality of the party, whatsoever it may be. So these are the examples. Please, thank you. So now let us come to substantive law. இப்போ இது வரைக்கும் எடுத்ததில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? I hope there is still a question and answer session, but still, because unless you understand this, it will be very difficult for you to understand the next concepts. So இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? What is an award? Award வந்து ஒரு பிரச்சனைக்கு உண்டான தீர்வு தான் அவார்டு. அது ஆர்பிட்ரேட்டர் கொடுக்குறாரு. அந்த தீர்வுக்கு காரணம் சொல்லணும். காரணம் சொல்லலைன்னா செக்ஷன் 31 சப்செக்ஷன் 3ல இட் இஸ் லைபிள் டு பி செட் அசைட்னு பார்த்துருக்கோம். தென் வாட் இஸ் அ டொமஸ்டிக் அவார்ட்னு பார்த்துருக்கோம். டொமஸ்டிக் அவார்ட்லேயே 2 டைப் பார்த்துருக்கோம். பியூர்லி டொமஸ்டிக் அவார்ட்னு ஒன்று பார்த்துருக்கோம். டொமஸ்டிக் அவார்ட் இன் இன்டர்நேஷ்னல் கமர்ஷியல் ஆர்பிட்ரேஷன் ஒன்று பார்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் அ ஃபாரின் அவார்ட்னு பார்த்துட்டோம். தென் வி ஹாவ் சீன் அந்த ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீடிங்கை எந்த லா கவர்ன் பண்ணுதுங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம். So wherever the person drives the car, wherever the arbitration is seated, that is the law that will govern the arbitration proceeding as such. Now the next phase is knowing the substantive law. Substantive law அப்படினு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, the law that determines the dispute is the substantive law. Here in section 28 of the Arbitration Conciliation Act, it envisages the concept of substantive law. அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, when the arbitration is a purely domestic arbitration, when there are 2 Indian parties having a seat of arbitration in India, then it is mandatory for the party to have the Indian law as the substantive law. So ஒரு set of proceedings வந்து it is covered. But whereas if there is a domestic arbitration, but it is an international commercial arbitration falling within part 1, then it is the party autonomy, party's choice to determine what shall be the substantive law. Now still the courts have not dwelled into the aspect whether 2 Indian parties, now they are permitted to have a foreign seat, whether in those circumstances can they not follow the Indian substantive law, because 28 பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா the only restriction they say is
when two Indian parties are having a seat in India ன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. So when the court permits, when the court has recently permitted two Indian parties to have a foreign seat, thereby evading Arbitration and Conciliation Act Part 1, why not the substantive law, or will it be against the public policy, is a place that has been untouched by the Indian court so far. So this is section 28 of the Arbitration and Conciliation Act. Now coming to the major portion, which is section 34 of the Arbitration Conciliation Act. 34 of the Arbitration Conciliation Act எதுக்காக apply பண்றாங்கன்னா, when there is an arbitral award that has been passed in a domestic award, purely domestic award, or a domestic award in an international commercial arbitration, the only avenue that is available for challenge is section 34 of the Arbitration and Conciliation Act. So on the section 34, kindly note the wordings. Recourse to a court against an arbitral order may be made only by an application for setting aside such award in accordance with subsection 2 and subsection 3. So the term what only has to be laid emphasis upon. அதே மாதிரி subsection 2ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, an arbitral award may be set aside by the court only if அப்படின்னு போடுறது நிறைய conditions வரும். The conditions I have given it independently here, but let us first understand what is the purpose of having the word only. Unlike a court proceedings where a decree or a judgment, decree and a judgment is passed, the scope of first appeal, the entire reappreciation of facts and law is permissible. But in arbitration, party have chosen minimal intervention of the court. அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் அனிருத் கிருஷ்ணன் அவரும் சொன்னார். ஸோ தி கான்செப்ட் ஆர் டாக்ட்ரின் ஆஃப் minimal jurisdictional intervention, judicial intervention can be found at section 5 of the act. And the principle is found here, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, in matters governed by this part, that is part 1, no judicial authority shall intervene except where so provided in this part. So when an arbitral award is passed, unless in exceptional circumstances, because section 5 is a non-obstante clause preventing the jurisdiction in any other form and providing recourse only under section 34, in 34 also with limited grounds, in contradistinction with the first appeal, where you will have an opportunity to agitate all question of law and all facts, but here you can't. The purpose is found in section 5. இப்போ செக்ஷன் 5ல வந்து இப்படி ஒரு நான் அப்ஸ்டாண்டே கிளாஸ் இருக்கும்போது இது the next question that will come is, வேற எந்த ரெமெடியுமே இல்லையா? There is one remedy, that is a constitutional remedy under 226 of the constitution. சந்திரகுமார், எல் சந்திரகுமார் கேஸ்ல they say, இந்த இடத்துல நார்மல் லாவில் எப்படி இது வேலை செய்யுதுன்றதை பேரலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. நான் போனாட்டி சொன்ன மாதிரியே ஆர்பிட்ரல் அவார்ட் ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸில் ப்ரொசீஜரை பற்றி போனாட்டி சொன்னாங்க இல்லையா, எவிடன்ஸ் ஆக்ட் அப்ளை ஆகாது, சிபிசி அப்ளை ஆகாது. அப்போ நான் என்ன சொன்னேன், அதெல்லாம் அப்ளை ஆகாது, ஆனால் அதில் இருக்கிற எல்லா பிரின்சிபல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க கேஸை நடத்தும்பொழுது, ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் நடத்தும்பொழுது. அவர் ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னார்னா, ஆரம்பத்தில் கோர்ட்லேருந்து வர ஆர்டருக்கு பேர் ஜட்ஜ்மெண்ட், டிக்ரி, ஆர்டர்னு இருக்கும். அதே ஆர்டர் பாஸ்ட் பை அன் ஆர்பிட்ரேட்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் அவார்ட். அவ்வளோதான், வேர்டு வித்தியாசம். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை டச் பண்ணார் இப்போது. அது என்னென்னா, ஒரு அவார்டு பாஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அந்த அவார்டு யாருக்கு எதிராக அந்த அவார்டு அமைஞ்சிருக்கோ அவங்க என்ன பண்ணணும். எனக்கு எதிராக ஒரு அவார்டு வந்திருக்குன்னா அதை நான் எப்படி சேலஞ்ச் பண்ணணுன்ற இடத்துல இப்போ அவர் நிற்கிறார். ரைட், எப்படி சேலஞ்ச் பண்ணணும் அவார்ட். அண்ட் ஹி ஆல்சோ கோட் செக்ஷன் 5. ரெண்டுத்தையும் கோட் பண்ணின்னு சொல்கிறாரு, ஒரு அவார்டை சேலஞ்ச் பண்ணணும்னா
அந்த அவார்டை சேலஞ்ச் பண்ணுறது 34வது ப்ரொவிஷனுக்கு கீழே இருக்கிற கிரவுண்ட்ஸில் மாத்திரம்தான் சேலஞ்ச் பண்ண முடியும், வேறு எந்த கிரவுண்ட்லையும் சேலஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்றார். அடுத்தது செக்ஷன் 5 காமிச்சிட்டு என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in matters governed by this part, no judicial authority shall intervene. அப்போ 34ல யாருக்கு அந்த பவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அவங்க மாத்திரம்தான் அதை இன்டர்ஃபியர் பண்ணலாம்னு சொல்றாரு. இது எப்படி வித்தியாசம், இது ஏன் டிஃபரெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னால், ஆரம்பத்தில் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் போன தடவை அனிருத் கிருஷ்ணன் சொல்லும்போது உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னார்னா, ஆர்பிட்ரேஷனுடைய ஃபண்டமெண்டல் தாத்பரியமே மினிமம் ஜுடிஷியல் இன்டர்வென்ஷன். ஏன்னா 2 பார்ட்டிஸ் சூஸ் பண்ணி ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் நம்ம வந்து கோர்ட்டுக்கு போகாமல் ப்ரைவேட் ஜட்ஜை வச்சுக்கிட்டு ப்ரைவேட்டாக வந்து நம்மளுடைய ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணணும்னு 2 பேர் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டு பண்ணுற வேலை. அப்படி இருக்கிறதுனால கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் மாதிரி இதை இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறதுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் கோர்ட் ரொம்ப பக்கத்தில் வராமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது தான் இதனுடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ்னு போராட்டி சொன்னோம். இப்போது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ஒரு சிவில் கோர்ட் கொடுத்தாங்கன்னாக்கா, சிபிசியில் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 96 ஆஃப் சிபிசி, அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஆர்டர் இஸ் ஆர்டர் 41 ஆஃப் சிபிசி. ஆர்டர் 41ம் செக்ஷன் 96ஐயும் ஒன்றா சேர்த்து படித்தா இட் வில் டாக் அபவுட் ஒரு அப்பீல்னா என்ன, ஒரு டிக்ரீனா என்னன்னு செக்ஷன் 2(2) ஆஃப் சிபிசி வில் சே. ஒரு அப்பீல் இஸ் அண்டர் 96, அந்த அப்பீலில் என்னென்னலாம் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணலான்றதை ஆர்டர் 41 ஆஃப் சிபிசி கொடுக்கும். அதனால் அப்படி தரும்பொழுது இப்போ அதில் நம்ம முழுசாக போக முடியாது, முழுசாக போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். பட் ஃபண்டமெண்டலாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, அந்த அப்பீல் அண்டர் சிபிசி இருக்கு இல்லையா, அந்த அப்பீல் அண்டர் சிபிசி இஸ் அ கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் ஒரிஜினல் ப்ரொசீடிங்ஸு. அப்படின்னா என்னென்ன ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரையல் கோர்ட்டில் வந்து அஜிடேட் பண்ணாங்களோ அது அத்தனை ஒரிஜினல் ப்ரொசீடிங்ஸ் இன்னும் முடியலைன்னு அர்த்தம். அவார்டில் அப்படி இல்லை, அவார்டில் ப்ரொசீடிங்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. முடிஞ்சு அதை இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறதுக்கு சில கிரவுண்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த கிரவுண்ட்ஸில் மாத்திரம்தான் இன்டர்ஃபியர் பண்ண முடியும். இந்த சட்டத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிற அந்த ஒரு எந்த அத்தாரிட்டிக்கு அந்த உரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அவங்க மாத்திரம்தான் பண்ண முடியும்னு சொன்னார் இப்போது. ஆனால் சிபிசியில் ரொம்ப வாஸ்ட் அது. சிபிசியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர்டர் 41ல் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் எவிடன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரலாம், உள்ள அடிஷ்னல் எவிடன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலாம், எவிடன்ஸ் எடுக்கலாம் கோர்ட்டில், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதனால் சிபிசியில் வர்ச்சுவலி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வந்து இட் வில் பி ரீஅப்ரிஷியேட்டட். ஃபுல்லாக ஒரு ட்ரையல் மாத்திரம்தான் நடக்காது, மிச்சபடி என்னென்னலாம் ட்ரையல் கோர்ட்டில் பண்ணோமோ, என்னென்னலாம் ஃபேக்ட்ஸை எடுத்து அப்ரிஷியேட் பண்ணோமோ அது அத்தனையும் அப்பீல் எடுத்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு ஆர்பிட்ரல் அவார்டுக்கு மேலே பண்ண முடியாது. இந்த டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் எவ்வளோ பெரிய டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். இதில் எவ்வளோ பேர் சிபிசிக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. பட் சிபிசியில் இருக்கிற ப்ரொவிஷன் இது வந்து ஒரு அப்பீல் நடத்துகிறதே ஒரு சூட் நடத்துகிற லெவலுக்கு போகும். அது அப்போது அதுக்கு நிறைய டைம் ஆகுதுன்றதுனால ஆர்பிட்ரேஷனுடைய திருப்பி ஃபண்டமெண்டல் என்ன, மினிமம் ஜுடிஷியல் இன்டர்வென்ஷன், இட் மஸ்ட் பி கம்ப்ளீட்டட் வித்தின் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம். அதனால தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட்னே வந்தது. அதுக்கு வர்றதுனால இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். So continuing with section 34. So 34(1) says, when an award has been delivered under part 1 of the Arbitration Act, the only mechanism by which the arbitral award can be set aside is under section 34 subsection 1, 2, 3, 1 and 2, and then 2A is available. So these are the mechanism, and the legislature wisdom thought to use the word only, which excludes all other means of dispute judicial intervention. So now section 5 predominantly says it's a non-obstante clause. Non-obstante clause la enna solliட்டு இருந்தோம், ஸோ இந்த ஆக்டில் கொடுத்துருக்க மாதிரி மட்டும்தான் ஆர்பிட்ரல் அவார்டை சேலஞ்ச் பண்ண முடியும்னு சொன்னோம். ஸோ இஸ் தேர் எனி அதர் recourse available? Yes, there is one recourse available. In exceptional cases, you can file a writ petition, because no statutory provision can take away a constitutional right of an individual. But again, அங்கே நீங்கள் வந்து 226 போட்டு நீங்கள் வந்து ஹை கோர்ட் ரெட் பெட்டிஷன் போட்டிங்கன்னா, the court will say that you have an alternate efficacious remedy under the statute. Why are you coming before this court before us? What is the justifiable reason? One instance where the high court in a writ jurisdiction has set aside an arbitral award is
அந்த ஆர்பிட்ரல் அவார்டோட கனெக்டான ஒரு ரெகுலேஷன், ஸ்டாச்சூட்ரி ரெகுலேஷனை ஓட கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடிட்டியை சேலஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஒன் ஆஃப் த பார்ட்டி. So since an arbitrator cannot dwell into the wires of a provision, they said yes, a writ petition will be maintainable. So only in exceptional cases you can invoke the writ jurisdiction of the court under Article 226 of the Constitution of India. So given that, now let's see what are the grounds that has been enumerated under section 34. ஏன்னா இப்போ ஜட்ஜு சொன்ன மாதிரி, in a civil court the scope of interference in the first appeal is vast. It is reappreciation of the entire evidence, but whereas here they have delineated into certain grounds. So இப்போ வந்து ஒவ்வொரு கிரவுண்டாக பார்க்கலாம். Let's see what example we can come up with. So we will be able to understand what this provision is trying to say. But ஆனால் 34(2)(a)ல இருக்கிற provision எல்லாமே more like the judicial approach are the procedures involved, and 2(b)ல இருக்கிறது எல்லாமே more on the substance of law or understanding on the merits of law. இப்போ வந்து 2(a)(1), a party was under some incapacity, and incapacity of the party can again be divided into two grounds. One is de jure, one is de facto. De jure அப்படின்னு சொன்னா, by virtue of law he suffers an incapacity to participate in an arbitration proceedings. So that is de jure. If you have to say de facto, then he might be suffering from some illness, whether physical or mental, that prevents him from taking part in the proceedings. So this incapacitates the party. So this is one kind of example that we could give for one. So let's go to 2(a)(2). The arbitration agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it, or failing any indication thereon under the law for the time being in force. Yes. So நம்ம இப்போ என்ன வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, arbitration agreement is also one type of other agreements. So it is not that it is immune from all attacks. ஒரு கான்ட்ராக்டை நீங்கள் எப்படிலாம் சேலஞ்ச் பண்ணுவீங்களோ, an arbitration agreement can also be challenged. So first speaker, அதாவது ரிலேயில் ஓடின ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் அனிருத் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்லியிருப்பார்னா, செக்ஷன் 7 of the arbitration act டீல் பண்ணியிருப்பார், which speaks about arbitration agreement. Now if the arbitration agreement is not in writing, then this arbitration agreement is not valid under section 7 of the arbitration act. So that is one kind of challenge. இன்னும் டீப்பாக போகணும் அப்படின்னு நினச்சா, you have to correspond yourself to section 10 of the contract act. ஏன்னா நான் என்ன சொன்னேன், arbitration agreement is another form of an agreement. So whatever attacks that can be made on a normal agreement can also be advanced against an arbitration agreement. So arbitration agreement அங்கே section 10 of the contract என்ன சொல்கிறாங்க, free will and consent இருக்கணும் arbitrate பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So a party may come up by saying, I have never consented to this arbitration. There was never an arbitration agreement. Because last lecture there was a query that was raised. Non-signatories. So how are they made party to arbitration? Because arbitration, the foundation of arbitration is consent. So if a non-signatory is being made a proceeding, a party to an arbitration proceeding, certainly he can come up with a defense that the arbitration agreement between the signatory and non-signatory is not valid in the eyes of law. So now let's also go into when a non-signatory can be made a party. Let us go a little bit elaborate. Or a non-signatory எப்பன்னா, there are two methods in which a non-signatory can be made a party to an arbitration agreement. One is consensual theory and the other is non-consensual theory.
consensual theory அப்படின்னா, though he might not have signed the arbitration agreement, but by virtue of agency or implied consent, he might be called as a consenting party to an arbitration agreement. அதாவது ஒரு நான் சிக்னட்டரி ஆர்பிட்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட்டில் ஒரு கையெழுத்து போடல, there was no exchange of communication which is forming an arbitration agreement, எதுவுமே இல்லை. in those circumstances ஒரு நான் சிக்னட்டரியை பார்ட்டி ஆக்கும் போது ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது. ஒன்று கன்சென்ஷுவல், இன்னொன்று நான் கன்சென்ஷுவல். கன்சென்ஷுவலில் ஏஜென்சி இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள், இம்ப்ளைட் கன்சென்ட். இப்போ குளோரோ கண்ட்ரோல்னு ஒரு செலிப்ரேட்டட் கேஸ் இருந்தது. நவ் தட் ஹஸ் பீன் பார்ட்லி ஓவர் ரூல்ட் இன் சப்சிக்வெண்ட் காக்ஸ் அண்ட் கிங்ஸ். ஸோ குளோரோ கண்ட்ரோலில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க எப்படி இம்ப்ளைட் கன்சென்ட்டை டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்னு. தே சே when there is one mother agreement and there are few other supplementary agreement and the non-signatory is a party to the supplementary agreement and not party to the mother agreement. Now the party to the mother agreement wants to make the signatory who is not party to the main agreement a party to the arbitration. தமிழில் சொல்லணும்னா மதர் அக்ரிமெண்ட்டில் person A is not a party. In a supplementary agreement he is a party. இப்போ மதர் அக்ரிமெண்ட்டில் பார்ட்டி பி இருக்காரு, he wants to initiate arbitration against party A who is a party only in the supplementary agreement and the supplementary agreement does not contain an arbitration clause. So அப்போ என்ன வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்கிறாங்கன்னா, they say a concept called composite reference to arbitration. Performance of the supplementary agreement is essential for the completion or discharge of the mother agreement. Then they say the signatory in the supplementary agreement, though he is a non-signatory in the mother agreement, should be made a party. So composite agreement அப்படின்னா ஒரு மதர் அக்ரிமெண்ட் இருக்கணும், அதை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5 ஆப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த சப்ளிமெண்ட்ரி அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கிற ஆப்ளிகேஷன் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலைன்னா மதர் அக்ரிமெண்ட் cannot be performed அப்படின்னு ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது they say even the party in the supplementary agreement can be made party to the arbitration agreement. This is one method of bringing a non-signatory a party to the arbitration agreement. இது வந்து consensual method. Then there is second part that is called non-consensual method. This non-consensual method is by force of law. Force of law அப்படின்னா, now party A he creates a shell company called party B and he enters into an agreement with party C through B. Therefore if any award is issued against party B, A can be behind the wheel, corporate wheel, and then escape from execution of award or any arbitral proceedings. So to perpetrate fraud or it's a facade, so then the corporate wheel of B will be lifted to make A a party to the proceeding, in otherwise commonly referred to as the alter ego principle. அந்த கம்பெனியை ஹோல்ட் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணுறது there's a different parent company. So இங்கே வந்து unless the corporate wheel of the party to the arbitration agreement is lifted, you can't go and reach the non-signatory. So by force of law a principle called alter ego is applied, and by alter ego principle you can certainly make a non-signatory to the arbitration agreement a party to the proceedings. So இதுதான் ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் மேக்கிங் அ நான் சிக்னட்டரி. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன எந்த ஸ்டாண்டில் இருக்கோம்? தி ஆர்பிட்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட் இஸ் நாட் வேலிட் அண்டர் த லா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கைண்டு பார்த்துருக்கோம், செக்ஷன் 7ல் இட் டஸ் நாட் ஃபால். தென் அண்டர் த கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் செக்ஷன் 10, if the contract was entered by fraud, misrepresentation, undue coercion, undue influence, all this will be a ground. நீங்கள் என்ன கிரவுண்ட் வேணாலும் அதில் ரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ தென் 3, the party making the application was not given proper notice of the appointment of an arbitrator. இதில் 2 limb இருக்குது. ஸோ இங்கே notice of arbitration is given under section 21.
Last lecture la கேட்டிருந்தீங்க, is there a limitation act that applies? Yes, limitation act squarely applies. Section 43 of the arbitration act says limitation act will apply, and the commencement of arbitration for the purpose of institution of the arbitration proceeding is being considered under section 21. So notice of arbitration is considered. So whenever in practice anyone is invoking an arbitration clause, parallelly he will also suggest for the appointment of an arbitrator. So if this notice is not proper, there is also a chance, a meager chance for you to challenge, because tentatively there cannot be unilateral appointment and proceedings that can go on. Once நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்பர் நோட்டீஸ் இல்லை அப்படின்னா செக்ஷன் 11ல் ஆர்பிட்ரேட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது, யூனிலேட்டரலாக ஆர்பிட்ரேட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி நீங்கள் ப்ரொசீடிங்ஸும் நடத்த முடியாது. பட் இன்கேஸ் தேர் மைட் பி அ சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் வேர் a party issues notice of arbitration after not receiving a reply, or if he is not properly served and without going to section 11, he unilaterally appoints an arbitrator and conducts the arbitration proceeding, which does not generally happen. So in the first clause la ninga first limb la ninga challenge pannalam. The second thing is of the arbitration proceeding or is unable to present his case. So you should read the act as a single unit of the Arbitration Conciliation Act. It says equal opportunity to present the case must be provided. If a party comes to the court contending that I was not given equal opportunity to present my case, then that still is a ground for unable to present his case. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட எடுக்கலாம். இப்போ ஒரு ப்ளீடிங் ஒழுங்காக இன்னொரு பார்ட்டிக்கு சர்வ் ஆகலை, ஸோ therefore I was not able to defend my case. If that be the case, even then for violation of section 24 subsection 3, you can still say I was unable to present my case. There is also another provision under the Arbitration Act, section 26 of the Arbitration and Conciliation Act. Section 26 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, it speaks about expert evidence. So if the arbitrator now wants a report of the expert to unravel the issues and decide upon, he can certainly call hello yeah so he can certainly call for an expert. So இப்போ இந்த எக்ஸ்பர்ட்டை வந்து கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலினாலோ, இல்லை if the copy of the expert report was not put to me, therefore I hello, is it audible? So 26 பேசிட்டு இருந்தோம். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்பர்ட் எவிடன்ஸ், ஸோ இந்த எக்ஸ்பர்ட் எவிடன்ஸில் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், இஃப் தி எக்ஸ்பர்ட் வாஸ் நாட் ப்ரொவைடட் ஃபார் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் த பார்ட்டி, ஆர் if the expert report was not provided to the party to defend his case, or the documents or material based on which the expert has come to a conclusion, those documents were not served upon me. In all these circumstances, you can certainly come to the court and say, I was not able to present my case. So இதெல்லாம் எந்த கிளாஸ்ல விழுகுது? 2A3 ல விழுகுது. So we have now seen 1, 2 and 3. ஏல என்ன சொன்னேன்? de jure or de facto inability. B ல section 7 or section 10 of the contract act சொல்லியிருக்கேன். And 3 ல என்ன சொல்லியிருக்கேன்? 21 notice கொடுக்கல, 18, 24(3) and 26. So you can always refer back to provisions. இப்போ 4 ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, the arbitral award deals with the dispute not contemplated by or not falling within the terms of submissions to arbitration, or it contains decision on matter beyond the scope of the submission to arbitration. So this is one interesting issue. Now in the first lecture, the first runner in the relay race, Anirudh Krishnan, he spoke to you about accepted matters.
So while forming an arbitration agreement, the arbitration agreement can either contain all disputes relating to and arising from this contract shall be referred to arbitration அப்படின்னு சொன்னா certainly it will fall within the scope of arbitration. But ana anga if they make a distinction saying that ella dispute varadu, certain disputes are accepted, it should be dealt by some other person or by court, edavadhu or exception clause irundhathu appadina, that will not. That is one. Second thing is, if there are 4-5 disputes and the issue that has been referred to the and all the 4-5 disputes are covered within the arbitration clause, but instead of all the 4-5 disputes, the party refer only 2 issues to an arbitrator. அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா, the arbitrator, if he takes upon himself to go decide upon issues which were not referred to him, then you can certainly say this was beyond the scope of reference to arbitration. So ரெண்டு predominant condition இருக்கு. ஒன்று, the arbitration clause must cover all the dispute. ஒன்று. ரெண்டாவது, the reference, you cannot go beyond the reference to the arbitrator of the issue that has been put forth before him. So the next slide. So if அதில் ஒரு ப்ரொவைஸோ கொடுத்துருக்காங்க, if it is possible to segregate the portion which falls within the reference and portion which falls beyond the reference, then the portion which falls beyond the reference can alone be set aside, and the portion which fell within the reference, if otherwise it stands the muster according to section 34 of the act, still the award can be upheld. So this is one concept. The next concept is composition of the arbitral tribunal, or the arbitral procedure was not in accordance with agreement of the party unless such agreement was in conflict with the provision of this part from which the parties cannot derogate, or failing such agreement was not in accordance with part. So ஒரு arbitral tribunal constitute பண்றதுக்கு there can be multiple mechanisms that can be stipulated under the contract. இப்போ before dwelling into this issue directly, ஒரு சின்ன preface மாதிரி கூட கொடுக்கலாம். Last sessionல there was another condition, there was another issue that was raised, which is precondition to arbitration. இப்போ precondition இருந்ததுன்னா, is it mandatory or is it directory? So if the contractual clause provides for a mandatory reference to negotiation or mediation or conciliation prior to arbitration with the usage of the word shall, and if the contract also contemplates what is the consequence of failure to follow the preconditions for arbitration, then that clause becomes mandatory. If the contract is worded in a manner that the preconditions are discretionary by using the word may, and which does not ensue any consequence in the contract, then it is option of the party to comply with the preconditions. Now the composition of the arbitration tribunal can also be forming part of the contract. It may say that there shall be one arbitrator, there shall be 3 arbitrators, there shall be 5 arbitrators, subject to the decision of the party. Now if the composition was in violation of that particular agreement, then that composition can be challenged in section 34 of the act. But then they come up with another theory. If the agreement which provides for composition of the agreement is contrary to the provisions of part 1 of this act, then the non-compliance is not fatal, or they can also go otherwise. Despite the fact that there was no contractual conditions for the purpose of composition of arbitral tribunal, if the act provides for a particular method in which the arbitrator has to be appointed, a violation of that is also fatal. This is one portion. The next limb that you can find in this is arbitration procedure. Now I said in the beginning, award ன்னு இருந்ததுன்னா reason இருக்கணும். Reason இல்லாத award வந்து it is lifeless.
இப்போ there is an exception provided under the act. It says if the parties have agreed that there shall be no reason provided for the award, then that is fine. This is one exception for an unreasoned award. அப்போ they cannot come. அது வந்து ப்ரொசீஜர்லேயே it is any other provision. For example, oral evidence தேவையில்லை, only written evidence will be taken, or oral arguments தேவையில்லை, we will file only pleadings and evidence. இப்படி வந்து so this is all more about the procedural nature and the judicial approach. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்த எல்லா கிரவுண்டுமே more or less it will also be available under section 48. 48 is a pari materia provision. பட் உங்களுக்கு இப்போவே வந்து அதோட இன்டிகிரசி சொல்ல இன்னொரு சப்செக்ஷன், இன்னும் 2 சப்செக்ஷன் இருக்குது. அதை முடிச்சுட்டு I'll tell you, though the wordings might be same in section 34 and 48, the way the courts have interpreted the law is completely different. And the reason is, I'll come later. That is also an interesting reason, because they say something called pro-enforcement bias. So the law asks the court to have a bias. That's an interesting concept. I will come to that. So now let us go to the next subsection. இது 34(2)B. நம்ம வந்து 34(2)A பார்த்து முடிச்சிட்டோம். அதில் 5 சப் கிளாஸஸ் இருந்தது. இப்போ பியில் 1, the subject matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the law for the time being in force. This is, you have covered detail, in detail up முடிச்சிட்டிங்க இது. This is nothing but arbitrability of the dispute. அந்த பூசாலன் டெஸ்ட் சொல்லியிருப்பார், ஜஸ்டின் ரெம் வர்சஸ் ஜஸ்டின் பர்சோனா சொல்லியிருப்பார். Criminal matrimonial matters, criminal is because the state is the aggrieved party. Matrimonial issues, you are granting a status to an individual. For a divorce proceeding arbitration la panna, it cannot grant a status to the individual that the person is still single and he can again get remarried. So in the mari status award pandrathu, that all is not permissible under law. So this is arbitrability. And then the award is in conflict. Okay, idukku munnadi the last one is a crucial one. Idu illa innonu one irukku. So நம்ம இப்போ பார்த்ததில் section 16 of the act ஐயும் கனெக்ட் பண்ணணும். section 16 of the act என்ன சொல்லுது? It provides the jurisdiction to the arbitrator to decide upon its own jurisdiction. இப்போ அந்த 16 of the actல என்னென்ன issues ரைஸ் பண்ணலாம்? அங்கேயும் வந்து it is beyond the scope of the arbitrator ன்னு ஆர்கியூ பண்ணலாம். There was no agreement to arbitrate the matter ன்னு சொல்லலாம். இல்லை the agreement is invalid in law ன்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா it was not a party ன்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா it is not arbitrable ன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் ஆர்பிட்ரேட்டரை ரைஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபெயில் பண்ணிங்கன்னா 16(6) என்ன சொல்கிறாங்க? யூ கேன் தென் கம் இன் 34 and challenge. ஸோ இன்டைரக்ட்லி all this is already found in section 16. ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ரொவிஷன் படிக்கும் போது you should also have 16 in the back of your mind. இப்போ நீங்கள் 16ல் தோத்துட்டீங்க, நீங்கள் ஒரு 16 அப்ளிகேஷன் போடுறீங்க, arbitrator does not have jurisdiction to decide upon the dispute அப்படின்னு சொல்கிறீங்க, அதில் தோத்துடுறீங்க. தோத்துட்டா என்ன பண்ணுவார்? arbitrator will continue to proceed with the arbitration. அப்போது the recourse that is available to you is challenge under 34. ஸோ அங்கே 16ல் எடுத்த கிரவுண்ட்ஸ்லாம் necessarily the parliament in wisdom has incorporated everything in 34. But let us take a contrary scenario. You approach the arbitration proceedings. The respondent files a section 16 application, and if he succeeds, அப்போ உங்களுக்கு என்ன ரெமெடி இருக்கும்? The arbitration will come to an end. இது என்ன சொல்கிறாங்க? section 34 is only a recourse to an arbitral award. Order 16க்கு this is not the recourse. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? You will have to file an application under 37 of the Arbitration Conciliation Act. ஸோ அங்கே வந்து when 16ல் வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா தி சேலஞ்ச் இஸ் இன் 37. 16ல் தோத்துட்டாங்க அப்படின்னா த சேலஞ்ச் இஸ் இன் 34. இப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நவ் த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட், நான் வந்து ஐ have not dwelt deeply on arbitrability because வந்து significant time it has been consumed in the first lecture itself.
அதனால I'm just passing on to the next provision. The arbitral award is in conflict with the public policy of India. So in the public policy of India அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது is the toughest thing, the most difficult thing in the entirety of the act, because the courts have struggled to evolve a principle and the principle is changing along with time. If you see judicial decisions starting from Renu Sagar to Vijay Karya, every now and while the term public policy has been interpreted differently and the parliament also interferes with it and it meddles with the provision. So na march of law கொடுத்தனா it will take another 40-45 minutes. So நான் என்ன ட்ரை பண்ணுறேன்னா the public policy of India as on date என்னங்கிறது நான் சொல்கிறேன். So that will make it simpler. So public policy of India அப்படின்னா எக்ஸ்பிளனேஷனில் 3 இது கொடுத்துட்டான். What amounts to public policy of India அப்படின்னு இந்த கிரவுண்டில் சேலஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷனில் கொடுத்துருக்கிறது ஃப்ராட் ஆர் கரப்ஷன். லாஸ்ட் லெக்சரில் கேட்டிருந்தீங்களே வாட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் இன் அன் ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீடிங், ஜட்ஜி சொல்லியிருந்தார் ஹானஸ்டி. ஸோ வென் தி அவார்ட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு கரப்ஷன் or the award is secured by fraud, then that is one of the challenge under public policy of India, which will fall within the first explanation to the definition of the term public policy. Idu one. The second is fundamental policy of Indian law. Ipa fundamental policy of Indian law na enna, there are numerous statutory provision. Ella statutory provision violate pannalum will it be permissible for you to challenge under 34? No. So there must be some law and there must be a violation of that law, and the law should also elevate itself to the fundamental policy of India. The recent judgment, after huge deliberation, they come to a conclusion that the law should not be merely violated. The law which is violated should be for the public good and public interest or national interest. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா there was a judgment in Renu Sagar. They tried to enforce a foreign award. அப்போ வந்து fundamental policy of India வந்து clarify பண்ணும்போது they said the award violated various provisions of FERA, now FEMA, then FERA. So அந்த FERA provisions violate பண்ணனால therefore this award should be set aside அப்படின்னு Renu Sagar கேஸில் they started arguing the matter. அப்போ the court said the violation of the provision, mere violation of substantive law is not sufficient, but in this case the provision that is violated is FERA. FERA is considered to protect the economy of the nation. Therefore it is a fundamental policy of India, therefore I will set aside the award அப்படின்னு சொல்லிட்டு set aside பண்ணுறாங்க. Now coming 10-20 years after, Vijay Karyala வந்து statutory provision violation, again they argue the same thing, it violates the fundamental policy of India. அப்போ என்ன provision violate பண்ணாங்கன்னா FEMA provision violate பண்ணாங்க. Then it was FERA, now it was FEMA. அப்போ Supreme Court என்ன சொல்லுதுன்னா it is not a fundamental policy of India ன்னு சொல்லுது. The reason being it says then the structure and economy of India was closed and every provisions were made mandatory, subjecting itself to severe sanctions. But whereas FEMA all the erroneous acts or the acts that has been violated in Vijay Karya case, they said it can be subsequently ratified. So for mere violation of law I cannot interfere. Therefore it said despite there was a blatant violation of FEMA law, they said that it does not amount to fundamental policy of India. இப்போ இந்த public policy அப்படிங்கிறது if you refer back to section 23 of Indian Contract Act, you will get a brighter picture, because a contract as against public policy is void and they have given numerous illustrations. இப்போ இந்த illustrations will come in handy when you try to understand what is public policy of India. இப்போ மூணாவது கேட்டகரி அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் ஒன்று நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க ஃப்ராட் அண்ட் கரப்ஷன், அடுத்தது ஃபண்டமெண்டல் பாலிசி ஆஃப் இந்தியா,
ஃபண்டமெண்டல் பாலிசி ஆஃப் இந்தியாலையும் என்ன சொல்லியிருக்கேன், நாட் மியர் வயலேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டாண்டிவ் லா இஸ் சஃபிஷியன்ட், but it should also be a law for the public good and public interest. Otherwise, the law will fail to qualify itself to the next stage of fundamental policy of India. Associate builder case, the Supreme Court goes one step further. It tries to expand the law. என்ன சொல்லுதுன்னா, judicial precedents are also fundamental policy of India. If you are able to point out that some judicial precedents have been violated, then also it amounts to violation of public policy of India and it can be susceptible to challenge. இப்போ judicial precedents அப்படிங்கும்போது, again I can recollect only to the last lecture. There was an interesting question asked, arbitral award வந்து பிரசிடெண்ட்டாக எடுத்துக்க முடியுமா? And then the next question that was posed is, appellate court ஓட judgment, will it be binding? Now you have to find the fundamental and source of law. என்ன ஃபண்டமெண்டல், ஏன் வந்து ஜுடிஷியல் ப்ரெசிடென்ட்ஸ் மஸ்ட் பி ஃபாலோட் இன் இந்தியா? தார்மீக அடிப்படையில் ஓகே, ஃபார் யூனிஃபார்மிட்டி தே ஆர் சுப்பீரியர் கோர்ட்ஸ், ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஹையரார்கி யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ இன் சப்பார்டினேஷன் ஃபார் பர்பஸ் ஆஃப் ஆர்டர். இதெல்லாம் வந்து ஒரு philosophical சென்ஸ். பட் statutorily, a Supreme Court judgment is a law declared by the Supreme Court as binding on all other courts. So section 140, article 141 of the Constitution, it becomes a judicial precedent, therefore the judgment of the Supreme Court will fall binding. சரி, அப்போ ஹைகோர்ட்னா ஏன்னா ஆர்டிகல் 227 is a supervisory jurisdiction of the High Court. So supervisory jurisdiction இருக்கும்போது anything and everything that gets challenged in the High Court, the High Court is bound by its own decision. So indirectly all courts within the territory of Tamil Nadu are bound by the judicial decisions of High Court. Therefore, by virtue of the supervisory jurisdiction found in Article 227 of the Constitution of India, the judgment of the High Court assumes the character of a judicial precedent. So, இதுதான் ரெண்டு இது. Now, coming to arbitral award. This arbitral award does not qualify either under 141 or does not qualify under 227. So, the arbitral award may not be a binding value. And also that, actually I think in 42A or 42B something, 42's la irukkude, it says the award that has been passed is confidential in nature and it can be used only for the purpose of enforcement. So once it becomes confidential, the public having knowledge over the principle enunciated there is further reduced. But irundhalum, are they using it? Yes, they are using it for the arbitrator to justify themselves that this is a possible view, because an award, unless it is perverse, cannot be subjected to challenge under section 34. So a possible view irukku அப்படின்னா, right-minded people or reasonable people or a prudent man can come to the same conclusion. He has already in a similar issue come to this conclusion. Therefore, this is a possible view. அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பாசிபிலிட்டிக்காக probably they can follow an arbitral award. And there is no further obligation to follow. Just for the arbitrator to defend himself of his decision, to say that the decision that I am taking is a possible view and already few arbitral tribunals have taken similar view, therefore you cannot challenge my award before a higher forum. அப்படிங்கிற பர்பஸுக்காக டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்காக you can rely upon an arbitral award and nothing beyond that. So this is fundamental policy of India. The third thing is justice and morality. Basic notions of justice and morality. I think they have not included the explanation. The third explanation is justice and morality. Now, first we should understand what is justice. Justice is very subjective, it can differ. What is justice to one is injustice to another. That is one thing. இப்போ வேறு வழியில் பார்க்கணுன்னா, when a person feels that he is wronged, something right must be made to him. So this is called justice. But இது வந்து லிட்ரல் சென்ஸில் எடுத்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ தி law also does not want to have so less of a threshold. So they say the basic notions of justice அப்படின்னு ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸை கூட்டுறாங்க. ஸோ திஸ் adds the burden, it hires the threshold.
அதுக்கு வந்து the Supreme Court has not given an express explanation to what is basic notion of justice. Justice Nariman என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, he cites merely examples, but he is not defined the concept. அவர் என்ன எக்ஸாம்பிள் சைட் பண்ணுறாருன்னா, when a person makes a claim for 30 rupees, the arbitrator awards him 45 rupees or 60 rupees, even in excess of his claim, without any reason. He says, this is shocking the judicial conscience. Therefore, this is a breach of justice. Hence, he said, that will also come within the ambit of public policy of India. So, this is how justice has been seen by the precedents, by the Supreme Court. Now, as far as morality is concerned, again, you can fall back to section 23 of the Contract Act. Section 23 of the Contract Act, ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று, a bribery in a private matter. In India, there is no Prevention of Corruption Act in relation to private individual. Only a public servant is subject matter of target, where anyone aids or abets or is a bribe giver only to that extent. இப்போ ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி இருக்குது, அதில் வர டெண்டருக்கு if someone is going to bribe to influence the mind, that is still not yet covered, but whereas in UK bribery law it is covered. So something which is not a prohibition in law, but still you feel in your mind as immoral, உங்கள் மனசுக்கு தெரியும் இது immoral அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So section 23 one of the illustrationல என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, if A pays B 1000 rupees to influence the mind of C in his favor, then that is immoral. இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க. So this one we can see. So though there is no law, the one we feel, நம்ம மனசாட்சிக்கு தெரியுது இது தப்புன்னு, so then we can bring it under the morality clause, but again it should be shocking the conscience. So shocking the conscienceங்கிறது நம்ம கலோக்கியல் டேர்மில் சொன்னோன்னா, 7 செமஸ்டரில் வந்து அரியர்ஸ் வாங்கிட்டு இருந்தவர் 8வது செமஸ்டரில் வந்து if he becomes a university topper, you are shocked. இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி, ஸோ சம்திங் that should the judge should feel, for a legally trained mind பார்த்தோன்னே இது எப்படியா சாத்தியம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஷாக்கிங் த ஜுடிஷியல் கான்சைன்ஸாக இருந்ததுன்னா, then that morality point can be taken. Otherwise, from the English jurisprudence, everything that has been taken, the morality concept is morely confined to sexual immorality. அதாவது செக்ஷன் 23லே ஒரு illustration இருக்கு, where a mother offers for hire her daughter for the purpose of being a concubine. So this was not expressly prohibited, but still this is immoral. So only in this context the judicial world has seen the term morality. So how do we bring it within the ambits of a commercial transaction is still to be evolved in a case to case basis, is what the Supreme Court says. So now we have covered 34(2), அதில் A B முடிச்சாச்சு. Then 34(2)A capital A இருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ 2A போகும்போது இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் பேட்டன்ட் இல்லீகாலிட்டி. இப்போ இந்த பேட்டன்ட் இல்லீகாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, we have to see the ground in 34(2)A applies only to a purely domestic award. ஸோ எத்தனை டைப் ஆஃப் டொமஸ்டிக் அவார்ட் இருக்கு? பியூர்லி டொமஸ்டிக் அவார்ட்னு ஒன்று இருக்குது, டொமஸ்டிக் அவார்ட் இன் இன்டர்நேஷ்னல் கமர்ஷியல் ஆர்பிட்ரேஷன் இருக்குது, ஃபாரின் அவார்டு வந்து இந்த பார்ட்லேயே உழுகாது. ஸோ 2A இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் டு பியூர்லி டொமஸ்டிக் அவார்ட். It will not apply to a domestic award in an international commercial arbitration. வராது. Now I am constantly using the word purely domestic award. இப்போ இந்த terms use பண்ணுறது becomes very crucial because the statute does not provide for the term purely domestic award அப்படின்லாம் சொல்கிறது இல்லை. But from where I draw this inference is the Law Commission report. Sangyong judgment they have extracted the Law Commission report, and then they say that when two Indian parties have a seat of arbitration in India, they term it as purely domestic award, and in an international commercial arbitration in India, then it is merely a domestic award in an ICA. So you put that definition. So 2A will apply only to purely domestic award.
So patent illegality அப்படின்னா you can remember it with the concept of judicial approach. Judicial approach அப்படின்னா fair, reasonable and objective. Fair அப்படின்னா again it goes back to 34(2)(3 equal opportunity of hearing, then pleadings must be circulated, evidence must be given, so the equality of opportunity will be considered. அதாவது ஆடி ஆல்ட்ரம் பார்ட்டம் இதெல்லாம் வந்து can come within the ambit of fair. What is reasonable? You can fall back to 31 subsection 3. Every award should have a reason. So reason இல்லாம இருந்ததுன்னா what is it called? Arbitrary. So that is the next limb of judicial approach. Objective. Objective is the crucial thing, and it has in itself the principle of Wednesbury rule of reasonableness. ஒரு finding கொடுக்கும்போது if that finding is based on no evidence or if the finding is based on irrelevant evidence or a vital evidence is being ignored, so in the standards la vandu vilumbodhu then it becomes perverse and therefore it falls within the vices of patent illegality, which is under 2A. So I'll just switch the slides. So patent illegality. So நம்ம வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம், பேட்டன்ட் இல்லீகாலிட்டி ஜுடிஷியல் அப்ரோச் பார்த்துருக்கோம். ஜுடிஷியல் அப்ரோச்சில் ஃபேர், ரீசனபிள் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். ஸோ தென் தெர் இஸ் அ ப்ரொவைசோ, தே ஹவ் நாட் இன்க்ளூடட் இன் தி ஸ்லைட். The proviso says mere error of law or reappreciation of evidence, failure in reappreciation of evidence. So this all cannot be brought within the patent illegality. But other than difference, again I'll just fall back to what Mr. Anirudh Krishnan said. Enna sonnaru, if there are no evidence and you come upon a conclusion, that is certainly a patent illegality. But there is only little evidence, or the evidence for a legally trained mind seems to be that no evidentiary value or probative value should be attached to that evidence. That cannot be a ground for patent illegality. So which means an arbitrator is the master of quantity and quality of evidence. So unless it falls within the judicial approach third limb, reasonability விழுகாத வரைக்கும் you cannot bring the challenge under patent illegality. So this is what is patent illegality all about. அப்புறம் error of law. So error of law அப்படிங்கிறது it says mere error of law is not sufficient. So what is mere error of law and then how is it different from patent illegality அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்க்கணும். When there are two kinds of interpretation that is available and the arbitrator takes a possible view, there are two judgments, one binding upon him and one not binding upon him, because if he is having a seat of arbitration in Madras, the challenge under 34 will also be in Chennai. So the judgments of the Madras High Court should have the more binding force and the other High Court should only have a persuasive value. At the end of the day you have to see the chain of ladder, it goes till the Supreme Court. So இப்போ சீட் many people take a misconception that இந்தியாவில் எங்கே வேணாலும் ஆர்பிட்ரேஷன் இருந்தாலும் எல்லா ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் தி ஹை கோர்ட்ஸும் பைண்டிங்காக இல்லை வந்து பர்சிவேசிவாக அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கும். பட் ஆல்வேஸ் when you have this doubt you should see the next stage where you have to challenge. இப்போ நான் வந்து சென்னையில் ஆர்பிட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு if I am going to challenge it in Madras High Court, the Madras High Court will be bound by its very own decision. But Madras High Court need not be bound by the decisions of an other High Court. So the arbitrator should lay more emphasis on the Madras High Court because that will have a binding nature when it goes for a challenge under 34. So this is how you should differentiate. So but instead of doing that, let's assume he follows the judgment of the Kerala High Court disregarding the judgment of the Madras High Court. Appa it is mere error of law. It cannot promote itself to patent illegality. So error of law and reappreciation of evidence or failure in a proper appreciation of evidence is not sufficient. It should suffer from perversity. இப்போ பேட்டன்ட் இல்லீகாலிட்டி ஏன் வந்து பியூர்லி டொமஸ்டிக் அவார்ட்ஸுக்கு மட்டும் கவர் ஆகுது
Is there any reason that you can find? ஸ்டாச்சூட்லேயே இதுக்கு இருக்குது. ஏன் வந்து டொமஸ்டிக் ஆர்பிட்ரேஷன் இன் இன்டர்நேஷ்னல் கமர்ஷியல் ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு வந்து 2A வராது, பட் ஆனால் பியூர்லி டொமஸ்டிக் ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு வருது அப்படின்னா you have to again fall back to section 28 subsection 1. section 28 subsection 1 என்ன சொல்லுது? It says when two Indian party have a seat of arbitration in India, the substantive law shall be Indian law. So which means substantive law of India is made mandatory for a domestic, purely domestic arbitration. So if there is a violation of a substantive provision, then certainly under 2A under patent illegality, நீங்கள் fundamental policy of India இதை கொண்டு போக முடியாது, because every statutory violation cannot be a fundamental policy, it should be connected with public good and interest. But whereas இங்கே patent illegality substantive provision of law can be bought in under patent illegality in a purely domestic, because you are falling back to 28 subsection 1. But இங்கேயும் வந்து they have a catch. They say when the substantive law is being violated, then also they make a difference. When a substantive law is violated, they say the violation must not be trivial. It must be glaring. It must go to the root of the matter. So இது எப்படி differentiate பண்ணுவீங்க? The misapplication of law or violation of law will have no effect to the final decision that is being made. Then that is trivial in nature. If the violation of the substantive provision will have some bearing in the final outcome of the arbitration, in my opinion, it should be considered as patent illegality, violation of substantive law. அதே மாதிரி தான் ரீசெண்ட் ஆர்டரும் இப்போ வந்து பேட்டன்ட் illegality substantive law, so you are bound to follow in a purely domestic arbitration, you are bound to follow Arbitration Act also. அப்போ வந்து 31(3) ரீசன் கொடுக்கலைன்னா that will also be under patent illegality, திரும்ப நீங்கள் கொண்டு வரலாம். இல்லை, perversity is also another ground in patent illegality. Now you should draw your reference to section 28 subsection 3. There they say the arbitrator is the master of interpretation of the contract, but if he wanders outside the terms of the contract, then again that's a violation of law, and by which and the interpretation cannot be acceptable by any reasonable man or prudent man that has been given by the arbitrator, then it suffers from perversity. That is also a ground for patent illegality. So time irundadna I'll continue this. So the next concept is as enforcement of foreign award. இதில் நிறைய நான் உங்கள் தலைக்கு மேலே போயிருக்கோன்னு எனக்கு தெரியும். இட்ஸ் ஆரம்பத்தில் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். பட் ஜஸ்ட் ஹியர் இட் போகிறோம். இப்போ உங்களுக்கு 34 ஆஃப் தி ஆக்ட் பேசிக்கலி ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் தி கிரவுண்ட்ஸ் ஆன் விச் அன் ஆர்பிட்ரேஷன் அவார்ட் கேன் பி சேலஞ்ச்ட். அதுதான் 34. அதில் நிறைய கிரவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கிரவுண்ட்ஸை வந்து ஜட்ஜஸ் தலைக்கு மேலேயே போயிருக்கு. நீங்கள் முதல் தடவை கேட்குறீங்கன்றதுனால ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். எனக்கு தெரியும், உங்கள் முகத்தில் நான் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருந்தேன். வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ்ஸே தடுமாறுனாங்க இதை வச்சுக்கிட்டு. இது இப்போ எரர் ஆஃப் லான்னா என்ன, பேட்டன்ட் இல்லீகாலிட்டினா என்ன, அதை வந்து கேஸ் டு கேஸ் பேசிஸில் தான் இவால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுடைய இப்போது சிச்சுவேஷனுக்கு வந்து யூ மஸ்ட் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். யூ டோன்ட் நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி nuance ஆஃப் வாட் ஹீ இஸ் சேயிங். ஸோ உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஒரு அவார்டை எப்படி சேலஞ்ச் பண்ணலாம், எங்கே சேலஞ்ச் பண்ணலாம், இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அவார்டை சேலஞ்ச் பண்ணுறதை பொறுத்த வரைக்கும் இட் கேன் பி சேலஞ்ச் ஒன்லி ஆன் தோஸ் கிரவுண்ட்ஸ் விச் ஆர் ப்ரொவைடட் அண்டர் செக்ஷன் 34. 34ல் சேலஞ்ச் பண்ணும்போது 34A 1, 2, 3, அப்புறம் 34B, அப்புறம் 34(2)A இது எல்லாம் இருக்குது. இந்த ப்ரொவிஷனை முதல் தடவை கேட்கும்பொழுதே புரியாது. ஆனால் நீங்கள் இப்போதைக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா, இதுதான் கிரவுண்ட்ஸ், இதை தவிர வேறு எந்த கிரவுண்ட்ஸ்லையும் ஒரு அவார்டை சேலஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னு. பிறகு ஸ்லோவாக நீங்களே அதை படிக்க ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்டை பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த கிளாஸில் உட்காரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அவார்டை சேலஞ்ச் பண்ணணும்னா என்ன ப்ரொவிஷனில் சேலஞ்ச் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. பட் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்ததுனால உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா 34ல் இருக்கிற கிரவுண்ட்ஸில் மாத்திரம்தான் சேலஞ்ச் பண்ண முடியும்
அப்படின்றது தெரிஞ்சுது. அதனால் இப்போ அவர் சொன்ன நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஹையர் லெவலில் சொன்னார். அதை அவ்வளோவுக்கெல்லாம் நீங்கள் மண்டையை உடச்சிக்கோணும். இப்போதைக்கு அவ்வளோவெல்லாம் தேவையில்லை. உங்களுக்கு மினிமமாக இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போகிறோம். இந்த அவார்டை இந்தந்த கிரவுண்ட்லலாம் சேலஞ்ச் பண்ண முடியும். இப்போதைக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் ஒரு ஃபஸ்ட்டு டைம் ஏபிசிடி படிக்கும்பொழுது எஸ்ஏ எழுத சொன்னால் ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைம் ஏலேருந்து இசட் வரைக்கும் தான் சொல்ல முடியும். ஏபிசிடின்னு தான் சொல்ல முடியும். ஏபிசிடி லெவலில் வந்து ரைட்டு 200 வேர்ட் எஸ்ஏன்னு சொன்னால் காலி, நம்மளால் பண்ண முடியாது. இப்போ நீங்கள் ஏபிசிடி லெவலில் இருக்கீங்க, ரைட்? அவர் சொன்னதெல்லாம் அந்த ஏபிசிடி லெவலே எடுத்து இன்டர்பிரட் பண்ணது பாருங்கள். அந்த இன்டர்பிரட்டேஷனே வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் மாறி 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 இருந்தது. அவர் ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிட்டார் எல்லாத்தையும். பட் ஜட்ஜ்மெண்ட் பயங்கர கன்ஃபியூசிங்காக இருந்தது. இதில் பேட்டன்ட் இல்லீகாலிட்டா என்ன, ஒருவேளை எரர் ஆஃப் லாவாக இருந்ததுனாக்கா ஜுடிஷியல் கான்ஷியன்ஸை ஷாக் பண்ணணும்னா எப்படி ஷாக் பண்ணணும், அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு. 6 செமஸ்டரில் அரியர்ஸ், 7வதுல வந்து யூனிவர்சிட்டி டாப்பர்னா டபால் இது எப்படி ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி. ஸோ இது எல்லாமே இன்டர்பிரட்டேஷனில் வந்தது தான். அதனால் உங்களுக்கு ஒரு வேளை இது ஃபுல்லாக புரியலன்னா தப்பு இல்லை, ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. இன்றைக்கி நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சேலஞ்ச் ஆஃப் அன் அவார்ட் கேன் பி ட்ரேசபிள் ஒன்லி டு செக்ஷன் 34 ஸ்பெசிஃபிக்கலி ப்ரொவைட்ஸ் சம் கிரவுண்ட்ஸ். பொறுமையாக உட்காந்துக்கிட்டு அந்த கிரவுண்ட்ஸ் ஒண்டி பாருங்கள் போதும். மெதுவாக யூ வில் இவால்வ், மெதுவாக யூ வில் லேர்ன். பட் டுடே யூ ஹேவ் லேர்ன்ட் தட் தீஸ் ஆர் தி கிரவுண்ட்ஸ். அது முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒன்று அப்பீல் நான் சொன்னேன் இல்லையா, 96 ஆர்டர் 41. அதே மாதிரி எவ்வளோ நாளில் ஒரு அப்பீலை போடணுன்றதை லிமிடேஷன் ஆக்ட் சொல்லும். ஜென்ரலாக என்ன சொல்லும், எவ்வளோ நாளுக்குள்ளே ஒரு அப்பீல் போடணும், எவ்வளோ நாளுக்குள்ளே ஒரு ரிவிஷன் போடணும், எவ்வளோ நாளுக்குள்ளே ஒரு சூட்டை ஃபைல் பண்ணணும், இது எல்லாத்தையுமே லிமிடேஷன் ஆக்ட்ன்றது தான் கொடுக்கும் இல்லையா. ஸோ ஒரு அப்பீலை ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிவில் கோர்ட்லேருந்து, ஒரு டிகிரியிலேருந்து, ட்ரையல் கோர்ட்லேருந்து ஒரு அப்பீலை ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கும், ஒரு டைம் லிமிட் இருக்கும். 3 months, 90 days, 30 days, 45 days இது மாதிரி கொடுக்கும். அந்த டைம் பீரியட் முடிஞ்சிட்டு டிலே இருந்ததுன்னா லிமிடேஷன் ஆக்ட்லேயே செக்ஷன் 5 ஆஃப் த லிமிடேஷன் ஆக்டில் யூ கேன் ஆஸ்க் ஃபார் கண்டோனிங் த டிலே. இந்த கண்டோனிங் த டிலேன்றதெல்லாம் வந்து 3 வருஷம் டிலே, 5 வருஷம் டிலே, 8 வருஷம் டிலே எல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம சர்வசாதாரணமாக கண்டோன்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஆர்பிட்ரேஷன் ஆக்டில் என்ன சொன்னோம், மினிமம் interference by court and proceedings must come to a conclusion at a limited at a short point of time என்றதுனால ஆர்பிட்ரேஷன் அவார்டு மேலே 3 மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணியே ஆகணும். 3 monthsக்குள்ளே நீங்கள் ஃபைல் பண்ணியே ஆகணும். அந்த 3 monthsக்குள்ளே ஃபைல் பண்ணலைன்னா ஃபர்தராக 30 நாள் தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது, ரைட்? ஸோ 90 + 30 120 நாள் நீங்கள் கணக்கு வச்சுக்கலாம். 120 நாளை தாண்டி போயிட்டா இந்த கண்டோன் டிலே கதையெல்லாம் கிடையாது, அவ்வளோதான். அந்த அவார்டு ஃபைனல் ஆகிடும், நீங்கள் சேலஞ்சே பண்ண முடியாது. இது ஒரு மேஜர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி டைம் பீரியட் தட் இஸ் நார்மலி கிவன் டு அன் அப்பீல் வைல் சேலஞ்சிங் எ ஜட்ஜ்மெண்ட் அண்ட் டிகிரி அண்ட் த டைம் பீரியட் தட் இஸ் கிவன் ஃபார் சேலஞ்சிங் அன் ஆர்பிட்ரேஷன் அவார்ட். ஸோ ஆர்பிட்ரேஷன் அவார்டை சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு லிமிட்டட் கிரவுண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரியே ஆர்பிட்ரேஷன் அவார்டை எந்த டைம் லிமிட்குள்ளே பண்ணணுன்றதுக்கும் பயங்கர ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. கோர்ட்டே கூட 30 நாள், 3 மாதம் ப்ளஸ் 30 நாள், அதை மீறி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது டிலேவை, அதோட முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். அதனால் இது வரைக்கும் ஆர்பிட்ரேஷன் அவார்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சொல்லி என்னென்ன கிரவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாரு. இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு அவர் வந்ததுக்கு பிறகு இன்னும் ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்லுவார். 48ன்னு ஒன்று சொன்னார் இல்லையா, செக்ஷன் 34 எப்படி இதுக்கு அப்ளை ஆகுமோ, கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் இது சொன்னார் இல்லையா, அதை ஒண்டி டச் பண்ணுவார். பண்ணினதுக்கப்புறம் நம்ம மீடியேஷனுக்கு போயிடலாம். தேங்க்யூ. எவ்வளோ நேரம் அது பிரேக்? நம்ம வீல் அசம்பிள் அட் 11 o'clock வீல் கம் பேக். தேங்க்யூ. மாணவ மாணவிகளே, உங்களுக்கான ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஐட்டம்லாம் இருக்குது. அதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து அட்டண்டன்ஸில் சைன் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெலாம் லார்ட்ஷிப் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு இன்டர்னல் மார்க்ஸ்லாம் அதை பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ நம்ம ஸ்டாஃப் வந்து உங்கள்கிட்ட சிக்னேச்சர் வாங்கிடுவாங்க. வந்துருக்கவங்களாம் அப்படியே அட்டண்டன்ஸில் சிக்னேச்சர் போட்டுருவோம். மேடம் அப்படியே அட்டண்டன்ஸில் கையெழுத்து வாங்கிடுங்க. ப்ளீஸ் பி சீட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஜஸ்ட் அ மினிட். ப்ளீஸ் பி சீட்டட். மேடத்திட்ட அட்டண்டன்ஸ் கொடுத்துருங்க. செகண்ட் இயருக்கு வந்து வாங்குவாங்க.
you
திருப்பி சொல்கிறேன், 34 அவர் சொன்னதுக்கு பிறகு டோன்ட் கெட் வெரி டிஸ்டர்ப்ட் அபவுட் 34. நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நீங்கள் யூ ஆர் இன் அ பிகினிங் ஸ்டேஜ். இப்போ தான் ஆர்பிட்ரேஷன் அண்ட் கன்சிலியேஷன் ஆக்டை பற்றியே தெரிய ஆரம்பிக்குது.
அதனால் ஆர்பிட்ரேஷன் ஆக்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற எல்லாம் ஃபைனர் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் தெரியணுன்ற அவசியம் இல்லை, யாருக்கும் அப்படி தெரியாது. அதனால் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு ஜென்ரலாக ஆர்பிட்ரேஷன் ஆக்டில் இருக்கிற கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சால் போதும். அந்த கான்செப்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்பெசிஃபிக் வேர்டு என்ன, ஷாக்கிங் ஜுடிஷியல் கான்ஷியன்ஸ்னால் என்ன, எரர் ஆஃப் லான்னா என்ன, பேட்டன்ட் இல்லீகாலிட்டினா என்ன அப்படின்றது இப்போதைக்கு அது ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு வரைக்கும் தான் நமக்கு புரியும். ஆங்கிலத்தில் அது ஒரு வேர்டு, அதை எப்படி சொல்லியிருக்காங்க, அதை எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் தெரியும். அதை பற்றி நிறைய படிக்க தான் தெரியும். ஆனால் இன்றைக்கி உங்கள் காதில் இந்த வேர்டெல்லாம் விழுந்திருக்கு. பேட்டன்ட் இல்லீகாலிட்டி, எரர் ஆஃப் லா, அகெயின்ஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசி அப்படின்ற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்கள் காதில் விழுந்திருக்கு இன்றைக்கி, ரைட்? அது காதில் விழுந்தால் போகிறோம் எனக்கு இன்றைக்கி. வேறு அதை மீறி அதை பற்றி தீசிஸ் எழுதுங்கன்னு நான் சொல்லவே இல்லை, ரைட்? பட் அவர் வந்து அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணார். பட் உங்கள் முகத்துலலாம் லைட்டாக ஒரு பயம் தெரிஞ்சுது எனக்கு. அதுக்காக தான் நான் மைக்கை பிடிச்சி பேசினே இருக்கேன். இப்போது ஒன்றும் பயப்படாதீங்க. ஏன்னா நான் ஃப்ராங்காக சொல்லிடுறேன், ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டே இந்த வேர்டெல்லாம் எப்படி சொல்லணுன்றதில் ரொம்ப தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நிறைய இந்த பக்கம் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு அந்த பக்கம் ஜட்ஜ்மெண்ட் இப்படி வந்து இன்னும் கூட அந்த பப்ளிக் பாலிசி கோயிங் அகெயின்ஸ்ட் தி ஃபண்டமெண்டல் பாலிசி ஆஃப் தி கண்ட்ரி, கோயிங் அகெயின்ஸ்ட் த மாரல், எகெயின்ஸ்ட் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் மொராலிட்டி. ஜஸ்டிஸ் அண்ட் மொராலிட்டின்றது வேர்டு. ஜஸ்டிஸ்னா என்ன, மொராலிட்டினா என்ன, மொராலிட்டின்றதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அந்த வேர்டினுடைய இன்டர்பிரட்டேஷன். அதை பற்றி நீங்கள் தயவு செய்து இப்போது கவலைப்படாதீங்க. இப்போ அது தெரியாததுனால நான் போச்சு இது ஒன்றும் தெரியாது அப்படிலாம் நினச்சிக்காதீங்க. அது தெரியாது தான். யாருக்கு தெரியும்? யாருக்கும் தெரியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்க தெரியணும். இப்போது இந்த 34 இப்போ அவர் எடுத்து முடிச்சிட்டானாக்கா நம்ம ஆர்பிட்ரேஷன் அண்ட் கன்சிலியேஷன் ஆக்டை மொத்தமாக பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன சந்தோஷப்பட்டுக்கணும்னா, ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஆர்பிட்ரேஷன் அண்ட் கன்சிலியேஷன் ஆக்ட்னா என்னன்னே தெரியாது. ஆனால் இன்றைக்கி எனக்கு ஆர்பிட்ரேஷன் அண்ட் கன்சிலியேஷன் ஆக்டில் சில ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ்லாம் தெரியும். ஆர்பிட்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட்னா என்ன, ஆர்பிட்ரபிலிட்டி ஆஃப் எ டிஸ்பியூட் அப்படின்னா என்ன, அவார்டு அப்படின்னா என்ன, ஆர்பிட்ரேட்டர் அப்படின்றவருடைய அவார்டு மேலே என்ன பண்ணணும், அவார்டில் டொமஸ்டிக் அவார்ட், ஃபாரின் அவார்ட், சீட் ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஷன். அவர் சொன்னார் சீட் ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஷன். ரெண்டு உங்களை வச்சு டெமான்ஸ்ட்ரேட்லாம் பண்ணி காமிச்சார். 2 இந்தியன் பார்ட்டிஸ், 2 ஃபாரின் பார்ட்டிஸ், 1 இந்தியன் 1 ஃபாரின் பார்ட்டி, சீட் இங்கே, 2 இந்தியன்ஸ் சிட்டிங் அவுட் சைட் இந்தியா. இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்லாம் உங்களுக்கு காமிச்சார். அப்படி வரும்பொழுது எந்தெந்த சட்டம் அப்ளை ஆகும். அது மாதிரி அடுத்தது என்ன சொன்னார், ஆர்பிட்ரேஷன் ஆக்டில் 2 சட்டங்கள் இருக்குது. ஒன்று ஆர்பிட்ரேஷன் நடத்துறதுனுடைய ப்ரொசீஜரல் லா, நோட்டீஸ், கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எ ட்ரிபியூனல், டைம் வித்தின் விச் அன் அவார்ட் ஹேஸ் டு பி சேலஞ்ச், இதெல்லாம் ப்ரொசீஜரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இன்னொன்று சப்ஸ்டான்டிவ் லா அப்படின்னு சொன்னார், த லா தட் கவர்ன்ஸ் தி பார்ட்டிஸ். சப்ஸ்டான்டிவ் லாவை பற்றி அவர் சொன்னார். எது முக்கியம்னா, இந்த கிளாஸ்லாம் முடிஞ்ச பிறகு எது முக்கியம்னா, இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள், ஜென்ரலாக இவ்வளவு தெரிஞ்சால் போதும். உங்களுக்கு இவ்வளவு தெரிஞ்சால் போகிறோம். இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்களாகவே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அதை டெவலப் பண்ணணும், சரியா? அதனால் திருப்பி சொல்கிறேன், கான்செப்ட் அவர் சொன்ன அத்தனை கான்செப்டும் நம்மளுக்கு தெரியணுன்ற அவசியம் இல்லை. இப்போதைக்கு தெரியாது தான். ஆனால் அவங்க நம்ம காதில் எங்கேயோ விழுந்து அது எங்கேயோ நம்மளுடைய பிரெயினில் இருக்கும். அந்த அப்ராப்ரியேட் டைமில் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்பொழுது அது வெளியில் வரும். அதை எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணணுன்றது நம்மளுக்கு வெளியில் வரும். அதுக்காக வேண்டி தான் இந்த கிளாஸ். நான் இந்த கிளாஸ் முடிச்ச அப்புறமா நீங்கள் எல்லாம் ஆர்பிட்ரேஷன் அண்ட் கன்சிலியேஷனில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடுவீங்கன்னு நான் சொல்லலை. எனக்கே நிறைய கற்றுக்கிறேன் இவங்களை பார்த்து தான். நான் உண்மையாகவே சொல்கிறேன். நிறைய ஒரு சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் நானே ஒரு 2-3 விஷயம் நீ கற்றுக்கிட்டு நோட்ஸ்லாம் எழுதின்னு இருக்கேன். ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள், நான் ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு, நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸு. ஆனால் இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறவங்கள பார்த்து நம்ம எல்லாருமே கற்றுக்குறோம். இந்த ஆட்டிடியூட் ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் முக்கியம். நான் இங்கே வந்திருக்கிறது கற்றுக்கிறதுக்குன்னு தான் நானே வந்திருக்கேன். ஆர்பிட்ரேஷன் ஆக்டில் ஒரு சொன்ன ஒரு 2-3 பாயிண்ட் எனக்கு தெரியாது. நான் நோட்ஸ் எழுதி வச்சுருக்கேன். இப்போ அங்கே இப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. இந்த ஆட்டிடியூட் ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் இங்கே வர்றது அந்த லேர்னிங் ஆட்டிடியூடை கற்றுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்மளுடைய வாழ்நாள் பூரா நம்ம இந்த துறையில் இருக்க போகிறோம்னா வாழ்நாள் பூரா
கடைசி மூச்சு வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நம்ம எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்டாகவே தான் இருப்போம். யாரும் பெரிய மாஸ்டர்லாம் கிடையாது. யாரும் இங்கே கிளைம் பண்ணி நான் பெரிய ஆளுலாம் கிளைம் பண்ண முடியாது. எல்லோரும் டெய்லி ஏதோ கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கும். சரியா? அதனால் இதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க. ஒன்றும் கன்ஃபியூஷனே கிடையாது. உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா புரியுது. இங்கே இருக்கிறவங்க மற்ற காலேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கான்செப்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்பிட்ரேஷன் அண்ட் கன்சிலியேஷன் ஆக்ட் என்னென்னலாம் இருக்குது, இது எப்படி ஒரு ரெகுலர் லிட்டிகேஷன்லேருந்து மாறுபட்டது, இதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்ற ஃபண்டமெண்டலான விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா நம்ம எடுத்த இந்த எஃபர்ட், எல்லோரும் எடுத்துருக்கிற இந்த எஃபர்ட்டுக்கு அது சக்ஸஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன். சரியா? இந்த இந்த மென்டாலிட்டியை வச்சுக்கிட்டு, இந்த ஆட்டிடியூட் வச்சுட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, கன்ஃபியூஷன் இல்லை, உங்களுக்கு எக்ஸாம்லாம் வைக்க போகிறது இல்லை. அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் கேளுங்க. அது ஃபைன், ஓகே. வாக்காளர் தினத்தை முன்னிட்டு நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று வாக்காளர் உறுதிமொழி எடுப்போம். மக்களாட்சியின் மீது பற்றுடைய இந்திய குடிமக்களாகிய நாம் நம்முடைய நலன் கருதும் மரபுகளையும் சுதந்திரமான, நியாயமான மற்றும் அமைதியான தேர்தல்களின் மாண்பையும் நிலைநிறுத்துவோம் என்றும், மேலும் ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் அச்சமின்றியும் மதம், இனம், ஜாதி, வகுப்பு, மொழி ஆகியவற்றின் தாக்கங்களுக்கு ஆட்படாமலும் அல்லது எந்த ஒரு தூண்டுதலும் இன்றியும் வாக்களிப்போம் என்றும் உறுதி கூறுகிறோம். So we have covered section 34 of the Arbitration Act, which is the subject matter of challenge in a domestic award, which has been made under part 1 of the Arbitration and Conciliation Act. இப்போ நம்ம வந்து next portion வந்து I'll just skim it through, ஏன்னா given time வந்து லிமிட்டடாக இருக்குது. ஸோ செக்ஷன் 48 என்னென்னா enforcement of a foreign award. இதுதான் வந்து செக்ஷன் 48. So the difference என்னன்னா, though the wordings used in section 34 and 48 are somewhat identical or in pari materia, judicial interpretation வந்து section 48ல போகும்போது it is still more narrow. முதல்ல உங்களுக்கு தெரியும் foreign awardனா என்னன்னு. Foreign award is when the seat of arbitration is in a contracting state to the New York Convention or Geneva Convention, and that has been notified by the central government, then that award is called a foreign award. அந்த அவார்டை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த சீட்டில் அந்த ஆர்பிட்ரேஷன் நடந்ததோ அந்த லாஸ் கீழே தான் நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த கார் டிரைவர் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இஃப் an arbitration is in US, the challenge mechanism will be as per the US law. If the arbitration is in India, the challenge mechanism will be as per Indian law. So foreign award challenge பண்றது அப்படின்னா there will be a setting aside mechanism in the foreign law itself. அதனால the same threshold that is provided in 34 வந்து 48க்கு import பண்ண முடியாது. பட் அட் த சேம் டைம் எதுக்கு 48 வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, there should be something to prevent from happening that would violate the public policy of the country. அந்த மாதிரி ஒரு லிமிட்டட் எக்ஸ்டென்ட் மட்டும் 48ல certain restrictions and hindrance வச்சுருக்காங்க. whereas ஒரு டொமஸ்டிக் அவார்டாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்லி it is been deemed to be a decree, but whereas a foreign அவார்டாக இருந்தால் it should pass through section 48. இப்போ செக்ஷன் 48ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னா, there is something called pro-enforcement bias. So the court should deem that the award is an order.
அப்படின்னா தான் ஒரு bias in favor of enforcement இருக்கும். அந்த bias இருக்கனால the burden of proof falls upon the other party who's resisting the enforcement of the foreign award. ஸோ அந்த ஃபாரின் அவார்டை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறவங்க தான் has to establish any of the grounds that has been stipulated under 48 and not the person who is seeking to enforce. இப்போ இந்த இதில் வந்து நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது similar to section 34. For time constraints, I am not going into every of the aspects or grounds of 48. But Supreme Court Vijay Karya கேஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, the section 48 starts with the term that the award may be refused to be enforced அப்படின்னு may அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க. When the word may is used, it becomes discretionary. ஸோ ஆனால் எல்லா கிரவுண்டுக்கும் அது டிஸ்கிரிஷ்னரின்னு சொல்லும் போது ஈவன் இஃப் தி கிரவுண்ட்ஸ் இன் செக்ஷன் 48 ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஸ்டில் த கோர்ட் கேன் கோ அஹெட் அண்ட் என்ஃபோர்ஸ் தி அவார்ட். அதுதான் அந்த மேயோட டிஸ்கிரிஷ்னரி பவர். ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது மட்டும் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட், ஸ்டில் த கோர்ட் கேன் கோ இன் டு. ஸோ அப்போ அந்த டிஸ்கிரிஷ்னரி ஆஸ்பெக்டை விஜய் காரியா கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கிரவுண்ட்ஸை நான் மூணாக பிரிக்கிறேன். One set of grounds is when the challenge goes to the very jurisdiction of the arbitral tribunal. அப்படின்னா அந்த கிரவுண்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா there is no discretion. The award cannot be enforced. அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க, when the ground is in a nature that affects only the party interest அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிரவுண்ட் கிளாசிஃபிகேஷனில் வந்தது அப்படின்னா it is a discretionary. அப்படின்னா even though you have established the ground, still the court can refuse enforcement of it can go ahead and enforce the foreign award. So this is the second category. இது இல்லாமல் there is also a third category. Again that's a public policy category. அதுலேயும் வந்து narrower interpretation பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. And once that is established, then the court will automatically refuse enforcement of this award. இப்போ இந்த செக்ஷன் 48 if someone succeeds by resisting the enforcement of foreign award, it is appealable under section 50. But whereas ஒருத்தர்னால ரெசிஸ்ட் பண்ண முடியல, order has been granted and the foreign award is now deemed to be decree and when it comes for enforcement உங்களுக்கு செக்ஷன் 50ல recourse கிடையாது. The only way to seek your recourse is under special leave petition under 136. So this is the structure that is provided in part 2 of the Arbitration Conciliation Act 48, 49 and 50. இப்போ out of all things now taken put together, part 1, part 2, you have only seen the mechanism till 34, 37. ஃபஸ்ட்டு வந்து அவார்ட் பாஸ் பண்ணுறாங்க டொமஸ்டிக் அவார்டில், அதை செட் அசைட் பண்ணுறதுக்கு 34, அதை சேலஞ்ச் பண்ணணுன்னா 37. foreign execution of foreign awardல ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு 48. if the enforcement is refused under 50, then if it is not refused only SLP. இப்போ இது எல்லாமே put together, the next stage after 37 is under 136 of the Constitution of India. special leave petition போகலாம். நீங்கள் 37க்கு மேலே போகணுன்னாலோ இல்லை 50க்கு மேலே போகணுன்னாலோ இல்லை 48க்கு மேலே போகணுன்னாலோ you can opt for special leave petition before the Supreme Court. The grounds for interference by the Supreme Court will be substantial question of law of general importance and grave injustice or miscarriage of justice kamcha. Special leave petition will be admitted and the special leave petition will be converted into an appeal. So அங்கேயும் தோத்தாச்சு அப்படின்னா next is review petition under 137, article 137 of the Constitution of India. You can file a review petition. அங்கேயும் தோத்தாச்சு அப்படின்னா அடுத்தது யூ கேன் ஃபைல் அ க்யூரேட்டிவ் பெட்டிஷன். ஜென்ரலி க்யூரேட்டிவ் பெட்டிஷன் வந்து த ஸ்கோப் இஸ் வெரி வெரி நேரோ. அதில் வந்து நிறைய வந்து ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. யூ ஹாவ் டு கெட் அ சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் அ சீனியர் அட்வொகேட், இட் ஹாஸ் டு பி இன் சர்க்குலேஷன் அண்ட் ரிவ்யூ வந்து டிஸ்மிஸ் ஆகிருக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. பட் தெர் இஸ் ஸ்டில் அ கேஸ் ஆஃப்டர் ஹேவிங் லாஸ்ட் இந்த ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன் அண்ட் இந்த ரிவ்யூ பெட்டிஷன், க்யூரேட்டிவ் பெட்டிஷன் வரைக்கும் போய் ஆர்பிட்ரேஷன் ஜெயிச்சதுலாம் இருக்குது, பார்ட்டியை சக்சீடட் இருக்குது. So for completion of narration, I have taken it from 136, 137 and 142. That is inherent powers of the Supreme Court, and that ends the matter. Thank you.
தேங்க்யூ சுஜய். அவர் 48 பற்றி சொன்னார் இல்லையா, நீங்கள் ஃபண்டமெண்டலாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது. என்னென்னா 34க்கும் 48க்கும் என்ன வித்தியாசம்னு தெரியணும். ஏன் 48 வந்து 34 விட வேறு மாதிரி இன்டர்பிரட் பண்ணுறாங்கன்னா, 34ல் அவார்டையே சேலஞ்ச் பண்ணுறோம். கரெக்ட்? 34ல் அந்த 34 போடுங்க. 34 போடுங்க. 34ல் எது சேலஞ்ச் ஆகுது? அவார்டு. ரிகோர்ஸ் டு எ கோர்ட் அகெயின்ஸ்ட் ஆர்பிட்ரல் அவார்டு சேலஞ்ச் ஆகுது. அப்போது ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர் பாஸ் பண்ண அவார்டை சேலஞ்ச் பண்ணுறோம் 34ல். பண்ணும்பொழுது அந்த அவார்டை சேலஞ்ச் பண்ணும்போது எந்தெந்த கிரவுண்டில் அந்த அவார்டை இன்டர்ஃபியர் பண்ணணுன்றதை 34 கிரவுண்ட்ஸாகவே கொடுத்துட்டாங்க. அந்த கிரவுண்ட்ஸை மீறி வேறு எப்படியுமே அதை வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ண முடியாது. அதனால் 34ல் இருக்கிற இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொஞ்சம் வைடராக இருக்கும். ஏன் வைடராக இருக்கும்னா, அவார்டு சேலஞ்ச் பண்ணுறோம் அங்கே. கரெக்ட்? இப்போ 48க்கு வாங்க. 48ல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, செக்ஷன் 48 ஆஃப் தி ஆர்பிட்ரேஷன் ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் தி வேர்டிங் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எ ஃபாரின் அவார்ட். ஃபாரின் அவார்டு சேலஞ்ச் ஆகலாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. 34ல் அவார்டு சேலஞ்ச் ஆகுது, 48ல் ஃபாரின் அவார்டு சேலஞ்ச் ஆகலை. அந்த ஃபாரின் அவார்டை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது சேலஞ்ச் ஆகுது. அப்படின்னா அவார்டு ஏற்கனவே ஃபைனல் ஆயிடுச்சு. 34ல் அவார்டு ஃபைனல் ஆகலை. வித்தியாசம் புரியுதா? 34ல் அவார்டு ஃபைனல் ஆகலை, அவார்டு சேலஞ்சில் நிற்குது. 48ல் ஃபாரின் அவார்டு ஃபைனல் ஆகிடுச்சு, அதை இந்தியாவில் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க. என்ஃபோர்ஸ் பண்ணும்பொழுது அதுக்குள்ளே இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சேலஞ்ச் பண்ணுற அளவுக்கான கிரவுண்ட் அங்கே இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால தான் அவர் சொன்னார், அதை இன்டர்பிரட் பண்ணும்பொழுது ஒரே மாதிரி வேர்டு யூஸ் பண்ணினாலும் கூட ஒன்று எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் அ ஃபாரின் அவார்டு சேலஞ்ச் ஆகுது, இன்னொன்று வந்து அவார்டே சேலஞ்ச் ஆகுது. அப்படின்றதுனால அது ரெண்டுத்தினுடைய இன்டர்ஃபியரன்ஸ் கம்மியாகிட்டே வரும். உங்களுக்கு சிபிசி படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? சிபிசியில் ஒரு டிகிரி இருக்குது, ரைட்? ஒரு டிகிரி வந்து சேலஞ்ச் ஆகுது அப்பீல் போட்டு. அந்த டிகிரி வந்து அப்பீலில் போய் அப்பீல்லையும் கன்ஃபார்ம் ஆகி ஃபைனல் ஆகிடுச்சுன்னு வைங்களேன். அந்த டிகிரியை எக்ஸிக்யூஷன் பெட்டிஷன் போட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்க ஆர்டர் 21ல். எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எக்ஸிக்யூஷனில் தேர் ஆர் சர்டன் கிரவுண்ட்ஸ் ஆன் விச் இட் கேன் பி இன்டர்ஃபியர்ட். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் செக்ஷன் 47 ஆஃப் சிபிசி, ஆர்டர் 21 ரூல் 64, ஆர்டர் 21 ரூல் 92, 93, 95 எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. அந்த இன்டர்ஃபியரன்ஸ் வரும்பொழுது ஒரு அப்பீலில் நீங்கள் இன்டர்ஃபியர் பண்ணுற அளவுக்கு எக்ஸிக்யூஷனில் இன்டர்ஃபியர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எக்ஸிக்யூஷனில் அந்த உத்தரவு ஃபைனல் ஆகிடுச்சு. அந்த உத்தரவை செயல்படுத்துகிற நிலையில் இருக்கும்பொழுது செயல்படுத்துதலில் கோர்ட்டுடைய இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இதை நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா 34க்கும் 48க்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் புரிஞ்சிடும். 34ல் உத்தரவே சேலஞ்சில் இருக்குது, அவார்டே சேலஞ்சில் இருக்குது. ஆனால் 48ல் ஃபாரின் அவார்டு சேலஞ்சில் இல்லை. ஃபாரின் அவார்டினுடைய செயல்படுத்துதல் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இஸ் அண்டர் சேலஞ்ச். அதனால் அதனுடைய கிரவுண்ட் ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்குது. அதனால் இப்போது நம்மளுக்கு இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சுஜய் பிரசன்னாவுக்கு we have to thank Mr. Sujay Prasanna for what he, and I also learned something from Sujay Prasanna today. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நெக்ஸ்ட்டு தலைவி வராங்க. Hello.
Good afternoon. So, thank you, Sujay. First, I should really thank Lordship for giving us this opportunity and AK sir also. Saturday அன்னைக்கு உங்களுக்குலாம் வரது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் தெரியும், பட் ஃபைனலி எல்லாரும் வந்துட்டீங்க. ஸோ we are happy about that. ஸோ இப்போ வந்து இவங்க ஆர்பிட்ரேஷன் பற்றி ஃபுல்லாக AK சார், பிரணய் அண்ட் சுஜய் ஃபுல்லாக ப்ரீஃப் பண்ணிட்டாங்க உங்களை. இப்போ இது வந்து ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் alternate dispute resolution. Now, what are the other mechanisms of alternate dispute resolution? Other mechanisms பார்த்தீங்கன்னா mediation, conciliation, adjudication அப்படின்னு various mechanisms இருக்கு. Now, after arbitration, இப்போ present-ஆ what is most relevant in today's world is mediation. இப்போ mediation, first mediationனா என்னன்னு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் மீடியேஷன்னு பார்ப்போம். அதாவது ஹவு இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் லிட்டிகேஷன். இப்போ நம்ம கோர்ட் போய் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ஒரு மீடியேட்டர் முன்னாடி பண்ணுறதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், என்ன பெனிஃபிட்ஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாமே பார்ப்போம். அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து மீடியேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒன்று கோடிஃபை ஆகி வந்திருக்கு 2023. அதோட ப்ராட் ஃபீச்சர்ஸை கவர் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் மீடியேஷன் மற்ற ஆக்ட்ஸில் எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதாவது சிபிசியில், கம்பெனிஸ் ஆக்ட், கமர்ஷியல் கோட்ஸ் ஆக்ட், அதையும் ஒரு ப்ராட் ஓவர் வியூவாக பார்ப்போம். அண்ட் ஃபைனலி வந்து மீடியேஷன், அதாவது நம்ம இப்போ இந்தியாவில் ஏதோ என்னெல்லாம் கிளாசிக் கேசஸ் ஆஃப் மீடியேஷன் இருந்திருக்கு, அது வந்து எப்படி மீடியேஷன் வந்து அந்த ஒரு டிஸ்பியூட்ஸில் எஃபெக்டிவாக இருந்திருக்கு, சில இன்ஸ்டன்சஸில் எஃபெக்டிவாகவும் இல்லை. ஸோ அது எப்படி பண்ணாங்க, கோர்ட் மூலயமா பண்ணாங்களா, ப்ரைவேட்டாக பண்ணாங்களா, அப்புறம் என்ன அக்ரிமெண்ட் ரீச் ஆனாங்க, ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். இப்போ கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னொன்று சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். மீடியேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஃபேர்லி அ லாட் மோர் சிம்பிளர் தென் ஆர்பிட்ரேஷன். ஸோ நீங்கள் ஆக்சுவலி இந்த செஷனில் நீங்கள் நல்லா கவனித்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஸ்மாலர் சப்ஜெக்ட் அண்ட் இட் இஸ் நவ் டெவலப்பிங் அ லாட். இப்போ நாங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸில் என்டர் ஆன டைம்லேருந்து இப்போ மீடியேஷன் ஹஸ் டெவலப்ட் அ லாட் அண்ட் இட் இஸ் வெரி ரெலவெண்ட் இன் டுடேஸ் க்ரோயிங் கமர்ஷியல் டிஸ்பியூட்ஸ் வேர்ல்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட் இஸ் மீடியேஷன். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மீடியேஷன் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் alternate dispute resolution. இதில் வந்து டூ பார்ட்டிஸ் வந்து நெகோசியேஷன்ஸில் என்டர் ஆவாங்க. எப்படி என்டர் ஆவாங்க? எய்தர் கோர்ட் வில் ரெஃபர் தெம் டு மீடியேஷன் ஆர் ப்ரைவேட்டாக வந்து அவங்களே வந்து ஓகே நம்மளுக்குள்ளே இந்த டிஸ்பியூட் இருக்குது, நம்மளே மீடியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில கேஸஸில் வந்து ஆன்லைன்லேயும் வந்து மீடியேஷன் நடக்கும். ஃபோர்த் கேஸில் வந்து சில ஸ்டாட்யூட்ஸில் வந்து மீடியேஷன் இஸ் கம்பல்சரி. அதோட டீட்டெயில்ஸ் நான் அப்புறமா சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த 4 வேஸில் ஏதாவது ஒரு வேல ஃபஸ்ட்டு தே வில் டிசைட் டு கம் டு மீடியேஷன். இப்போ மீடியேஷனுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா ஸோ இப்போது 2 பேர் இருக்காங்க, ஒரு தேர்ட் நியூட்ரல் பர்சன் லைக் அ ஜட்ஜ், ஒரு ஜட்ஜு கிடையாது பட் லைக் அ ஜட்ஜ் ஒரு மீடியேட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மீடியேட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணோடனே அவங்க வந்து ஒரு நியூட்ரல் பார்ட்டியாக இருக்கணும். அதாவது they should not be biased to either of the side. They should be neutral because they are not a decision maker. அவங்க வந்து ஒரு ஜட்ஜோ ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர் மாதிரியோ கிடையாது. They are not a decision maker. They only aid the entire mediation process. அதாவது the two parties will come before them. If it is a court referred mediation, they will come with the counsels. If it is a private mediation, they can come with counsels or without counsels. And அந்த மீடியேட்டர் வந்து they will only aid the entire mediation and they will not say that this is the decision or that is the decision. அதாவது கைட் பண்ணுவாங்க பார்ட்டிஸை. and so it is very important that the mediator is a neutral party. Mediation is an informal consensual process as compared to court process. It is informal. There is no set rules or procedure that is laid out. So they can definitely, it is more flexible and it is more cost efficient and even time wise it is more efficient as compared to court process. So இப்போ வந்து
generally இப்போ நம்ம general lifeல what disputes are mediatable? Actually mediation பார்த்தீங்கன்னா it's like a பஞ்சாயத்து தான் ultimately. ஸோ என்ன மாதிரி டிஸ்பியூட்ஸ்லாம் மீடியேஷனுக்கு போகலாம் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஒன்று வந்து லேண்ட்லார்ட் டெனன்ட் டிஸ்பியூட்ஸ். இஃப் தேர் இஸ் எனி டிஸ்பியூட் வித் தி ரெண்ட் தட் இஸ் சார்ஜ்ட் ஆர் இஃப் தே ஆர் நாட் வெக்கேட்டிங் த ப்ரெமிசஸ், such a dispute can be mediated. அப்புறம் வந்து எனி ஃபேமிலி ஃபியூட்ஸ். ஸோ இஃப் தேர் இஸ் எனிதிங் பர்டெய்னிங் டு த வெல்த், சொத்து விஷயத்தில் வந்து மீடியேஷன் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஓ சாரி சார். Then another thing is shareholder disputes. So in large companies, say for instance a spinning mill, it may be a family controlled spinning mill, or it may even be non-family members, but there may be a lot of disputes on the shareholding and etc. They have an option, that is company law, they have an option to go before a company law tribunal or any other court. பட் ஜென்ரலி இந்த மாதிரி டிஸ்பியூட்ஸும் வந்து மீடியேஷனில் நிறையா வந்து செட்டில் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ், டிவோர்ஸ் மேட்டர்ஸ். ஸோ எப்போதுமே டிவோர்ஸ் மேட்டர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் தட் தே வில் ரெஃபர் இட் டு த மீடியேஷன் ஃபர்ஸ்ட், பிகாஸ் த ஹஸ்பண்ட் வில் வாண்ட் ஒன் திங், த ஒய்ஃப் வில் வாண்ட் ஒன் திங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் ரெஃபர்ட் டு மீடியேஷன். அப்புறம் எம்ப்ளாயர்-எம்ப்ளாயி டிஸ்பியூட்ஸ், பீட் இன் வாட் எவர் scenario that may be factory or companies. So any அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துலையும் வந்து mediation is used. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் மீடியேஷன் என்னெல்லாம். ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் டைப் ஆஃப் மீடியேஷன் வந்து கோர்ட் ரெஃபர்ட் மீடியேஷன். இப்போ கோர்ட் ரெஃபர்ட் மீடியேஷன் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சில ஆக்ட்ஸ்லேயே இருக்குது. And in some instances, the judges suo motu refer the matter to mediation. So one example is that A files a petition for restitution of conjugal rights. That is, he wants to be with the partner. But B files a petition for divorce before the same court. So what they both want is different. So then the court says, okay, you go and attempt to resolve your differences before a mediator. Then second is private mediation. Private mediation when it's a voluntary mediation where the parties directly submit themselves before the mediator. It will be conducted before a certified mediator. இப்போ வந்து when A, B and C say they are LLP, they have an LLP, then suddenly C passes away. Now A and B வந்து they are not able to agree. எப்படி இந்த ஃபர்மை வந்து நம்ம நடத்தணுமா இல்லை டிசால்வ் பண்ணணுமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியல. ஸோ அந்த இன்ஸ்டன்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க, ஓகே நாங்கள் ஒரு டிஏ ஒரு மீடியேட்டரை அப்பாயிண்ட் பண்ணி let us resolve this so that it is easier. We don't want to go to the court, we'll do it directly அப்படின்னு they decide. Then another thing is online mediation. இப்போ online mediation is becoming very prevalent because there are a lot of business deals itself that happen entirely only through the internet. And there is no face-to-face meetings at all. So in such a case also mediation is preferred. Now the example I have given here is that if A is a manufacturer and seller of particular goods and B வந்து is a website developer. இப்போ வந்து A ஓட அந்த goodsக்கு வந்து B is developing a website saying that okay this is the goods that A is manufacturing. Basically to promote it they are developing a website. But A is not satisfied with the website development made by B அப்படின்னா then A will invoke the online dispute resolution clause. They may have had an agreement that வந்து நீங்கள் இந்த வெப்சைட் டெவலப் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு. ஸோ அதில் there would be an online mediation clause and A invokes that online mediation clause and the entire mediation then takes place online. It happens through a mediator, but it will be through electronic communications, emails, video and other methods. அதுக்கப்புறமா வந்து this is the fourth is also a very important form of mediation. We can say that this is also a form of court mediation, but now it is very important, mandatory pre-institution mediation.
ஸோ இப்போ ரீசெண்ட்லி வந்து ஐ எம் நாட் ஷுர் இஃப் யூ ஆல் ஆர் அவேர், ஸோ கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு 2015 legislation came into force. Now in this commercial courts act, all commercial disputes, அதாவது intellectual property rights, trade disputes, service agreements, எல்லா disputes where we end up filing suits, அதெல்லாமே this commercial courts act covers. Now இப்போ வந்து under commercial courts act under section 12A, இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு சூட் போடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவீங்க, ஃபஸ்ட்டு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பணும். இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து if they have infringed your right or anything, first before filing a suit you have to first send them a notice saying that so and so has happened and I am aggrieved by this, so you are to pay me so and so, or உங்களுக்கு என்ன relief வேணுமோ you write to the other party. A party is aggrieved and it writes to B party. இப்போ வந்து B party respond பண்றாங்களோ இல்லையோ, A party cannot directly approach the court. In the Commercial Courts Act la vara matter irundha, directly they cannot approach the court. Earlier they could do that pre this Commercial Courts Act, but after this Commercial Courts Act they have made it clear that neenga vandu notice anuchadukku apparama you will have to first go before the mediator. You will have to attempt for a mediation. That is section 12A of this Commercial Courts Act. So இங்கே வந்து ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ A வந்து he is the proprietor of a trademark called Orange. அதாவது they basically are dealing with orange juice and their product is also called Orange and they've been using this brand for some time now. இப்போ Bயும் வந்து they also have started selling orange juice and they call it Orange, ARANGE. A ஓடது வந்து ORANGE. ஸோ இப்போ வந்து and the mark is similar, அதாவது visually ஒரே மாதிரி இருக்கு ரெண்டுமே. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு A வந்து it makes a pre-institution mediation against B under 12A of the Commercial Courts Act before institution of a commercial suit for infringement. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஒரு நோட்டீஸ் அமைச்சிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த 12A கடியில் ஒரு மீடியேஷன் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மீடியேஷன் அட்டெம்ப்ட் ஃபெயில் ஆனால் then only they can go for the suit. So courts don't entertain suits now without this 12A being complied. Only in very urgent cases they sometimes make an exception. So நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் that why we should consider mediation அப்படின்னு. இப்போ வந்து நம்ம கோர்ட்டுக்கு போகும்போது there is first of all நம்ம கோர்ட்டா அப்படின்னு வந்து இப்போ not advocates or anybody, but I'm talking about laymen. They only want to try to avoid court proceedings in this day and age because there is this mentality, and sometimes sadly that's what happens also, that court proceedings prolong and they go on forever despite us having efficient judges etc., but there are certain procedures which take its own time. So mediation is a good alternative for litigation, for the adversary litigation system especially. So mediation definitely minimizes the cost entailed in the dispute. The total cost of the mediation will be significantly lesser than the court process, because in court we will have court fee, then advocate's fee, then the proceedings may keep going on, then we may have to go on appeal. So many procedures may be there. Now, in so far as mediation is concerned, there is also a sense of control, because mediation அப்படிங்கிறது it is completely party based. அதாவது பார்ட்டி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அங்கே இருக்கிற மீடியேட்டர் வந்து they are not like a judge. They will aid the entire process. நான் மீடியேஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியும் இது ஏன் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெஃபினெட்லி இட் அச்சீவ்ஸ் அ ஸ்பீடி செட்டில்மெண்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் தேர் இஸ் ஆல்சோ கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி. இப்போ வந்து நம்ம கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து it becomes a part of public record. Judgments are available online. It becomes a part of public record. But mediation அப்படிங்கிறது especially when you have ஒரு successful mediator முன்னாடி போய் ரெண்டு பார்ட்டியும் ஒன்று அக்ரி பண்ணிட்டா அதை வந்து அவங்க ஒரு சீல்டு என்வலப்பில் தான் வந்து கொடுப்பாங்க கோர்ட்டுக்கே. ஸோ இட் இஸ் அ வெரி கான்ஃபிடென்ஷியல் proceeding, because in some instances சில parties they do not want all of their
details to be out, what dispute that they are dealing with, they will not want it to be out. So in that case, this is a much better option. Then the other thing also is, in case of even say matrimonial disputes or family disputes, any wealth disputes, ஒரு மீடியேஷனுக்கு போனால் அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிசர்வ் ஆகும். இப்போ நம்ம கோர்ட்டுக்கு போகும்போது கம்ப்ளீட்லி வி ஜஸ்ட் ஃபால் அவுட். சே ஒரு பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் தே ஆர் ரன்னிங் அ கம்பெனி and it is a very profitable company, but there is some dispute between them. So adanaala they file a litigation அப்படின்னா they really fall out. அதுக்கப்புறம் they never speak to each other or look at each other's faces. But in the case of mediation, comparatively it will be better. Even then they do have a dispute, which is why they go before the mediator, but comparatively the relationship will still be maintained and it will be better. So I've also included a slide உங்களோட ஈஸ்க்காக. அதாவது adversarial litigation na like other forms of court proceedings etc. as compared to mediation. So whatever I have just said, that is summarized here, but I'll just read it out once for your benefit. So adversarial litigation is competitive and parties are opponents, whereas in mediation they are collaborative because they work together. Then in adversarial litigation the judge decides, but in mediation the mediator facilitates and the parties decide the course of the entire mediation. Again, this is public record and that is private and confidential. In litigation, it is definitely formal and there are procedural rules which have to be followed. But in mediation, it is more informal and it is a flexible process. நான் சொன்ன மாதிரி the cost is higher, அங்கே வந்து it is generally lower. And again, inga it's quite lengthy, but there it is quicker and more flexible. Here it tends to damage relationships. There, in fact, the focus is on preserving the relationship. And finally, it is legally binding. Even in mediation, it can be made legally binding. Once it is there is an agreed settlement, then it becomes a legally binding contract. So in this case, both are legally binding. But of course, in mediation, if you settlement reach agalana, then there is no effect. But in a court, obviously, even if it doesn't go in your favor, it is still legally binding on you. So other than differences. So next we will see as to what are the steps in the mediation process. So இப்போ அவங்க ஆர்பிட்ரேஷனில் எப்படி ஆர்பிட்ரேஷன் நடக்கும், how you invoke arbitration clause, all of those details were gone into by the three of them. So இப்போ how to conduct the mediation அப்படின்னு we'll look at that. Now conducting mediation பொறுத்த வரைக்கும், so நான் சொன்ன மாதிரி it is quite flexible. So there is no set rules that it has to be done in this manner or that manner. But over the course of the last so many years, there is a general practice, and so there is some codified literature that is available. So other base panni, now we will teach you as to how a mediation has to be conducted. So first convening the mediation. Now this is actually the first step. Now in case it is a court referred mediation, then it can be done either with the consent of parties. The judge may say, okay, do you prefer to sort this in mediation or attempt to try mediation? Then please go and try. Sometimes solluvaanga. In some instances, one party may agree, one party may not agree. Then the court will say, despite that, you will have to attempt mediation. If the judge and the court feel that this is a dispute that has to first be tried through mediation, then they are bound to order the same. Then secondly, if it is a court referred mediation and if it is referred to a mediator, that order is needed. That order will say as to who the parties are, dispute another, adukapram name of the mediator,
அப்புறம் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த டைம்குள்ளே வந்து நீங்கள் 90 டேஸ்க்குள்ளே மீடியேஷன் அட்டெம்ப்ட் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ரிப்போர்ட் பேக் டு த கோர்ட். அண்ட் தென் ஃபீஸ் ஆஃப் மீடியேட்டரும் சில ஜட்ஜஸ் வில் ஃபிக்ஸ் இன் தி ஆர்டர். ஸோ இந்த ரெஃபரல் ஆர்டர் வந்து இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். அப்புறம் வந்து if it is a voluntary mediation like a private mediation or anything, if it is a voluntary mediation then parties will appoint a neutral third party and they can proceed. ஒரே ஒரு இன்டர்வென்ஷன். அவங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல அந்த கோர்ட் ரெஃபர்டுன்னு சொன்னாங்கல்ல, கோர்ட் ரெஃபர்ட் மீடியேஷன் ஜட்ஜே மீடியேட்டரா இருக்கலாம். அதாவது இப்போ ஒரு கேஸ் மீடியேட் ஆகணும்னு ஒரு ஒப்பீனியனுக்கு நான் வந்துட்டேன்னு வைங்களேன். ஆஸ் அ ஜட்ஜ் கல்யாணம் ஆகி 3 வருஷம் ஆகுது, ஒரு வயசு குழந்தை இருக்குது, அம்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம், 1 வயசு குழந்தை இருக்குது. பார்க்கும்பொழுது அவங்க 2 பேருக்கு உள்ள இருக்கிறது ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மாதிரி தான் தெரியுது, ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. அதனால் அவங்க 2 பேருனுடைய கல்யாணத்தையும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பையும் நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணி ஆகணும். அந்த 1 வயசு குழந்தையினுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் நம்ம பாதுகாக்க வேண்டி வரும். இவங்களை நிறைய சண்டை போட விட்டு அட்வொகேட்ஸ் போய் காலி பண்ணுவாங்க இவங்க 2 பேரை. அட்வொகேட்ஸுக்கு வந்து அவங்க 2 பேருடைய ப்ராப்ளத்தை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அவங்க இன்கம் ஜாஸ்தி ஆகும்னு உட்காந்துன்னு இருப்பாங்க. கரெக்ட். அதனால் இப்போ இதை கட் பண்ணணும். இப்போ நான் ஜட்ஜாக என்ன பண்ணுவேன், 2 மெத்தட் இருக்குது. அவங்க சொன்ன ஒரு மெத்தட் வந்து அவங்கள மீடியேஷன் சென்டருக்கு போய் தான் ஆகணும்னு சொல்லுவேன். மீடியேஷன் சென்டருக்கு ஆப்ஷன்லாம் கொடுக்க மாட்டேன், போகிறீங்களான்னு போங்க. ஏன்னா அந்த குழந்தை அங்கே இருக்குது. அந்த குழந்தையினுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை பாதுகாக்கிறது கோர்ட்டுடைய வேலை. பேரண்ட்ஸ் பெட்ரியா ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஒன்று இருக்குது கோர்ட்டுக்கு. அந்த குழந்தையினுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை பாதுகாக்க வேண்டியது. ஏன்னா சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறது 2 அடல்ட்ஸ், அதுக்கு நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு வயசு 1.5 வயசு குழந்தை. அந்த குழந்தையினுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக வேண்டி கோர்ட் கேன் கம்பல்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஃபோர்ஸ் தெம் டு கோ ஃபார் அ மீடியேஷன், போக சொல்லலாம். ஆர் கோர்ட்டே தீர்த்து வைக்கலாம், கோர்ட்டே தீர்த்து வைக்கலாம். இப்போ ரீசெண்டாக அது மாதிரி நான் ஒன்று பண்ணேன். ப்ராப்ளம் வந்து எப்பவும் போல் அட்வொகேட்ஸுக்கும் போலீஸுக்கும் எப்பொழுதுமே அப்படி தானே அது. ஸோ ஏதோ இவங்க ஒரு கேஸ் போட்டாங்க, அவங்க ஒரு கேஸ் போட்டாங்க, 2 பேர் மேலேயும் கிரிமினல் கேஸ் நிற்குது. போலீஸ் மேலேயும் ஒரு ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ஒரு கேஸ் நிற்குது. போலீஸ் கொடுத்ததில் எஃப்ஐஆர் அட்வொகேட்ஸ் மேலே நிற்குது. பார்த்தேன் டிஸ்பியூட் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இதில் ஏதோ அவங்க 2 பேருக்குள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகி 2 பேரும் ஒருத்தரை திட்டி தள்ளுமுள்ளாயிருக்கு. இதை கோர்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன ஆகும், கோர்ட்டில் அட்வொகேட்ஸ் இருப்பாங்க, போலீஸ் வரும்பொழுது அது இன்னும் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிக்கும். அந்த இடத்துல கேஸ் நடத்துறதுக்கு பதிலாக ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாகிட்டே போகும். போலீஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த கோர்ட்டுக்கு போய் நாங்கள் நடத்த மாட்டோம், ஏன்னா இந்த அட்வொகேட்ஸ்லாம் இந்த கோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க, நாங்கள் போனால் எங்களை ப்ராப்ளம் பண்ணிவிடுவாங்க, அதனால் இதை எடுத்துகிட்டு போய் கன்னியாகுமரியில் போடுன்னுவாங்க. ஸோ இது இப்படி நீட்டிக்கிட்டே போகும் இந்த ப்ராப்ளம். நான் என்ன பண்ணேன், இந்த சைடு அட்வொகேட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டேன், இந்த சைடு போலீஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்க சொன்னாங்கல்ல மீடியேட்டர்னா நாட்டாமல் வேலை தான் மீடியேட்டர். கூப்பிட்டு இதுதானே என் ப்ராப்ளம், இப்படி தானே ஆச்சு. மீடியேட்டரில் வந்து லாங்குவேஜ் முக்கியம் இல்லை, லா கிடையாது, ப்ரொசீஜர் கிடையாது. உங்களுக்கு அவங்க 2 பேரை சமரசமாக எடுத்துக்கிட்டு வரக்கூடிய திறமை வேணும், நல்லா பேச தெரியணும் அவங்கள்ட்ட. ஸோ ஆஸ் அ மீடியேட்டர் என்ன பண்ணேன், இந்த குரூப்பை கூப்பிட்டு இதெல்லாம் போய் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வேலையை பாருங்கள், நாளைக்கு போய் உங்களுக்கு கேஸ் இருக்கும், இதை உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் ட்ரையல் போயிட்டு பாக்ஸில் போய் ஏறி மற்ற அட்வொகேட்ஸுக்கு நேரம் நீங்கள் வந்து அக்யூஸ்டு கூண்டில் போய் நின்றுக்கிட்டு இதெல்லாம் நல்லா இருக்காது. இவங்கள்ட்ட சொன்னேன், போலீஸ்காரங்கள்ட்ட உங்கள் மேலே கிரிமினல் கேஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ப்ராப்ளம் வரும், உங்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு ரிட்டையர் ஆனால் பென்ஷன் கிடைக்காது. இப்படி பேசி வர வச்சு ஒருத்தரை கை கொடுக்க வச்சு அப்புறமா அவங்கள்ட்ட போய் வெளில போய் ஒன்றா போய் டீ சாப்பிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க கேஸையும் முடிச்சிட்டோம், அவங்க கேஸையும் முடிச்சிட்டோம். ஏன் நான் இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன்னா, இந்த கேஸ் கோர்ட்டுக்கு போயிருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும், அவங்க 2 பேருக்குள்ளே இருக்கிற பகைமை ஜாஸ்தியாக இருக்கும், முடியவே முடியாது. இது எலியும் பூனையும் என்னைக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகாது. இவங்க 2 பேருக்குள்ளே எந்த விதத்துலையும் வராது. இவங்க மேலே அலிகேஷன் சொல்லுவாங்க, இவங்க மேலே அலிகேஷன் சொல்லுவாங்க. இது வந்து கோர்ட்டில் போய் சமரசம் பண்ண, கோர்ட்டில் போய் முடிக்க முடியாது இது. அதனால் அட்வர்சரியல் சிஸ்டமில் சில விஷயங்களை வந்து முடிக்க முடியாது நம்மளால். இதில் முடிக்கும்போது என்ன ஆச்சு, அவங்க 2 பேருக்குள்ள ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வருதோ இல்லையோ, அந்த ஒரு தேவையில்லாத அந்த ஒரு டென்ஷன், அந்த உரசல் இல்லாமல் அவன் வாழ்க்கையை மாற்றிட்டு போயிட்டான். இது நடந்ததுனால என்னாச்சு,
ஒரு 3 வருஷம் நடக்க வேண்டிய ஒரு கேஸ், 5 வருஷம் நடக்க வேண்டிய ஒரு கேஸு 15 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடுச்சு. 15 நிமிஷத்தில். அதனால் கோர்ட் மீடியேட்டர்னு அவங்க சொன்னாங்கல்ல, முதல்ல இருக்கிற அந்த கோர்ட்டில் ஒரு ஜட்ஜே நல்ல மீடியேட்டராக இருக்கணும். ஜட்ஜுக்கு சட்டம் தெரியும், ஜட்ஜு நல்ல ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் எழுதுவார், நல்ல பெரிய 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 வார்த்தையெல்லாம் போட்டு எழுதுவார், அதெல்லாம் எழுதுவார். ஆனால் பார்ட்டிங்களுக்கு நடுவில் இந்த கேஸ் முடியுதான்றது தான் முக்கியம். ஒரு லிட்டிகேஷன் முடியுதான்றது தான் முக்கியம். ஜட்ஜினுடைய திறமை, ஜட்ஜினுடைய புலமை எல்லாம் அடுத்தது தான். ஜட்ஜால் அந்த ப்ராப்ளத்தை தீர்த்து வைக்க முடியுதான்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த ப்ராசஸில் ஒரு பெருசாக ஒன்றுமே இல்லாத அவங்க 2 பேருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் பூதாகரமாக வெடிக்கிறத ஒரு ஜட்ஜால் தடுக்க முடியும். தடுத்தா அவங்க 2 பேரும் அவங்க வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க. கோர்ட்டினுடைய டைம் சேவ் ஆகும். அவங்க 2 பேருக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய இன்னொரு வயலன்ஸ் ஒன்று வரும். இந்த கேஸ்னாலேயே திரும்பி அந்த குரூப் அடிச்சுக்கும் போயிட்டு அதில் இன்னொரு எஃப்ஐஆர் விழும், இன்னொரு ப்ராப்ளம் வரும். அது எல்லாத்தையும் தடுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய ப்ராசஸ் வந்து இந்த மீடியேஷன். அதே மாதிரி குழந்தைய கூப்பிட்டே இவங்களை கூப்பிட்டே அது பேசு, இன்னம்மா எல்லாரும் என் ஒய்ஃப் கிட்ட கூட அதே ப்ராப்ளம் தான்மா எனக்கு அப்படின்னு ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட சொல்கிறது. அப்புறம் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு என் ஒய்ஃப் என்னால் படுற பாடு பாவமாக இருக்குது அவங்கள பார்த்தா அப்படின்னு ஒய்ஃப் கிட்ட பேசுறது. நான் ஜட்ஜ் அப்படின்னு நிற்காம நம்மளையே லைட்டாக அப்படி கீழே தள்ளிக்கிறது. நம்ம வடிவேலு பண்ணுவார்ல, தன்னைத்தானே காமெடி பண்ணி தான் வடிவேலினுடைய சக்ஸஸுக்கு காரணமே அதுதான். ஒரு மீடியேட்டர் அந்த வேலையை பண்ணணும். மீடியேட்டர் அப்படி கெத்தா நின்னார்னா போடான்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அப்படியே தன்னைத்தானே வச்சுக்கிட்டம்மா இதெல்லாம் நடக்குதுமா, குழந்தை பாருமா, அந்த முகத்தை பாருமா, 1.5 வயசுமா, அந்த குழந்தைக்கு இன்னமா தெரியும். இப்படிலாம் சொல்ல அவங்களுக்குள்ள ஒரு 4 மீட்டிங் வந்த உடனே இது மாதிரி பண்ணி ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து இன்றைக்கி பிரமாதமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த குழந்தைய நல்லா பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதை வந்து ஒரு ஜட்ஜால் பண்ண முடியும். ஜட்ஜு பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா டைம் கிடையாது. நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 100 கேஸ் 150 கேஸ் வரும். நம்ம உட்காந்து மீடியேஷன் பண்ணோன்னா பாக்கி கேஸை பார்க்க முடியாது. அதனால் நிறைய கேஸை நம்ம மீடியேஷன் சென்டருக்கு தான் அனுப்ப வேண்டி வரும். அதனால் அவங்க சொன்ன அந்த முதல் விஷயத்துக்காக தான் நான் இன்டர்ஃபியர் பண்ணேன். ஜட்ஜு மீடியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜட்ஜே மீடியேட்டராக இருக்கலாம், இல்லை ஜட்ஜு மீடியேஷன் சென்டருக்கு அனுப்பலாம், ஜட்ஜு கன்சென்ட் கேட்கலாம், ஜட்ஜு ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம், போய் மீடியேஷன் முடிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட்? அதனால் அந்த பார்ட்டிஸ்னுடைய நிலைமையை பொறுத்து என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ன்றதை பொறுத்து நம்ம மீடியேஷனுக்கு டிசைட் பண்ணும்போது ஜட்ஜினுடைய இந்த வேலை வரும். அதுக்காக தான் வந்தேன். தேங்க்யூ சார். ஸோ இதுவே வந்து அப்போ வாலண்ட்ரி ஆர் ப்ரைவேட் அப்படின்னா தென் தே வில் அப்பாயிண்ட் அ மீடியேட்டர் பை தெம்செல்ஸ் அண்ட் தே கேன் ப்ரொசீட். இப்போ வந்து ஸோ ஆஃப்டர் இந்த கன்வென்ஷன் கோர்ட் ரெஃபர்ட் ஆர் வாட் எவர், அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் இனிஷியேஷன் ஆஃப் த ப்ராசஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தே வில் பி அ டேட், வென்யூ அண்ட் டைம் ஃபிக்ஸ்ட், and both parties with their counsels will be present, and the mediator will first request them to introduce themselves, the parties to introduce themselves, and then the counsels to introduce themselves, and the mediator will also tell the ground rules of the mediation. First they will say that there is so many days for us to complete this mediation. For instance, if the court says report back within so many days, so there is so many days, 90 days for us to finish this mediation. Today will be the first session, apra next session, and how we'll proceed with this mediation அப்படிங்கிறத வந்து they will explain it clearly. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்ட்டிஸ் வந்து அவங்களோட பொசிஷன் ஃபஸ்ட்டு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு என்ன டிஸ்பியூட், அவங்களுக்கு என்ன கிரீவன்ஸ் அப்படின்னு. மீடியேட்டரோட ரோல் என்னென்னா, சார் சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வரணும். அதாவது வந்து தே cannot say that இதுதான் அதுதான் அப்படின்னு. ஓகே நீங்கள் இது சொல்கிறீங்களா, அவங்க தே ஷுட் பி வெரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் தே ஷுட் ஓப்பன் enable open discussion between the parties. Then அவங்க once the problems are told by the parties, then the counsels will also explain the issue, and then at the end the mediator will restate the issue and say that okay we will convene in the next meeting அப்படினு. Then after this, so as I was saying, in the first meeting they will also set the agenda
அதாவது செட்டிங் தி அஜெண்டா என்னன்னா தீஸ் ஆர் தி இஷ்யூஸ். ஓகே, ஏ அண்ட் பிக்குள்ள வந்து இந்த டெனன்சி டிஸ்பியூட் இருக்கு. ஏ ஹஸ் டேக்கன் ரெண்ட் இன் for rent of B's house for so many months now and has refused to pay the rent and has also not vacated. Okay, so what are all the issues? Whether there is a due, then how many months has it been? All of those issues will be set out clearly and they will say that these are the issues and we will proceed according to these issues. Now then the mediator will also mention the time and venue of the proceedings, the subsequent proceedings. Basically mediator வந்து ஒரு clear-ஆ எல்லாத்தையும் establish பண்ணிடணும். அதாவது வேகா இருக்கக்கூடாது. Because it is a very flexible procedure, sometimes parties வந்து they may tend to take advantage of that. But அதை remove பண்றதுக்கு clear-ஆ the mediator should record everything and make it very clear. So after this what happens is, so in some cases they will first have a joint session, that is the parties with their counsels and the mediator will have a joint session and then they will have separate sessions. So first when in the joint session they get into the entire dispute between the parties. So they will provide an opportunity for the parties to completely put out their case, and the counsels will also make their submissions, and then and the legal issues will also be submitted, and then the mediator will then tell them, okay, rendu perum vandu you ask whatever questions you have to each other, whether you want to settle the dispute or whether you have any further queries. இப்ப செட்டில் பண்றீங்கன்னா ஓகே, நீங்க வந்து இவ்ளோ ரெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து இவ்ளோ செட்டில் பண்ணீங்கன்னா and vacate பண்ணீங்கன்னா we will be okay, or no, you continue having the premises but you continue giving the rent and settle so much in the last so many months க்கு நீங்க கொடுக்காததுக்கு இவ்ளோ ரெண்ட் கொடுத்துருங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி லிட்ரலி நம்ம கொலோக்கியலி பேசுகிற மாதிரி லைக் பஞ்சாயத்து மாதிரி தான் வந்து நடக்கும் அங்கே. அண்ட் ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். they are not supposed to raise their voice or argue like in court. It will be a very pleasant proceeding and it is supposed to be like that. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஜாயிண்ட் செஷன்ஸ் நடக்கும். ஸோ ஜாயிண்ட் செஷன்ஸில் ரெண்டு பார்ட்டிஸ் அண்ட் கவுன்சில்ஸ் வந்து அவங்களோட இஷ்யூஸ் அண்ட் கிரீவன்ஸஸை வந்து தே வில் எக்ஸ்சேஞ்ச். தென் இன் சம் இன்ஸ்டன்சஸ் தே வில் ஆல்சோ வாண்ட் செப்பரேட் செஷன்ஸ். ஸோ த மீடியேட்டர் வில் தென் சே ஓகே, பார்ட்டி ஏ பிளெயின்டிஃப் வந்து ஃபஸ்ட்டு செப்பரேட் செஷன் வச்சுக்கலாம், அப்புறம் டிஃபெண்டன்ட் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ செப்பரேட் செஷன்ஸோட அட்வான்டேஜ் வந்து என்னன்னா தட் தே கேன் கம்ப்ளீட்லி பி லைக் அன்இன்ஹிபிட்டட். அதாவது ஒன்றுமே அவங்க மைண்டில் வச்சுக்காமல் லைக் கான்ஷியஸாக பேசணும்னு அவங்களுக்கு ஒரு நெசசிட்டி கிடையாது, பிகாஸ் தி அதர் சைட் இஸ் நாட் தேர். ஸோ ஆல் தட் தே வாண்ட் தே கேன் டெல் த மீடியேட்டர் அண்ட் தே கேன் பி வெரி ஓப்பன். ஸோ த மீடியேட்டர் வில் ஆல்சோ தென் completely understand the issue at hand and the grievance that they are facing. So the separate sessions are basically meant to understand the dispute at a deeper level. So separate sessions with both will be conducted after the joint session. Then after that, after multiple sessions, so it is not necessary that these sessions should only happen one session. It can, many sessions may go on like this. Then after that, the parties will then try to come to a settlement. Mediator will also suggest options. ஓகே, நீங்கள் இப்படி பண்ணலாம் இல்லை அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்களும் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ரெண்டு பார்ட்டிஸ்க்கும். அண்ட் ஒரு நியூட்ரலாக ஒரு செட்டில்மெண்ட் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வாட் இஸ் பெஸ்ட் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் அவங்களோட எய்ம். ஸோ until they keep negotiating until a mutually acceptable solution is reached. Now if a settlement is reached, then when they enter into an agreement, அது வந்து it will be drafted either by the mediator or by the counsels of either parties, and the other party will also go through it and then they will sign it, and then if it is court referred, it is sealed and sent back to court. Now if it is not court referred also, such an agreement is binding. இந்த மாதிரி அவங்க settlement reach our agreement வந்து it is legally binding. So once வந்து they have agreed to it, if they do not perform அதோட the obligations under that agreement, then they can again
they can be sued under that. Aதாவது they open themselves up to litigation. So நான் சொன்ன மாதிரி finally closingல வந்து there is no fixed procedure as such, but வந்து if there is a settlement, then the mediator வந்து they will call them and say that okay, this is what was discussed, this is the settlement terms, are you both okay with it? Then after they say they are, then they will draft the settlement agreement and sign the agreement. And if in case the case is not settled அப்படினா, if it is court referred, then அது வந்து it will go back before the court if it is a failure. இப்போ வந்து in a lot of cases lordship சொன்ன மாதிரி mediation is proving to be very successful even in commercial disputes, because parties have realized that it is a lot more cost efficient and time saving also, because they don't have the time to follow up on court proceedings, and they also feel that okay, even if the settlement is a little more or whatever, it is better to be done right now, or rather than take it for so many years together போயிட்டு அதுக்கப்புறமா லூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி அப்பீல் போயிட்டு, so and legal fees, court fees, all of those issues are there. So அதுக்கு வந்து they are also preferring mediation in today's world. And one more thing என்னன்னா, இப்போ mediation as compared to court proceedings, even from an advocate's perspective, it is a lot easier for us, because it is more pleasant, and it is something that all of you should really consider. நீங்கலாம் advocates ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட you will have instances where வந்து you will have to appear before a mediator. அது வந்து நீங்க அந்த first நீங்க வந்து உங்க clientsக்கு வந்து you should tell them the benefits of mediation, because being advocates we can very easily say that இல்ல நாங்க வந்து we'll continue with the litigation, sir we are confident about winning this case for you அப்படின்னு சொல்றது very easy, but you will first have to keep the party's interest in mind. So that really that ethic is very important, because ஒரு பார்ட்டிக்கு நிஜமாவே if you feel that mediation betterனா அவங்களுக்கு சீக்கிரம் முடிஞ்சா it is good only, right? Just because we want to have that appearance and continue before the court, நம்ம வந்து we should not we should keep the party's interest in mind. So அது வந்து it is very important. And secondly இன்னொன்று என்னன்னா வந்து இப்போ mediators also, there are many professional mediators. So இப்போ after some years of practice, சில advocates and all, they do start becoming mediators, and that proves to be not only it is very beneficial for them in terms of their practice, and also the fee that they get through the mediation and everything. So இது வந்து definitely you all should keep in mind when you are entering the profession, and எல்லா form of disputesலையுமே வந்து இப்போ mediation is becoming very prevalent. So இப்போ வந்து we have seen everything about எப்படி mediation conduct பண்ணணும், what are the characteristics of mediation, how is it more beneficial than litigation. So next வந்து இப்போ ஒரு important aspect என்னன்னா மீடியேஷனோட லீகல் ஃப்ரேம்வொர்க். இப்போ மீடியேஷன் அப்படிங்கிறது எஸ் இட் இஸ் கோடிஃபைட் நவ் ஒரு ஆக்டா, பட் இவ்வளோ நாளாக மீடியேஷன் ஆக்ட் ஆஃப் 2023, பட் இவ்வளோ நாளாக வந்து it was only found in other acts references to mediation, and there was general literature. It was not like arbitration act. So இப்போ வந்து முன்னாடி என்னெல்லாம் இருந்துச்சு இது continues to be there. So first reference to mediation was in section 89 of Code of Civil Procedure. So adila vandu it states that courts can refer disputes to mediation, and through that provision courts do refer matters to mediation. Then apart from this, there is also one more thing which I have not put here. Adu vandu in the Industrial Disputes Act liyum vandu or mediation reference irundichu. So labor disputes la vandu that they can go before a mediator அப்படிங்கிற ஒரு provision இருந்துச்சு. Now apart from that, நான் இன்னொன்று சொன்னது வந்து அந்த கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் ஆக்ட். நான் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன்ல, தட் வந்து அவங்க ஆரஞ்ச் அண்ட் அரேஞ்ச். ஸோ அதில் வந்து அவங்க சூட் போடுறதுக்கு முன்னாடி தே ஹாவ் டு டூ த மீடியேஷன். ஃபஸ்ட்டு அதை ட்ரை பண்ணி அது ஃபெயில் ஆனால் தான் நீங்கள் மீடியேஷன் போகலாம். கோர்ட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் அபவுட் தட் டுடே. அப்புறம் இப்போ வந்து வீல் சி த மீடியேஷன் ஆக்ட். ஸோ இந்த மீடியேஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் கம் ஒன்லி இன் 2023. And it is a general act which brings together all the literature on mediation.
அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து இனிமே நம்மளுக்கு கம்மிங் இயர்ஸில் தான் தெரியும். அண்ட் ஐ திங்க் த ஆக்ட் வில் ஆல்சோ பி டெவலப்பிங் ஆஸ் த ஃபீல்ட் ஆல்சோ டெவலப்ஸ். இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் மீடியேஷன் ப்ரொவிஷன் இஸ் இன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட். ஸோ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 2013 செக்ஷன் 442 provides for a chance for mediation. They have something called a mediation panel where வந்து they have சில selected mediators, qualified people ஓட names they have. So if you have any dispute before the company law tribunal or any appellate tribunal அப்படின்னா you can first go before the mediator if both parties are willing. If you don't want to litigate before the tribunal, you can go under section 442 of the Companies Act. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து மீடியேஷன் ஆக்ட். ஸோ நான் இந்த மீடியேஷன் ஆக்டில் வந்து ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கோ இன் டு கிரேட் டீட்டெயில் பிகாஸ் ஆல் ஆஃப் தட் ஹஸ் ஆல்ரெடி பீன் கவர்ட் இன் மை ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸ். பட் சில க்ரூஷியல் ப்ரொவிஷன்ஸ் மாத்திரம் நம்ம இப்போ வில் கோ த்ரூ. So first வந்து purpose of the act is a general purpose to promote and regulate mediation as an effective means of alternate dispute resolution. அப்புறம் வந்து section 4 of the act talks about what is mediation agreement. So mediation agreement may be a separate agreement or it may be an agreement which is in part of another agreement. நீங்க arbitrationல பார்த்த மாதிரி ஒரு clause இருக்கலாம், or it may be a separate agreement, or இப்போ வந்து in certain instances in pleadings, அதாவது இப்போ if there is a suit and if the plaintiff is saying that plaintல வந்து there was an agreement for mediation or we had agreed orally that we will mediate, and defendant வந்து அவங்களோட written statementல வந்து அதை வந்து deny பண்ணல அப்படின்னா even that can be construed as a mediation agreement. So in the section 4ல வந்து it is making what a mediation agreement அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப wide ambit கொடுத்துருக்கு. So this is all mediation agreement. Then next வந்து pre-litigation mediation. So அந்த 12A Commercial Courts Act section மாதிரி அது மாதிரி what this section is saying is that in any proceeding that you are doing, if voluntarily you may try to mediate before filing such a proceeding. It is not mandatory, this provision, but it is just a provision that enables mediation. Then one more important thing is, in the Schedule 1 of this act, talks about those disputes that are not mediatable. இப்போ வந்து certain disputes, like criminal offenses, like prosecution for criminal offenses, அதுக்கப்புறமா வந்து minersக்கு against-ஆ இருக்க claim, அப்புறம் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் சம் மேட்டர்ஸ் பர்டெய்னிங் டு டெய்டி அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ். சம் மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ வேர் அ தேர்ட் பார்ட்டிஸ் ரைட் இஸ் அஃபெக்டட். அதாவது சைல்டு அஃபெக்டாக இருந்தால் வந்து இட் கேன் பி மீடியேட்டட் சார் சொன்ன மாதிரி. பட் இஃப் எனி அதர் தேர்ட் பார்ட்டி, இப்போ A and B ஆர் மேரிட் அப்படின்னா, இப்போ C ஒரு தேர்ட் பர்சன் இஸ் அஃபெக்டட் by this mediation, such a dispute cannot be mediated. So Schedule 1 gives a list of things that can not be mediated. இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன். கிரிமினல் கேஸ் அப்படின்றதுனால மட்டுமே இட் இஸ் நாட் இட் cannot be sent for mediation ஒன்று கிடையவே கிடையாது. நிறைய கிரிமினல் கேஸுக்கு சிவில் கேஸ் தான் அது சாமர்த்தியமாக எழுதி கிரிமினலாக மாற்றிடுவாங்க. அதை இட் இஸ் ஆல் சிவில் தான். அது அப்படியே நம்ம ஆளுங்க வார்த்தை ஜாலங்களால் அது அப்படியே கிரிமினலாக கற்பனை எல்லாம் அவுத்து விட்டு அதை கிரிமினலாக மாற்றிடுவாங்க. இது ஜென்ரலாக எதுலாம் நடக்கும்? மேட்ரிமோனியல் ப்ரொசீடிங்ஸில் நடக்கும். ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரொசீடிங்ஸில் நடக்கும். அது கரெக்ட். சொத்து தகராறில் நடக்கும். இந்த எல்லை என்னோடது, இது உன்னோடதுன்றதுல இங்கே காலை வச்சான், ட்ரெஸ்பாஸ் பண்ணிட்டான், என்ன அசிங்கமாக இந்த வார்த்தையெல்லாம் வச்சு திட்டான்னு அது படிக்கவே முடியாது. நாராசமாக எழுதுவாங்க. அதில் கற்பனையாக அவுத்து விடுவாங்க அதுக்குள்ளே. ஸோ அது மாதிரி டிஸ்பியூட்டு, என்னை தள்ளி விட்டான், இப்படி பண்ணால், இது வந்து கிரிமினல் கேஸாக இருக்குது. ஆனால் ஆக்சுவலாக அது சொத்து தகராறு. அப்புறம் கமர்ஷியல் டிஸ்பியூட்டு,
பார்ட்னர்ஷிப் நடத்துகிறாங்க 4 பேர். அதில் ஒருத்தருக்கு வந்து சரியாக சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை, அவனுக்கு சரியாக ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, அவனுடைய ஷேரை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அவன் என்னன்னு ஆரம்பிப்பான்னாக்கா, அவங்க வேற ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து எல்லாத்தையும் அதில் தள்ளி என்னுடைய ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் மறைச்சுன்னு சொல்லி அதுக்கு அப்படியே ஒரு கிரிமினல் கலர் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இது பிஸ்னஸ் டிஸ்பியூட்ஸ். கமர்ஷியல் டிஸ்பியூட்ஸில் இது நடக்கலாம், ரைட்? ஸோ மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸில் நடக்கலாம், கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ் டிஸ்பியூட்ஸ் நடக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த சொத்து தகராறு ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்பியூட்ஸில் இது நடக்கலாம். நிறைய லிட்டிகேஷன் சிவிலாக இருக்கிறது கிரிமினலாக மாறுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மீடியேட் பண்ணிட்டா நல்லதாக போச்சு. ஒரு வரப்பு தகராறு இருக்கும், ஆனால் அந்த வரப்பு தகராறு மர்டர் கேஸில் போய் நிற்கும், அட்டெம்ப்ட் டு மர்டர் கேஸில் போய் நிற்கும். ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து நிறைய கிராமங்களில் நடக்கும். அந்த ஒரு இதில் வந்து ஒரு தகராறில் வந்து அந்த கடப்பாரி எடுத்து அடிச்சிருவாங்க, இல்லைங்க கீழே இருக்கிற எதையோ ஒன்று எடுத்து அடிச்சிருவாங்க, அது கடைசியில் போய் மர்டரில் போய் நிற்கும். அது அதனால் மர்டரில் போய் நின்னா மீடியேட் பண்ண முடியாது. சொத்து தகராறாக இருக்கும்பொழுதே மீடியேட் பண்ணிட்டா மர்டராக மாறாது, இல்லாட்டினா மாறிடும். அதனால் இவங்க சொன்ன அந்த ஒரு இடத்துக்காக நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். கிரிமினல் கேஸாக இருக்கிறதுனாலே மீடியேஷனுக்கு அனுப்பக்கூடாதுன்னா ஒன்றும் கிடையாது. நிறையா நாள் இதில் இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரியும் 50%க்கு மேலே இருக்கிற கேஸெல்லாம் ஆக்சுவலாக கிரிமினல் கேஸே இல்லை. அதை கிரிமினல் கேஸ் கலர் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு, அவ்வளோதான். கெட்ட வார்த்தையில் திட்டுறது அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா நம்ம எல்லாருமே இந்நேரத்துக்கு ஜெயிலுக்கு போயிருக்கணும். அதனால் திட்டுறதுன்றது 294B அது அஃபென்ஸ் தான். பட் டெய்லி எல்லாரும் சாதாரணமாக பண்ணுற வேலை தான் அது. உன்னை தொலைச்சி கட்டிடுவேன் அப்படின்னு எவ்வளோ பேர் சொல்லி நம்ம கேட்டிருக்கோம். அது உடனே கிரிமினல் இன்டிமிடேஷன் 506 Part 2 அஃபென்ஸ் தான். அதனால் நடைமுறையில் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. அதை நம்ம அஃபென்ஸாக பார்க்குறோமா, அதை வந்து மீடியேட் பண்ணி பார்ட்டிஸுக்குள்ளே சமரசமாக எடுத்துகிட்டு போகிறோமான்றது தான் இஷ்யூ. அதனால் அந்த கிளாரிஃபிகேஷனை மைண்டில் வைங்க. மீடியேஷன் நார்மலாக கிரிமினல் அஃபென்சஸில் பண்ண முடியாது. ஆனால் கிரிமினல் அஃபென்சஸ்லேயே பேசிக்காக அது கிரிமினல் அஃபென்ஸ் அல்ல. there is a different dispute. It's a matrimonial dispute, it's a business dispute, it's a finance money matter. 10,000 ரூபா தரணும், 5,000 ரூபா தான் தந்தான், 5,000 ரூபா தராமல் ஏமாற்றிட்டான் அப்படின்னு சீட்டிங்னு சொல்லிடுவாங்க. அது சீட்டிங்கா தெரியாது. அதனால் இந்த மாதிரி மணி டிஸ்பியூட்ஸ், இந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டி டிஸ்பியூட்ஸ், இந்த மாதிரியான டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாமே மீடியேட் பண்ணுறதுக்கு கிரிமினல் கோர்ட்டே அலோவ் பண்ணலாம். பார்ட்டிஸை டெய்லி நாங்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அதை. ஸோ அந்த கிளாரிட்டியை மனசில் வச்சுக்கோம். So, other than this, மற்றபடி வந்து certain disputes that come before Green Tribunal or SEBI, Securities and Exchange Board of India. So, அந்த மாதிரி அந்த Schedule 1ல certain exceptions have been put out as to எதெல்லாம் வந்து you cannot go for mediation அப்படின்னு. So, this is something new because so long I think in no act it has been put that these disputes cannot be mediated. Then other than that, the other sections are all general sections which we would have already covered earlier. So one is power of court or tribunal to refer parties to mediation. அப்புறம் வந்து what is the role of the mediator, எப்படி அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி the issues identify பண்ணி they have to facilitate the entire process அப்படிங்கிறத வந்து they've put out. Another important thing is now இப்போ if the mediation is commenced under this mediation act. இப்போ so long வந்து நான் லார்ட்ஷிப் கிட்டேயும் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிட்டேன். பட் மீடியேஷன்னு கோர்ட்டில் சொல்லும் போது they are not saying that இந்த ஆக்டில் பண்ணுங்க அப்படின்னு. பட் if it is going under this act, then section 18 says that the time limit is 120 days from the first appearance before the mediator. So இது வந்து இன்னமே in the future only we will see as to how all of this is being implemented. Then apart from that, it also talks about how confidentiality has to be maintained, and then it also most importantly talks about enforcement of the settlement agreement, mediated settlement agreement. So finally for agreement reach ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து they are saying that it is final and binding on the parties and it is enforceable in accordance with CPC. Then it also talks about the mediation council. So it says that the council will provide the manner of conduct of mediation proceedings and lay down the standards and professional ethics for mediators.
இன்ஃபேக்ட் வந்து ஹூ கேன் பி மீடியேட்டர் அப்படிங்கிறத கூட இந்த ஆக்ட் படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து த மீடியேஷன் கவுன்சில் வில் ஹாவ் டு டிசைட். அதாவது இந்த மீடியேஷன் கவுன்சில் கேன் எஸ்டாப்ளிஷ் அ ஃப்ரேம் ஒர்க் and they can have service providers under them. So they will then set out as to who can be a mediator. இப்போ certain instancesலாம் வந்து we may think that வந்து okay இவ்வளோ years of practice இருந்தால் அவங்க மீடியேட்டராக இருக்கலாம் or இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது. அது வந்து இன்னும் கிளியராக it has not been established, but as per this act it's saying that mediation council தான் வந்து இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து பண்ணணும் as to who can be a mediator அப்படிங்கிறது. இப்போது ஃபைனலி வந்து ஸோ நம்மளுக்கு இந்தியாவில் வந்து there have been lot of very high stakes mediation disputes that have happened and also very politically relevant mediations. ஸோ ஒன்று வந்து இப்போது இந்த ரிலையன்ஸ் பிரதர்ஸ் டிஸ்பியூட். ஸோ 2002ல் வந்து உங்களுக்குலாம் தெரியும் ரிலையன்ஸ் வாஸ் அ சிங்கிள் லார்ஜ் காங்க்ளோமரேட். அப்புறம் 2002ல் வந்து த மெயின் ஹெட் திருபாய் அம்பானி வந்து ஹி பாஸ்ட் அவே. ஸோ தென் ஹிஸ் 2 சன்ஸ் அனில் அண்ட் முகேஷ் அம்பானிக்குள்ள சண்டை, அதாவது யார் வந்து எந்த போர்ஷன் ஆஃப் த கம்பெனியை வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு. அந்த ஃபியூட் வந்து இட் பிகேம் வெரி பப்ளிக் அண்ட் இட் பிகேம் வெரி அக்லி. ஸோ அப்புறம் வந்து அவங்க திருபாய் அம்பானியோட ஒய்ஃப், அதாவது இந்த பிரதர்ஸோட மதர் கோகிலாபென் அம்பானி, அவங்க வந்து ஷீ ஸ்டெப்ட் இன். ஷீ டிசைடட் தட் ஓகே நம்ம ஒரு தேர்ட் பர்சன் ஒரு நியூட்ரல் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டை வச்சு வி வில் மீடியேட் திஸ் டிஸ்பியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேவி காமத்னி, ஹி வாஸ் த தென் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் ஐசிஐசிஐ பேங்க். அப்புறம் ஹி வாஸ் ஆல்சோ எய்டட் பை தி டெப்யூட்டி மேனேஜிங் டைரக்டர் அண்ட் ஒன் மோர் ப்ராமினென்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கர் கால்ட் நிமேஷ் கம்பானி. ஸோ தென் தே மீடியேட்டட் திஸ் டிஸ்பியூட் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு வந்து இந்த மீடியேஷன் வாஸ் கோயிங் ஆன் அண்ட் இட் வாஸ் அ வெரி எல்லாருக்கும் பப்ளிக்காக தே நியூ தட் திஸ் வாஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ ஃபைனலி வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஃபேமிலி, அதாவது அந்த 2 brothers and the mother and her 2 daughters also, they totally had a 34% ownership in the companies, group companies. ஸோ அதை அவங்க எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா ஆஃப் 30-30-40. அதாவது என்னென்னா முகேஷ் அம்பானிக்கு 30%, அந்த 34%ல் எப்படி அவங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணாங்கன்னா ரேஷியோ முகேஷ் அம்பானிக்கு 30%, அப்புறம் அனில் அம்பானிக்கு 30%, அவங்க மதர் வந்து 30% ரீட்டைன் பண்ணிக்கிட்டாங்க அண்ட் 10% வந்து அவங்க 2 daughtersக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் அண்ட் அதர் பிக் டிஸ்பியூட் இன் திஸ் வாஸ் who will take which part of the industry, because the whole group was performing very well at that point in time. So then after a lot of mediation for 3 years, Mukesh Ambani வந்து he took control of Reliance Industries. So adula வந்து there is petrochemicals, refining and oil exploration. Anil Ambani வந்து he took control of Reliance Communications, infrastructure and other financial services. So after this அவங்க 2 பேரும் they separated and they've been running their own industries. So in this instance mediation proved to be very helpful for their family to sort out the disputes. Then the other instance is நம்மளோட Ayodhya dispute. So அதில் என்ன ஆச்சுன்னா Supreme Court actually said that try mediation. The 2 sides வந்து let them try mediation அப்படின்னு வந்து Supreme Court had referred the matter to mediation and had appointed 3 mediators. One was Justice Kalifullah and the other was Sriram Panchu sir. He's a senior advocate and a very prominent mediator. And the third person was sorry, one second. I think இவர் ஸ்ரீ ரவிசங்கர், அவர் he was also appointed. So இது வந்து ஒரு I think 8 months or so it went on, almost from March 2009 to August 2009, and in fact வந்து ஒரு மாதிரி they had made some agreement also.
பட் அதுக்கப்புறம் கடைசியில் the parties refuse to sign the agreement because first of all அது வந்து politically and religiously very sensitive subject. So அதை வந்து Supreme Court mediation அனுப்பிச்சதே because of this factor only. But again once it failed, then it finally it went back to the Supreme Court and it was decided. So there is also an instance, there are instances where the mediations have also failed like this. But in the Reliance dispute, there are many disputes where mediation has been very successful. And also in everyday practice also, because now sometimes I see, especially in company law tribunal and appellate tribunal, so in the shareholders dispute, really the mediation is more effective than them coming before court and arguing. Because ipa pathina most shareholders disputes they will be family owned companies la. So then the dispute is between the brother and the sister or the father and the son. So it gets very ugly in court sometimes. And finally, for company law tribunal, if they don't succeed, then they have to go to appellate tribunal, upper Supreme Court. So it is never ending. So in such instances, now even those tribunals are suggesting that parties attempt mediation and try to resolve disputes. So from the smallest of disputes, like or a tenancy dispute, இந்த மாதிரி ஒரு large dispute வரைக்கும் mediation has today become very very important. And like I said earlier, நீங்களாவும் practiceக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா you should definitely always see if mediation is an option for your client and see how to speedily resolve that issue through mediation. மீடியேஷனில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா, மேட்டர்ஸ் இன்வால்விங் எமோஷ்னல் டிஸ்பியூட்ஸ் படிக்காதவர் தான் நல்லது. கிராமத்தால் ஒரு ஜட்ஜை விட நல்லாவே பண்ணிவிடுவார் அந்த வேலையை. ஒரு மரியாதைக்குரிய ஒருத்தர் இருக்காருனாக்கா அவரால் கூப்பிட்டு 2 பார்ட்டியை வச்சு பண்ணிட முடியும். அதனால் இந்த ஷேர் ஹோல்டிங் டிஸ்பியூட்டு, அப்புறமா ஒரு சட்டமும் கூட சேர்ந்து வரும் சில டிஸ்பியூட் கூட, அந்த சட்டத்தை மீறி பண்ணுறது கஷ்டம். அந்த மாதிரி டிஸ்பியூட்டில் கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சவங்க மீடியேட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். கமர்ஷியல் டிஸ்பியூட்டு, எப்படி அமௌண்ட்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறது, எப்படி இது அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சு. எமோஷ்னல் டிஸ்பியூட்ஸ்க்கு அதுதான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம்ஸ். எமோஷ்னல் டிஸ்பியூட்ஸ் தான். இந்த எமோஷ்னல் டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே மீடியேட்டருக்கு வைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு தகுதி நல்லவனாக இருக்கணும். அவனுக்குள்ளே அவன் நல்லவனாக இருக்கணும். இதை நல்லபடியாக முடிச்சு வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மனசு இருக்கணும். அது இருந்ததுன்னா அவன் தன்னைத்தானே கீழே எடுத்துக்கிட்டு பார்ட்டிஸ்கிட்ட சாதாரண ஒரு நிலையில் போய் பேசி அந்த ஈகோவை இருக்கிறத அவனால் தட்டிட முடியும், ஈகோவை தள்ளிட முடியும். அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ஒரு மீடியேஷனில் ஒரு அட்வர்சரியல் சிஸ்டம், கோர்ட்டில் பேசுகிற கோர்ட்டில் எல்லாத்தையும் சொல்ல மாட்டாங்க. எது தேவையோ அந்த கேஸுக்கு அவ்வளோதான் வெளியில் வரும். ஒரு மீடியேஷன் அதை தாண்டி என்னென்னமோ வெளியில் வரும், பல விஷயங்கள் வெளியில் வரும். வரும்பொழுது அது எதையுமே டாக்குமெண்ட் ஆக்கி கோர்ட்டினுடைய ப்ரொசீடிங்ஸாக வைக்க மாட்டாங்க, கோர்ட்டுக்குள்ளே வைக்க மாட்டாங்க அதை. அண்ட் ஜென்ரலாகவே ஒரு ஜட்ஜு மீடியேட் பண்ணினாருனாக்கா, இது 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 தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு ஜட்ஜு மீடியேட் பண்ணிட்டாருனாக்கா 2 சைடும் பல விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க. அதன் பிறகு அந்த ஜட்ஜு அந்த கேஸை எடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது. ஏன்னா அந்த ஜட்ஜினுடைய மைண்டில் இவங்க 2 பேர் சொன்ன அந்த கேஸை தவிர பல விஷயங்கள் அந்த ஜட்ஜுக்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் அந்த ஜட்ஜினுடைய மைண்டில் போய் உட்காந்தானாக்கா ஒரு நியூட்ரலாக ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறமா கேஸை. அதனால் அது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு காலத்தில் கோர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி மீடியேஷனுக்கு பெரிய வரவேற்பு இருக்குது. ஒரு காலத்தில் மீடியேஷன்ன்றதை கேஸை தள்ளி போடுறதுக்காக தப்பாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. மீடியேஷனுக்கு போட்டானாக்கா ஒரு 4 மாதம் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேணாம் அப்படின்ற ஒரு மனோநிலையெல்லாம் இருந்தது. இன்றைக்கி மீடியேஷனில் நிறையா கேஸ் ஆஸ் அ ஜட்ஜே நான் பார்க்குறேன், ரெஃபர் பண்ணினானாக்கா ஒரு 10 கேஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒரு 3 கேஸ் செட்டில் ஆகுது. அது ஒரு பெரிய விஷயம். அது மாதிரிலாம் ஆகவே ஆகாது ஒரு காலத்தில். இப்போ 3 கேஸ் 4 கேஸ் செட்டில் ஆகுது. அந்த 3 கேஸ் 4 கேஸ் செட்டில் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, அந்த சண்டை அந்த 2 பேரோட முடிஞ்சிடும். ஒரு அண்ணனுக்கும் தங்கைக்கும் சண்டை நடந்ததுன்னா அந்த அண்ணனுடைய வாரிசுகள், அந்த தகையினுடைய வாரிசுகள், வருங்கால சந்ததியினர்கள் எல்லாரோடையும் ரிலேஷன்ஷிப் முடிஞ்சிடும் கோர்ட்டுக்கு போய் சண்டை போட்டோன்னா. ஆனால் அவர் இந்த மீடியேஷனில் இருந்ததுன்னா அது அவங்க 2 பேருக்குள்ளே இருக்கிற சண்டையும் பகையும்
வருங்காலத்தில் இருக்கிறவங்களை யாரையும் பாதிக்காத லெவலுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போயிட முடியும். அதனால் இந்த மீடியேஷன்றது ரொம்ப முக்கியம். இந்தியாவில் ஆக்சுவலாக மீடியேஷன் தான் நடந்துகிட்டு இருந்தது வெள்ளைக்காரெல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி. இந்த கோர்ட் சிஸ்டம்ன்றதே வந்து வெஸ்டர்னர் இங்கிலீஷால் வந்து நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது தான். இந்த அட்வர்சரியல் சிஸ்டம் கோர்ட் சிஸ்டம்ன்றதே அவன் கற்றுக் கொடுத்தது தான். இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் அவங்க தான் பண்ணாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணின வேலையே நம்மள்ட்ட இப்போ இன்றைக்கி இங்கிலீஷில் போட்டு காமிச்சுன்னு இருக்காங்க. மீடியேஷன் ஆக்ட் 2023 மீடியேஷன் நீங்கள் எப்படி பண்ண நாங்கள் அதுதான் ஏன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இதுதான் நடந்துட்டு இருந்தது. இப்படி தான் டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாமே ரிசால்வ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஊரில் ஒரு பெரியவர் இருப்பார், அவர்கிட்ட வந்து பேசுவாங்க. சினிமாவில் அதை வந்து ஜோக் ஆக்கிட்டாங்க, அது வேற விஷயம். ஆனால் இப்படி தான் நடந்துட்டு இருந்தது. இன்றைக்கே கூட பெரிய பெரிய ஃபேமிலிஸ்லலாம் கிராம சைட்லலாம் நான் பார்க்குறேனே, அங்கெல்லாம் போகாதம்மா, இதை முதல்ல நம்மளுக்குள்ளே பேசி முடிச்சுக்க பார்ப்போம். எதனால்னா பகை ஜாஸ்தி ஆகிடக்கூடாது. அதனால் மீடியேஷன்றது வந்து புதுசு இல்லை. இந்த கண்ட்ரியில் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம மீடியேஷன் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதை இன்றைக்கி திரும்பி ரிவைவ் பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளோதான். அதனால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வரும்போது வெறும் மீடியேஷன் மட்டுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். இன்றைக்கி அவ்வளோ கேஸ் இருக்குது மீடியேஷனில். ஒரு காலத்தில் நீங்களே மீடியேட்டர் ஆகிடலாம். வீட்டுக்கு போகும்போது திருப்தியாக போகலாம். 2 பேரை பகை இல்லாமல் 2 பேரையும் சந்தோஷம், வின் சிச்சுவேஷன் சொல்லுவாங்க. 2 பேரையுமே சந்தோஷப்படுத்தி அனுப்புறது தான் மீடியேஷன் ப்ராசஸ்ஸே. அதை மாதிரி ஒரு கேஸை ரிசால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு ரீசனபிளாக ஒரு ஃபீஸும் வந்ததுன்னா நீங்கள் அதுக்கு சந்தோஷப்படுவீங்களா, இல்லை பகையை ஜாஸ்தி பண்ணிட்டு பண்ணுறதுக்கு சந்தோஷப்படு? பணம் ஒரு விஷயம், சம்பாதிக்கணும், நல்லா இருக்கணுன்றது ஒரு விஷயம். ஆனால் அது மாத்திரமே வாழ்க்கை இல்லை. வாழ்க்கையில் அதை மீறின் சில விஷயங்கள் தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய ஆன்மாவை வந்து சாந்திப்படுத்தும். அது வந்து அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த மீடியேஷனுக்கு நான் திரும்பி சொல்கிறேன், மீடியேஷனுக்கு பெரிய ஃப்யூச்சர் இருக்குது. வெறும் கோர்ட்டில் போய் தான் சண்டை போடணுன்ற அவசியம் இல்லை. இன்றைக்கி கோர்ட்டில் பெண்டிங்காக இருக்கிற கேசஸ் எல்லாம் நாங்கள் மீடியேஷன் வரும்பொழுது பார்ட்டிங்களை ஃபஸ்ட்டு வளைச்சி போடுறது, இந்தம்மா நீங்கள் சண்டை போடுங்க, ஆனால் வரப்போகிற 15 வருஷத்துக்கு சண்டை போடுவீங்க. சண்டை போட்டு முடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வயசு 50 ஆகிடும், உங்களுக்கு வயசு 55 ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நினச்சாலும் திரும்பி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது, நினச்சாலும் வேறு வாழ்க்கையை வாழ முடியாது. ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தானே இப்போ சண்டை போடுற. இன்றைக்கி வந்து 100 ரூபாய் இடத்துல அவன் வந்து 50 ரூபா தரேன்றான். நீ இந்த 50 ரூபாய்க்கு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன்னாக்கா ஒரு காலத்தில் இந்த 50 ரூபா உனக்கு கிடைக்காம போயிடும். அதனால் நாங்கள் ஆக்சுவலாக லிட்டிகேஷனை காமிச்சு பயமுறுத்தி தான் மீடியேஷனுக்கு நிறைய பேர் வர வச்சுட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி. அதுதான் உண்மையும் கூட. கோர்ட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சா காலமே போயிடும், அவன் காலம் மாத்திரம் போகாது. பாட்டன் கொல்லு பேரன் எள்ளு பேரன் இது வரைக்கும் போயிடும். அதனால் மீடியேஷன் ப்ராசஸ்ன்றது வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா லிட்டிகேஷனை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் அதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ண முடியாமல் உட்காந்துட்ருக்கோம், மொழி பிதிங்கி உட்காந்துருக்கோம். அதனால் எந்தெந்த டிஸ்பியூட்டில் மீடியேட் பண்ண முடியுமோ அந்த டிஸ்பியூட்டில் மீடியேட் பண்ணி தான் ஆகணுன்ற மைண்ட் செட் இப்போ இன்றைக்கி இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருக்கு. அதை நிறைய பேர் இப்போ வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க. ஆஸ் அட்வொகேட்ஸ் நம்மளுடைய தர்மம், தொழில் தர்மம் என்னென்னா, மீடியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்தால் நம்ம கிளைண்ட்டுக்கிட்ட மீடியேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அவனை வச்சுக்கிட்டு கார் வாங்கிறது, பங்களா, இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதெல்லாம் வந்து நியாயம் கிடையாது கூட. அதெல்லாம் நான் ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்ட்டாக நான் இப்போவே சொல்லிட்டா தான் யாரோ ஒரு 10 பேர் தலையில் போய் அது உட்காரும். வந்ததுக்கு பிறகு அங்கே என்ன நடக்குதுன்றதை நான் இப்போ ஓப்பனாக மைக்கில் சொல்ல முடியாது. அதனால் இது இந்த டைம்லேயே நான் இந்த விதையை தூக்கி வச்சுட்டானாக்கா யாரோ ஒரு 20 பேர் 30 பேர் மீடியேஷனுக்கு வந்தானாக்கா இந்த சிஸ்டமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ. இப்போ நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிடலாம். Question from GLC Trichy. With reference to foreign judgment, what is the role of Permanent Court of Arbitration with a special reference to Vodafone case? It is only institutionalized arbitration, as different from a party choosing a particular arbitrator. So that is the only difference, and nothing much big about it. Another question. Even though there are
acts to control the arbitral proceedings, it seems to give more leverage for dominating parties. What we face even in court proceedings. What is the solution for this? Can you rephrase the question? Yes. In arbitral proceedings, dominating parties, they are benefiting out of arbitration. So, what is the solution for this? Section 18 of the Arbitration and Conciliation Act says that equal opportunity should be granted for presenting the case. So, I don't see any person dominating. In case if there is someone dominating in the proceedings, the award will be set aside under 34(2)(2). Yeah, there is another way of looking at this question. This is on provision that is available under the act. Probably அவர் என்ன கேட்க ட்ரை பண்ணுறாருன்னா, ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ்ன்ற பேரில் அவங்களுக்கு வேண்டியது மாதிரி ஜட்ஜை வச்சுக்கிட்டு, அவங்களுக்கு வேண்டியது மாதிரி ஒரு ஆர்பிட்ரேராக வச்சுக்கிட்டு, அவங்களுக்கு சாதகமாக பல இடங்களில் அவார்டு போகுது. அதை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தான் அவருடைய மைண்ட் வாய்ஸை நான் பிடிச்சேன் இப்போதைக்கு. அதுதான் எனக்கு புரிஞ்சுது இந்த கொஸ்டினில். ஸோ இவர் கொடுத்த ஆன்சர் equal opportunity is mandatory under the act itself. If somebody is not being given, then he said there is a relief under the act itself. But the question seems to be something more than that. If that is what was meant in that question, to an extent it is correct also. To an extent it is correct. As I told you in the previous இதில் சொல்லும்போதே நான் என்ன சொன்னேன், இன்றைக்கி ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸுக்கு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் இந்தியாவில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், சட்டம் இருக்குது, இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்குது, பார்ட்டிஸ் போகணும்னு விரும்புகிறாங்க. ஹவு மெனி ஹானஸ்ட் ஆர்பிட்ரேட்டர்ஸ் ஆர் அவைலபிள்? ஹவு மெனி ஹானஸ்ட் ஆர்பிட்ரேட்டர்ஸ் ஆர் அவைலபிள்? ஹவு மெனி ஆர்பிட்ரேட்டர்ஸ் ஹூ ஆர் அபவ் போர்ட், ஹூ ஆர் ரியலி குட் பீப்புள் ஹூ ஆர் அவைலபிள்னு சொன்னால் it becomes a question. Because problem is that arbitration la danger enna, even if you find that there is a gullible judge in a trial court where he for some other reason he passes a judgment, at least you have an appellate remedy where you can reappreciate. Adha அவர் சொன்னார், you can reappreciate, you can conduct everything, you can make everything fine. ஆனா arbitration processல if you have an intelligent crook, நான் அந்த வேர்டை தான் இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட யூஸ் பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி, புத்திசாலியான குதர்க்கமான ஒரு ஆள், ஹூ இஸ் நாட் கிளியர், அவன் ஒரு அவார்டை நல்லா எழுதிட்டான்னாக்கா ஆட்டம் க்ளோஸ். அதை அவனுக்கு தெரியும் 30 நாளில் இந்தந்த கிரவுண்ட்ஸில் தான் எடுத்துன்னு வர முடியும். அவ்வளோதானே நான் சொல்கிறேன். இந்த 8 கிரவுண்ட் தானே இருக்குது, இந்த 8 கிரவுண்டில் வராத மாதிரி நான் ஆர்டர் எழுதுறேன்னு ஒரு பெரிய புட்சாலி இருக்கான்னு வைங்க, ஆனால் அயோக்கியான்னு வைங்க, அவன் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? இது ஒன்று. இது மாதிரி ஆளை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்க ஒரு பெரிய குரூப்பு, அவங்களுடைய ஆர்பிட்ரேஷன் போதெல்லாம் அவரையே திருப்பி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னு வைங்க, எங்களுக்கு அவர் தாங்க ஆர்பிட்ரேட்டராக, அதை தான் அவர் கேட்க வர்றார். இப்போ இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஷெட்யூல் எடுத்துன்னு வந்தாங்க. போன வாட்டி அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த ஆரஞ்ச் ரெட் ஞாபகம் இருக்கா, அந்த 2 கலர் ஆரஞ்ச் ரெட், அதில் தான் இது வருது. ஒரே ஆர்பிட்ரேட்டரை கண்டினியூஸாக பண்ண முடியாது, இத்தனை தடவைக்கு மேலே 5 தடவை 5 டைம்ஸ், அது 3 டைம்ஸுக்கு மேலே வைக்க முடியாது. இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. என்ன முக்கியம்னா, இந்தியாவில் இது டெவலப் ஆகிட்டே வருது ஸ்லோவாக. ஆனால் இப்போ இதனால் ஆர்பிட்ரேஷன் போகக்கூடாதுன்னா அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. இன்றைக்கி ஆர்பிட்ரேஷனில் நிறைய நல்ல ஜட்ஜஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆர்பிட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நல்ல பிரமாதமான ஜட்ஜஸ், நல்ல ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ், நல்ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ், நல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ், நல்ல சீனியர் அட்வொகேட்ஸ். ஆர்பிட்ரேட்டராக இருக்கணும்னா ஜட்ஜாக இருந்தால் அவசியம் கிடையாது. நிறைய நல்ல சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி ஆர்பிட்ரேட்டராக இருக்காங்க. ஹூ ஆர் ஆல் பீப்புள் ஆஃப் குட் வேல்யூஸ், ஹானஸ்ட் பீப்புள். ஸோ அவங்கெல்லாம் உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது யாருன்றது அந்த ஆர்பிட்ரேஷன் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அவங்களெல்லாம் கரெக்டாக போட்டு நியாயமாக ஆர்பிட்ரேஷன் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால் இந்த கேள்வி கேட்ட கொஸ்டின் ஒரு காலத்தில் அப்படி தான் இருந்தது. ஆனால் அதெல்லாம் நிறைய இப்போ மாற ஆரம்பிச்சிடுச்சு. சட்டத்தையும் அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்போதைக்கு மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க, அப்போதைக்கு டைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த சட்டத்தை. அதனால் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா நல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு எவால்வ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஆர்பிட்ரேஷன், நம்மளுக்கு நல்ல ஆர்பிட்ரேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. நல்ல ஆர்பிட்ரேட்டர்ஸ் இருந்துட்டாங்கன்னாக்கா கோர்ட்டினுடைய பக்கம் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை, நம்ம ஆர்பிட்ரேஷன்லேயும் நல்லபடியாக
முடிச்சுக்கலாம். அதனால் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இஸ் we are actually improving. There are some good, very good arbitrators who are now available across India, honest people who have already been identified and they are appointed as arbitrators in very, very important matters. It is happening well, so nothing to worry. Just to add one line to it, sir கரெக்டாக சொன்ன மாதிரி if that be the apprehension, எனக்கு அது தெரியல ஃப்ராடோ கரப்ஷன், that is also a ground that is available. Sir again சொன்ன மாதிரி வந்து schedule 5 schedule 7ல வந்து இருக்கு, and it can again be challenged in the composition of arbitral tribunal following the arbitral procedure. இதுக்கும் முன்னாடியே அவங்க ஆன்டிசிபேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா grounds of challenge is also available under section 12 section 14 of the act. So numerous provision இருக்கு, so we have to read the act in good faith, so it will work அப்படின்னு. So dominating party corruption it doesn't end only in arbitration, so it is widespread. Thank you, sir. Another question is, what is the difference between seat and venue of arbitration? Yes, seat is determines the curial law. Curial law அப்படின்னா அந்த ஆர்பிட்ரேஷன் எப்படி வந்து நடக்கணும் அப்படிங்கிற ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய லா வந்து சீட் டிட்டர்மைன் பண்ணும். அதுக்கு தான் அந்த கார் டிரைவர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். ஸோ இஃப் யூ ஆர் டிரைவிங் அ கார் இன் யூஎஸ், யூ வில் ஃபாலோ தி யூஎஸ் டிராஃபிக் லா. இன் இட்டாலி யூ வில் ஃபாலோ த இட்டாலியன் டிராஃபிக் லாஸ். அதே மாதிரி இஃப் யூ ஹேவிங் அ சீட் இன் அ பர்டிகுலர் பிளேஸ், that country's curial law will apply to the arbitration proceeding. Venue is merely a geographical location for the convenience of the party. நீங்கள் சீட்டை வந்து இட்டாலியில் வச்சுக்கிட்டு சென்னையில் வந்து வென்யூ வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, for convenience this place of arbitration will be in Chennai, but the law that is applied to the arbitration proceeding is the place where the seat is. And in Indian context, சீட்டுங்கிற வார்த்தை ஆர்பிட்ரேஷன் ஆக்டில் பயன்படுத்தலை, பிளேஸ்ன்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ யூ ஷுட் சப்ஸ்டியூட் இட். Thank you, sir. No more appropriate questions. Any questions from students? Sir, what are the challenges faced in the process of mediation before the arrival of Mediation Act 2023? ஸோ அதான் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ மீடியேஷன் ஆக்ட் வந்திருக்கு, பட் இதில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸும் ஆல்ரெடி முன்னாடியே இட் வாஸ் தேர் இன் ப்ராக்டிஸ். That is, court through judges were practicing that, mediators were also practicing that. But challenges maybe in the one thing is on the schedule that is put as to edella mediate pannakudadu. So all of those things were not there earlier. But other than that, general challenges, time limit. ஐ திங்க் உங்கள் கேள்வி வந்து 2023 ஆக்ட் வரத்துக்கு முன்னாடி என்ன சேலஞ்சஸ் இருந்ததுன்னு கேட்குறீங்க. கரெக்ட், ரைட்டோ. அவங்க சொன்ன மாதிரி 2023 ஆக்ட் வந்திருக்குன்னே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதுதான் சில உண்மைகள்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப ஷாக்கிங். அந்த ஷாக்கிங் த கான்ஷியன்ஸ் ஆஃப் த கோர்ட்லாம் சொன்னாங்கல்ல, அதுமாரி ஒரு ஷாக்கிங் விஷயம் என்னென்னா 2023 மீடியேஷன் ஆக்ட்னு ஒன்று வந்திருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேரோட பெட்டராக தெரியுது, ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஆக்ட் வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுது, ரைட்? ஸோ 2023 ஆக்ட் வந்ததுனாலேயே ஏற்கனவே இருந்த மீடியேஷன் ப்ராசஸ் ஓஹோன்னு ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலை நான். நம்ம மீடியேஷன் ப்ராசஸ் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, ஒரு கேஸை தள்ளி போடுறதுக்கு, இப்போதைக்கு அரெஸ்ட் ஆகாமல் தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் வரும்பொழுது மீடியேஷனுக்கு ரெஃபர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால், ஒரு 3 மாதம் அதிலே ஓடிடுச்சுன்னா 4வது மாதம் வரும்போது பரவாயில்லைங்க 3 மாதம் தான் ஆயிடுச்சுன்னு ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் கொடுத்துரும். ஸோ மிஸ்யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம மீடியேஷனை. மீடியேஷனில் ஹானஸ்டி ரொம்ப முக்கியம்னு நான் சொன்னேன். மீடியேஷனில் 2 பேருக்குள்ளே இருக்கிற தகராறை வந்து செட்டில் பண்ணணும், சமரசம் பண்ணணுன்றது தான் மீடியேஷனுடைய தாத்பரியமே, அதுதான் குறிக்கோள். அதை டிஃபீட் பண்ணுற மாதிரியே நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். 1. 2வது, மீடியேஷனில் இன்னொரு சேலஞ்ச் என்ன இருந்ததுன்னா, மீடியேட்டர் அப்படின்ற ஆள் வந்து ரொம்ப லெவல் ஹெட்டடாக இருக்கணும். மீடியேட்டர்ன்ற ஆள் வந்து அப்படி கெத்தாக உட்காந்தா ஒன்றுமே நடக்கவே நடக்காது. மீடியேட்டர் தன்னுடைய வாய்ஸ் எல்லாம் ஒசத்த முடியாது ஜட்ஜு மாதிரிலாம். மீடியேட்டர்ன்ற ஒரு பொறுமையாக இருக்கணும்.
மீடியேட்டர்ன்றவருக்கு வந்து இந்த இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மனோநிலை இருக்கணும். அதுக்கு எல்லாராலையும் அப்படி இருக்க முடியுமானா எல்லாராலையும் அப்படி இருக்க முடியாது. ரொம்ப சில பேரால் தான் அப்படி இருக்க முடியும். மற்றவங்களெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணணும் நம்ம. கரெக்ட். ஸோ இப்படி ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து என்னை விட சட்டம் தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க, நல்ல ஆர்கியூ பண்ணக்கூடியவங்களாம் இருப்பாங்க. இதை மாதிரி ஒரு க்ரௌடுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்கள அதே எடுத்து பாடமாக நடத்துங்கன்னு சொன்னால் நடத்த முடியாது. அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், விஷயம் எல்லாம் தெரியும், ஆனால் அவங்களால அதை வந்து நடத்த முடியாது. அதனால் மீடியேட்டராக இருக்கிறதுன்றது ஒரு ஆர்ட். அது சில பேருக்கு தான், ரொம்ப சில பேருக்கு தான் நேச்சுரலாக வரும். நம்ம ஃபேமிலிலேயே நம்ம பார்த்துருப்போமே, யாரோ சில பேர்கிட்ட தான் எல்லாரும் போய் முறையிடுவாங்க. பார்த்துருக்கீங்கல்ல, நம்ம ஃபேமிலியிலே வாப்பா நம்ம போய் அந்த இவர்கிட்ட சொல்லலாம், இல்லை ஊரில் இருக்கிறவங்கள்ட்டே வாப்பா நம்ம போய் அவர்கிட்ட சொல்லலாம்னு சில பேர் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். எல்லாரையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண மாட்டோம். அந்த மாதிரி யாரோ சில பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்ல, அவன் தான் மீடியேட்டர். அது சிலருக்கு வந்து இயற்கையாகவே வரும். ரொம்ப சில பேர் தன்னைத்தானே ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டா தான் வரும். ஸோ மீடியேட்டர்னால் என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கணும்னு கான்ஷியஸாக ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து தான் நீங்கள் மீடியேட்டர் ஆகணும். அந்த மாதிரி ஆட்கள் முன்னாடி இல்லாததுனால மீடியேஷன் ப்ராசஸ் ஃபெயிலியரில் தான் ஆகிட்டு இருந்தது. இது ஒரு காரணம். 4வது, மீடியேஷனில் மீடியேட்டராக உட்கார்றவனுக்கு வந்து ஈகோ இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா பாக்கி 2 பேர் ஈகோவில் தான் கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. இவன் வந்து அவனை தப்புன்னு சொல்கிறான், அவன் இவனை தப்புன்னு சொல்கிறான், இவன் ஒரு 15 ப்ராப்ளம் சொல்கிறான், அவன் ஒரு 15 ப்ராப்ளம் சொல்கிறான். இது எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு நீ தப்பு நீ ரைட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது மீடியேட்டர். புரியுதுங்களா? ஜட்ஜாக நான் சொல்லலாம், ஒரு ஜட்ஜாக நான் உட்காந்துக்கிட்டு இதுதானே உன் கேஸு, நீ தான் உன் கேஸு, நீ தப்பு நீ ரைட் அப்படி சொல்லிடலாம். கரெக்ட். மீடியேட்டர் சொல்ல முடியாது. மீடியேட்டர் கேட்க தான் முடியும். கேட்டுட்டு பொறுமையாக கேட்டுட்டு, அம்மா இது வேலை இது கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணலாமா, இதுதான் நம்ம உங்களுக்கு ப்ராப்ளம், இந்தாங்க 1 2 3 4 இவ்வளோ தான் நம்ம ப்ராப்ளம், இதை இப்படி ஒர்க் பண்ணலாமாம்மா, இதை இப்படி ஒர்க் பண்ணலாமா, இதை இப்படி முடிக்கலாமா, இதுதான் மீடியேட்டர்னுடைய வேலை. ஸோ மீடியேட்டர் ஜட்ஜு அப்படின்ற கேப்பை மாட்டிக்கக்கூடாது. மீடியேட்டர்ன்றவர் வந்து அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு சாதாரண ஆளாக பொறுமையாக கேட்குற ஆளாக இருக்கணும். இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் இருந்தது. மீடியேஷன் மேலே நம்பிக்கையே இல்லாமல் இருந்தது. ஏன்னா காலாகாலமாக நம்ம கோர்ட்டில் போய் சண்டை போடுறது தான் வேலையை வச்சுட்டு இருந்தோம் நம்ம, இல்லையா? இன்றைக்கி நம்ம ஃபீஸ் ஜாஸ்தி வாங்கின ஒரு கிளைண்ட்டுக்கிட்ட கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போதுனா என்ன பண்ணுவோம், ஏடா கூடமாக கேள்வி கேட்குறது, எதிர் சைடை கேட்டு நம்ம கிளைண்ட் இப்படி பார்க்குறது. இல்லை கோர்ட்டில் ஆர்கியூ பண்ணும்போது ராமான் கத்திட்டு அப்படி கிளைண்ட் அப்படி திரும்பி. இது எதுக்குன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ்க்கு. இந்த வேலையெல்லாம் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போது இந்த வேலையெல்லாம் மீடியேஷனில் பண்ண முடியாது. கரெக்டாக? அப்படி திரும்பியெல்லாம் பார்க்க முடியாது. இன்ஃபேக்ட் மீடியேஷனில் அட்வொகேட் ரொம்ப உள்ளே வராமல் இருக்கிறது தான் நல்லது. உள்ளே வந்தால் இருக்கிறதுக்கு எடுத்து விட்ருவாங்க. ஆனால் சில டைம் அட்வொகேட் தேவைப்படும். அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன், மீடியேஷனுக்கு வர வேண்டிய அட்வொகேட்டுன்னே உங்களை நீங்களை டெவலப் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறேன். அதனால தான் அந்த மாதிரியான மைண்ட் செட் இல்லை முன்னாடி. அதனால் 2023 ஆக்ட் வரத்துக்கு முன்னாடி மீடியேஷனில் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா, 2023 ஆக்ட் வந்ததுனால ஒன்றும் பெருசாக ஆகிடலை. 2023 ஆக்ட் வந்திருக்குன்னே சில பேருக்கு தான் தெரியும். அது இனிமே தான் அது எப்படி போக போகுதுன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ரைட்டா? அதனால் ஆனால் மீடியேஷன் அப்படின்றது இப்போ அவங்க ஸ்ரீராம் பஞ்சுன்னு ஒரு பேர் ஒன்று சொன்னாங்க இல்லையா, அவர் தான் பயனியர். அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு மீடியேஷன் எவ்வளோ முக்கியம்னு தமிழ்நாடு கொண்டு இல்லை, இந்தியா பூரா எல்லாருக்கும் சொன்னவர் அவர் தான். ஸ்ரீராம் பஞ்சுன்ற பேரை நம்ம எல்லோரும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? அவர் தான் மீடியேஷனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி ரொம்ப பேசினவர். ஆரம்பத்தில் அதை பற்றிலாம் எதுவுமே தெரியாதவங்க செக்ஷன் 89 ஆஃப் சிபிசின்னு சொன்னாங்க பாருங்கள், அது இருந்தது புக்கில், அதை பற்றி யாரும் கண்டுக்கவே இல்லை. அதனால் 2023 ஆக்டுன்றது அதுக்கு ஒரு லீகல் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்களே ஒழிய 2023 ஆக்டுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தது, 2023 ஆக்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. அதில் இட் இஸ் என் எவால்விங் ப்ராசஸ். அது ஸ்லோவாக வளர்ந்துக்கிட்டே வருது, நல்லா வளர்ந்துக்கிட்டே வருது. இதை நான் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு எல்லா அருகதையும் இருக்குது. ஏன்னா நான் மீடியேஷனுக்கு அனுப்புகிற எவ்வளோ கேசஸ் அந்த இடத்துல செட்டில் ஆகிட்டு வருதுன்றதை நான் தான் பார்க்குறேன். அதனால் கண்கூட ப்ராக்டிக்கலாக நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால் அதில் ஒன்றும் பெரிய 2023 ஆக்ட் வந்ததுனால ஒன்றும் பெருசாக மாறுதலோ அதுக்கு முன்னாடி பெரிய கஷ்டமோ அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளருது, அவ்வளோ. தேங்க்யூ சார். Good afternoon, sir. Is there any eligibility of mediator counsel, sir?
ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆஸ் ஆஃப் நவு தெர் இஸ் நோ க்ரைட்டீரியா தட் தீஸ் பீப்புள் மஸ்ட் பி மீடியேட்டர் ஆர் தோஸ். ஸோ அந்த ஆக்டில் இப்போ மீடியேஷன் கவுன்சில்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து இன்னுமே only they will set out the criteria probably. But now in practice what we see is there are some people who have completely trained themselves for mediation, and there are courses also now available for certified courses available for mediation. So adallam they do and they equip themselves. ஸோ ஒரு மேபி ஒரு சர்டன் இயர்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ்க்கு அப்புறம் அவங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஸோ என்ன மாதிரிலாம் நம்ம மீடியேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ தென் அவங்க அதை எக்யூப் பண்ணிக்கிட்டு தென் தே ஸ்டார்ட். மேம், the husband files a petition under 13 of Hindu Marriage Act for divorce in a subcourt. After that, his wife files a complaint before the all-woman police station concerned. Immediately, they are registering the case under section 498 of IPC along with the section 4 of Dowry Prohibition Act. The husband prefers anticipatory bail before the Honorable High Court. At the time, they are considering the bail application by sending the to both parties to the mediation. The mediation is actually means the pre-litigation one. Now the matter is under the clutches of court. So the judges are sending the matter to the mediation center. The High Court is having a mediation center. In the mediation center, the mediator is nothing but an advocate. An advocate may be biased or unbiased. It depends upon. At this time, without considering the anticipatory bail, whether the court can compel the parties to cohabit. That's my question. உங்களுடைய கொஸ்டினில் ஃபண்டமெண்டலாக ஒரு ஃப்ளா ஒன்று இருக்குது. யூ ஆர் அஸ்யூமிங் தட் மீடியேஷன் இஸ் எ ப்ரீ லிட்டிகேஷன் ப்ராசஸ். நோ, மீடியேஷன் கேன் ஹேப்பன் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அவங்க சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, சில ஆக்டில் இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் ஆக்ட்டு, அதுமாதிரி எம்எஸ்எம்இ ஆக்ட்டு, இந்த மாதிரி சில ஆக்டில் என்ன இருக்குன்னாக்கா, நீங்கள் வந்து இந்த கேஸை கோர்ட்டுக்கு எடுத்துன்னு வரதுக்கு முன்னாடி கம்பல்சரியாக மீடியேஷனுக்கு போயிட்டு தான் வரணும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும். அது தட் இஸ் கால்ட் as ப்ரீ மீடியேஷன் ப்ராசஸ். அந்த ப்ரீ மீடியேஷன் ப்ராசஸ் இஸ் சம்திங் விச் ஷுட் நார்மலி ஹேப்பன். இப்போ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் எடுத்துக்கலாம். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து லிட்டிகேஷன்றது பயங்கர காஸ்ட்லி அஃபேர். நீங்கள் லிட்டிகேஷனில் போய் மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க போடுற காஸ்ட்டில் மொத்தமாக நீங்கள் வந்து பாப்பர் ஆகிடுவீங்க. அதனால் அங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, லிட்டிகேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடியே அங்கெல்லாம் அந்த 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 தாட் ப்ராசஸ்லாம் நிறையவே டெவலப் ஆகிடுச்சு. மீடியேஷனில் போய் முடிச்சுருவாங்க எப்படியாவது, ஏதாவது இங்கங்கே விட்டு கொடுத்து பண்ணி கொண்டு அதனால் மீடியேஷன் பண்ணுறதுன்றதுக்கே அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் மேண்டட்டரி பண்ணுறது. இங்கே என்ன ஆகுதுன்னாக்கா, இப்போ நீங்கள் சொன்ன கேஸ் எடுத்துப்போம். ஸோ முதல் இஸ் ப்ரீ மீடியேஷன். ஒரு லிட்டிகேஷன் ஆனதுக்கு பிறகு மீடியேஷன் பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது. எந்த ஸ்டேஜில் வேணால் மீடியேஷன், அப்பீல் ஸ்டேஜில் மீடியேஷன் பண்ணலாம், சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்டேஜில் மீடியேஷன் பண்ணலாம். ஸோ மீடியேஷன் எந்த ஸ்டேஜில் வேணால் பண்ணலாம். கேஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் பண்ணலாம், கேஸ் ஆரம்பித்த பிறகும் பண்ணலாம், கேஸ் அப்பீல் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது பண்ணலாம், எப்போ வேணால் பண்ணலாம். ஒன்று. ரெண்டாவது, ஒரு கோர்ட் வந்து 2 பேரை வந்து மீடியேஷனுக்கு அனுப்புகிறாங்கன்னா எல்லாம் கேஸுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க. மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸில் முக்கியமாக ஃபேக்ட்ஸை பார்ப்பாங்க. இப்போது இப்படி ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஹஸ்பண்டு ஒரு ஒய்ஃபை வந்து போட்டு டெய்லி அடிச்சிருக்கான், டெய்லி வந்து குடிச்சிட்டு வந்து டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கான், ஆர் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்க கூட இருந்தவங்க செக்ஷுவல் அப்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கேஸை போய் மீடியேஷனுக்கு அனுப்ப மாட்டோம். இதை போய் மீடியேஷன் அனுப்ப மாட்டோம். I accept my law. In this my particular point, இதோ நானும் வரல. the husband files as a professor you will have to allow me to answer your question first. Don't intervene. So இது நடந்துட்டு இருக்கு. இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு கேஸ், ரைட்? இன்னொரு கேஸ் என்ன வருதுன்னா, டவுரி கேட்டான். இப்போ உங்களுடைய கேஸில் என்ன ஆகுதுன்னா 498A செக்ஷன் 4 ஆஃப் த டவுரி ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட் இருக்கு, ரைட்டா? உங்கள்கிட்ட நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். கோர்ட்டில் நாங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால வீணோ எப்படிலாம் டிராஃப்ட் பண்ணுறாங்க இதான்னு எங்களுக்கு தெரியும். நிறைய கற்பனைகள் ஓடும் அந்த ஹோல் இது.
நீங்கள் ப்ரொவிஷனாக தியரியாக புக்கை ஒண்டி பார்த்துக்கினீங்கன்னா கரெக்ட் நீங்கள் சொல்கிறது. ஆனால் எல்லா கேஸ்லையும் அப்படிலாம் நடக்கிறது இல்லை. அதனால் நிறையா வந்து இப்போ அவர் அது போட்டார்லம்மா, உடனே நீங்கள் 3 காரியம் பண்ணுங்கள். 1, 498A ஒரு எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணு. 2, டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டில் போய் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் கம்ப்ளைண்ட்டை கொடு. 3, மெயின்டெனன்ஸ் கேஸை எடுத்துன்னு போய் 125ல் போடு. இது வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபார்மேட். சில அட்வொகேட்ஸ் வந்து இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினே இருக்காங்க கண்டினியூஸாக. ஸோ 3 கேஸ் ஒரே டைம் போட்டு காலி பண்ண அவனை. அதனால் இது வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. அதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது எப்போ கல்யாணம் நடந்ததுன்னு பார்ப்போம். பேசிக்காக குழந்தை ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம். என்ன தான் ப்ராப்ளம் இவங்க 2 பேருக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். பார்த்துட்டு அப்ராப்ரியேட் கேஸில் எல்லா கேஸையும் மீடியேஷனுக்கு அனுப்புறது கிடையாது. ஒரு அப்ராப்ரியேட் கேஸில் மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்டில் அந்த 2 பேரை தவிர பல பேர் இதுக்கு நடுவில் வந்து பூந்து அவங்களுடைய எண்ணங்கள்லாம் வெளியே போடுறாங்க. இந்த பேரண்ட்ஸு அந்த பேரண்ட்ஸு, இவங்க அட்வொகேட்டு அவங்க அட்வொகேட்டு, இவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறவங்க, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் எடுத்துகிட்டு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அதனால் ஒரு கேஸில் இருக்கிற தீவிரம் நம்மளுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அப்போ என்ன ஆகும்னா, ஒரு வேளை வந்து ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் வரும்போது நம்ம மீடியேஷனுக்கு அனுப்புகிறோன்னு வைங்களேன், அந்த மீடியேட்டர்கிட்ட போய் இந்த அம்மா சொல்லுவாங்க, இது ஒரு சாதாரணமான இது இல்லைங்க, எனக்கு இப்படிலாம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி மீடியேட்டர்கிட்ட சொல்லுவாங்க. அந்த மீடியேட்டர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, இந்த கேஸை மீடியேட் பண்ணுறது கஷ்டம், ஏன்னா இந்த அம்மாவுக்கு நிஜமாவே ஏதோ பெருசாக நடந்திருக்கு இந்த கேஸில் அப்படின்னு சொல்லி ஃபெயிலியர் நோட் போட்டு அனுப்பிச்சிருவாங்க கேஸை. அதனால் மீடியேஷனுக்கு அனுப்புறதுக்கு எதுக்கு மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொன்னால், 2 பேருனுடைய அந்த பந்தம் அறுபடாமல் இருக்கணும்னு பார்ப்போம். ஏன்னா மேரேஜுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து வச்சுருக்கோம். இன்றைக்கி மேரேஜுக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணி அந்த ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து, அந்த ஸ்டேட்டஸை உடச்சிடக்கூடாது இந்த கிரிமினல் கேஸ்னாலன்றதுக்காக தான் அப்படின்றதுனால தான் பண்ணுறோம். அதனால் கோர்ட் ஒரு ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் கன்சிடர் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீங்கள் மீடியேஷன் போங்க, அது வரைக்கும் போலீஸ் அவங்க மேலே கையை வைக்காதீங்கன்னு சொல்லுவோம். ஆர் இப்போ பிஎன்எஸ்எஸ்லேயே செக்ஷன் 35 வந்துடுச்சு. முன்னாடி 41A இருந்தது. அந்த 35 41Aலேயே யூ வில் ஹேவ் டு கண்டக்ட் அன் என்கொயரி. மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்டில் எடுத்து தூக்கி உள்ளே போட முடியாது எல்லாரையும். 7 இயர்ஸுக்கு கீழே பனிஷபிள் எல்லாம் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து யூ கேன் ஒன்லி கால் தம் ஃபார் அன் என்கொயரி, இஷ்யூ சம்மன்ஸ், கால் தம் ஃபார் அன் என்கொயரி அண்ட் டூ இட். அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் எப்படியுமே ப்ரீ அரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்டில் பெரிய அரெஸ்ட்லாம் இன்றைக்கி இந்த காலகட்டத்தில் பெருசாக நடக்கிறது இல்லை, பிகாஸ் ஆஃப் நிறைய கேசஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்ததுனால. ஸோ ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் வருதுன்றது எந்த ஸ்டேஜ்? இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே வந்துடுது நம்மளுக்கு. அங்கேயே எதையாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறோம். இல்லை மயிலாட், நான் அது எதுக்கு வழிவகுதுன்னு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, இப்போ HMOBயில் செக்ஷன் 13 டிவோர்ஸ் கேட்டிருக்காரு ஹஸ்பண்டு. அதுக்கு பின்னாடி மனைவி வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து எஃப்ஐஆர் போடுறாங்க. இப்போ கணவர் வந்து ஆன்டிசிபேட்டரி பெயிலுக்கு வர்றாரு. அப்போ வந்து அங்கே ஆல்ரெடி கோர்ட்டு டிசைட் பண்ணுறதுக்கு காத்திருக்கு, டிவோர்ஸ் வந்து என்ன எப்படின்னு டிசைட் பண்ணி. அந்த ஃபாஸ்ட்டாக கோர்ட்லாம் டிசைட் பண்ணுறாங்களா? HMOB செக்ஷன் 13ல் போட்டிருக்கிறப்ப அவர் டைவர்ஸுக்காக அவர் போட்டிருக்காரு கேஸு. பட் வந்து இங்கே வந்து இந்த மீடியேஷன் நீங்கள் அனுப்புறது வந்து த்ரூ போலீஸ் மூலமாக அந்த போத் பார்ட்டிஸை வர சொல்கிறதுனால அந்த போலீஸ் என்ன பண்ணுது, மகளிர் போலீஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா, நீ இந்த சேர்ந்து வாழ்னா மட்டும் இந்த கேஸில் தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு கணவரை த்ரெட்டன் பண்ணுறப்ப கணவரை சேர்ந்து வாழுன்னு கட்டாயப்படுத்தி கம்பல் பண்ணுற மாதிரி அது இருக்குதான். பட் மீடியேஷன் ப்ராசஸ் யாரையும் பயமுறுத்துற ப்ராசஸே கிடையாது. இல்லை த்ரூ போலீஸ் போகாமல் டைரெக்டாக பார்ட்டியை வர சொன்னா அது ஒரு இன்ஃபேக்ட் மீடியேஷன் சென்டருக்குள்ள போலீஸ்லாம் நாட் அலவுடு. இல்லை அந்த சம்மன்ஸ் போகுதுங்களே இவரான இல்லை போலீஸ் மூலமாக வரப்ப அவங்க டியூன் பண்ணி சொல்லி விட்டுறாங்க, இந்த மாதிரி சொன்னால் மட்டும் தப்பிக்க முடியலன்னா ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் கிடைக்காத டிஸ்மிஸ் அப்படிலாம் பயமுறுத்தி. அதுக்காக வேண்டி தான் ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஐடியா இருக்கா? அதுக்காக வேண்டி தான் ஆன்டிசிபேட்டரி பெயிலுக்கே வராங்க. கோர்ட்டுக்கு வரும்பொழுதே நிறைய அட்வொகேட்ஸுங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அது ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் தாங்க நான் போட்டிருக்கேன், ஆனால் நீங்கள் பார்ட்டியை கொஞ்சம் வந்து மீடியேஷன் காமிச்சிருங்க. நிறைய பேர் இன்றைக்கி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நிறைய பேர் வரும்பொழுதே சொல்லிவிடுவாங்க, நாங்கள் ஏதோ பேசுகிறோம். 2 அட்வொகேட், நான் அதுதான் திரும்பி உங்கள் எல்லார்ட்டையுமே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். அந்த ஆட்டிடியூட் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அட்வொகேட் தான் மனசு விட்டு அந்த கிளைண்ட்டுக்கிட்ட பேசுகிற ஆளாக இருப்பான். அவனுக்கு தெரியும் என்ன உண்மையாலே நடந்திருக்கு இந்த கேஸில் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் சில கேஸில் அட்வொகேட் சொல்லுவாங்க, தயவுசெய்து இதை வந்து மீடியேஷனுக்கு அனுப்பாதீங்க, இதில் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு மேலே பல விஷயங்கள் நடந்திருக்குன்னு சொல்லிவிடுவாங்க அவங்களே கோர்ட்டில். அதுக்காக தேங்க்யூ மேடம். குட் ஆஃப்டர்நூன் லார்ட்ஷிப். இப்போது எவால்விங்காக இருக்க ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னா சைபர் கிரைம் த்ரெட்ஸ் தான். இப்போது சைபர் கிரைம் த்ரெட்ஸை வந்து ஆர்பிட்ரேஷனில் வந்து செட்டில் பண்ண முடியுமா?
இஃப் சப்போஸ் அந்த சைபர் கிரைம் த்ரெட் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு நேஷனோட கனெக்ட் ஆகியிருக்கு அப்படின்னா அதை எப்படி ஆர்பிட்ரேஷனில் செட்டில் பண்ணுவாங்க? ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இன்ரம் இன் பர்சோனம்னு பேசுனாங்க. சில டிஸ்பியூட்ஸ் ஆர் நாட் ஆர்பிட்ரபிள்னு சொன்னார் இல்லையா? இவரும் சொன்னார், போன தடவை அனிருத் கிருஷ்ணனும் சொன்னார். அதில் வர கேஸ் தான் இது. எங்கெங்கெல்லாம் மாரல் டர்டிடியூட்னு ஒரு வேர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? உங்களுக்கே வந்திருக்கும். வேர் இட் இன்வால்வ்ஸ் மைண்ட் திங்கிங் அபவுட் இட். நம்மளுடைய மனசு வந்து கால்குலேட் பண்ணி ஒருத்தனை ஏமாற்றணும், கால்குலேட் பண்ணி வேறு ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிது இல்லையா? அதுக்கு பேர் லீகலாக வந்து மாரல் டர்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மாரல் டர்டிடியூட். அந்த மாதிரியான கேசஸ் எல்லாம் ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இப்போ சைபர் கிரைம்ன்றீங்க. சைபர் கிரைம் ஆள் யார்? அதை நல்ல ஓட்ட தெரிஞ்சவன், ஆனால் அதை வச்சுக்கிட்டு மற்றவங்களை ஏமாற்றணும்னு நினைக்கிறவன். தட் கிரிமினல் இன்டென்ட் இஸ் தேர். இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இதெல்லாம் ஆர்பிட்ரேட் பண்ணவே முடியாது இது. ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் தட் இன்டென்ட் இஸ் தேர், எங்கெங்கெல்லாம் அந்த கிரிமினல் இன்டென்ட் இஸ் தேர், சீட்டிங் கேஸு, இந்த மாதிரி கேஸ். நான் சொல்கிறது சீட்டிங்காக அழகாக கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதுகிற கேஸை பற்றி நான் பேசலை. இப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக கேஸை கேட்ட கேஸு சைபர் கிரைம். சைபர் கிரைம்னா அவன் என்ன பண்ணான்? அவன் ஏதோ ஒரு நம்பர் அமிச்சான், அவங்க ஏதோ ஒன்று அமிச்சாங்க, அதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருந்தது எடுத்துட்டான், இல்லை அவங்கள இன்வெஸ்ட் பண்ண வச்சுட்டு எங்கேயோ நாக் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவனுக்கு ஏமாற்றணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்குது. இதில் எப்படி அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஆர்பிட்ரேட் பண்ணுவீங்க? ஆர்பிட்ரேஷனே வராது இந்த கேஸ்லாம். I am assistant professor, GLC Madurai. Is there any provision for refund of court fee in the Mediation Act 2023? Recently, Supreme Court verdict 2024, December last month. They are discussed about the Central Court Fee Act 1890 and the Maharashtra Court Fee Act 1950. There is a contradiction. In case of settlement, the matter is settled through the mediation. The 50% only the refund of court fee is allowed as per State Act. But Central Act did not discuss anything about the matter settled through the mediation. But only 50% is refund of court fee. The party is motivated for approaching the mediation, but they will get minimum the full court fee. Is there? It can be changed. It can be amended. That is something which the state legislature must seriously think. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, முன்னாடி வந்து செட்டில்மெண்ட் பிட்வீன் தி பார்ட்டிஸ்ன்றது வந்து மீடியேஷன் மூலமாக நடக்காது, மீடியேஷன் சென்டர் மூலமாலாம் நடக்குது. அந்த பார்ட்டிஸே ஒரு மாதிரி வந்துருவாங்கன்றதுனால அந்த மாதிரி வரவங்களை என்கரேஜ் பண்ணணுன்றதுக்காக வேண்டி ரீஃபண்ட் ஆஃப் கோர்ட் ஃபீ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நவ் இட் இஸ் டன் த்ரூ தி மீடியம் ஆஃப் மீடியேஷன், ரைட்? ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஜட்ஜ்மெண்ட் நானும் பார்த்தேன் சுப்ரீம். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி எவல்யூஷன்லாம் இப்போ எப்போ நடக்கணும்னாக்கா இந்த மாதிரி மீடியேஷனுக்கு அனுப்பிச்சு. இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து இவங்க சொன்ன ஒரு கேஸ், இப்போ கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் ஆக்ட்னு வைங்களேன். கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் ஆக்டில் ப்ரீ மீடியேஷனுக்கு போகாமல் சூட் போட முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸப்ஷன் என்ன இருக்குன்னாக்கா, இமீடியட் இன்ட்ரி ஆர்டர் தேவைப்பட்டதுன்னு வைங்க. எனக்கு இமீடியட்டாக ஒரு இன்ட்ரி ஆர்டர் தேவை, இல்லாட்டினா எனக்கு நாளைக்கு வந்து என்னுடைய ரைட்டே பறி போயிடும்னு சொன்னால் அந்த டைமில் நான் மீடியேஷன் போயிட்டு வாங்கலாம் சொல்ல முடியாது. அந்த டைமில் நீங்கள் நேராகவே சூட்டை போடலாம். அது அந்த டீட்டெயில்ஸ்குள்ளெல்லாம் அவங்க போடலாம். போடும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா இன்ட்ரி ஆர்டர் கொடுத்துட்றாங்க. இன்ட்ரி ஆர்டர் கொடுத்துட்டு அதர் சைடு வரான். அதர் சைடு வரும்பொழுது பார்த்துட்டு என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இதை நம்ம செட்டில் பண்ணி முடிச்சுக்கலான்னு சொல்லி மீடியேஷனுக்கு அனுப்புகிறாங்க. மீடியேஷனில் செட்டில் ஆகிடுது இந்த கேஸு, அவங்களுக்குள்ளேயே செட்டில் ஆகிடுதுன்னு வைங்களேன். இன் தட் கேஸ் என்ன ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ப்ரொசீடிங்ஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். இதில் இது வந்து ட்ரையல் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி செட்டில் ஆகுதா அப்புறமா செட்டில் ஆகுதா, இதுக்கெல்லாம் ப்ரொவிஷன்லாம் வச்சுருக்காங்க தமிழ்நாடு கோர்ட் ஃபீஸ் ஆக்டில். மீடியேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக செட்டில் ஆகிற கேசஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் த ஸ்டேட் வில் ஹவ் டு பிரிங் சம் அமெண்ட்மெண்ட் ஆன் தட். My suggestion is there is no provision in the Mediation Act 2023. அதில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Mediation Act does not deal with court fees at all. Something மீடியேஷனுக்கும் கோர்ட் ஃபீக்கும் சம்மந்தமே இல்லையே. தமிழ்நாடு கோர்ட் ஃபீஸ் ஆக்டில் தான் நீங்கள் அமெண்ட் பண்ணணும். தமிழ்நாடு கோர்ட் ஃபீ ஆக்ட் ஜென்ரலாக ப்ரீ ட்ரையல் ஃபுல் கோர்ட் ஃபீஸு, போஸ்ட் ட்ரையல் half of the court fee. இவ்வளோ தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது. அதில் something making rules it will be better. இதில் பண்ணோம், தமிழ்நாடு கோர்ட் ஃபீஸ் ஆக்டில் பண்ணலாம். Thank you, Lord. Last one question. Good afternoon, Lordship. Mediation Act 2023 enacted recently. While applicable sections relating to Mediation Act is mandatory or not?
Like, it's not mandatory as such. Adan I said that இப்போ கூட when court is referring to mediation, they only say we are referring the matter to mediation. Under this act அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் implement ஆகலை. ஸோ அது இனிமே தான் ஃபர்தரில் we will know how this act வந்து இதோட ரெலவென்ஸே இனிமே தான் நம்மளுக்கு தெரியும். இதை ஃபர்தராக அவங்க டெவலப் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஆஸ் ஆஃப் நவ் லார்ட்ஷிப் சொன்ன மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அவங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஆக்டாக போட்டிருக்காங்க, நம்மளுக்கு இவ்வளோ வருஷம் தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும். ஸோ இதுக்கு இன்னொரு விதமாகவும் பதில் சொல்லலாம். மீடியேஷன் போகிறது மேண்டட்டரின்னு வந்து மீடியேஷன் ஆக்டில் சொல்லக்கூடாது. மீடியேஷன் ஆக்ட் என்னென்னா, மீடியேஷனை எப்படி நடத்தணும், யார் நடத்தணும், அந்த மீடியேஷனில் வர அக்ரிமெண்ட்டை வந்து என்ன, அதுக்கான ரிசல்ட் என்ன, அது டிகிரியாக கன்சிடர் பண்ணணுமா, எவ்வளோ நாளுக்குள்ளே மீடியேஷனை முடிக்கணும், அதுமாதிரி ப்ரொசீஜரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் மாத்திரம் டீல் பண்ணுது. சப்ஸ்டான்டிவாக மீடியேஷனுக்கு போயிட்டு தான் வரணும்னா ஜென்ரலாக அது அக்ரிமெண்ட்டில் தான் இட் வில் பி டன் நார்மலி அட் த அக்ரிமெண்ட் ஸ்டேஜ். ரெண்டு பேருக்குள்ள அக்ரிமெண்ட் இருக்குது, எனக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்குது, எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள டிஸ்பியூட் ஆகிடுது. அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு வீல் ஹேவ் டு ரிசால்வ் அவர் டிஸ்பியூட் ஒன்லி த்ரூ மீடியேஷன் அண்ட் ஒன்லி தேர் ஆஃப்டர் இட் கேன் பி ரெஃபர்ட் டு த ஆர்பிட்ரேட்டர்னு இருக்குன்னு வைங்க அக்ரிமெண்ட்டு. தென் மீடியேஷனுக்கு போய் ஆகணும். அதுமாதிரி கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் ஆக்டில் திருப்பியும் இஃப் தேர் இஸ் நோ அர்ஜென்ட் இன்ட்ரிம் ஆர்டர் நீடட் தென் ப்ரீ மீடியேஷனுக்கு போய் தான் ஆகணும். இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்ட்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்பியூட்டை தேர் ஹேஸ் டு பி அ கன்சிலியேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் பிஃபோர் த கன்சர்ன்ட் அத்தாரிட்டி. ஸோ அந்தந்த ஆக்ட் வந்து அதை மேண்டேட் பண்ணணும். ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் இந்தியாவில் மீடியேஷனுக்கு அப்புறம் தான் நான் வர முடியும், வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கான்சிக்வன்ஸ்லாம் இருக்குன்றது வந்து ஒரு 100 வருஷத்துக்குலாம் சான்ஸ் இல்லை. அந்த டைம் நம்ம யாருமே இருக்கவே மாட்டோம். அதனால் நம்ம இல்லாததை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இதுதான் நிலைமை. அந்தந்த ஆக்டில் அதை சொல்லணும். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பசிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமான்னு வேறு சொல்லிட்டாங்க. தேங்க்யூ. We are grateful and thankful for the valuable time given by our Honorable Justice Anand Venkatesh sir, Sujay Prasanna sir and Sella Vishalakshmi ma'am in enlightening us with knowledge in this session. We have learned a lot and will try to follow your advices and suggestions in our life. As a token of love, we, the GLC Madurai, would like to honor our dignitaries with shawl and memento. I would like to have our beloved principal to honor our justice. I would like to call our beloved faculty member Karthik sir to honor Sujay Prasanna sir. I would like to call Tamil Selvi ma'am to honor Sella Vishalakshmi ma'am. In this auspicious moment, we are happy to remember and we are very grateful and thankful for AK Law Chambers for the session conducted on 4th January. We would also like to convey our regards to Anirudh sir and Pranay sir. On behalf of them, I would like to call Sujay sir to receive our honorary moment and shawl from Rabi sir. I would like to have Sella Vishalakshmi ma'am to receive our honor on behalf of Pranay sir from Rabi sir. Now we have come to the concluded moment. I would like to call our dearest faculty member Sona ma'am to deliver vote of thanks.
Good afternoon, one and all. I deem it a privilege to extend the vote of thanks on behalf of Government Law College, Madurai. Well, first, most from the bottom of the heart, we would like to extend our sincere gratitude to Honorable Justice Mr. Anantha Venkateshan J, who is the actual event planner and executor. We have just assisted his lordship. Dear students, let us give a big round of applause from the bottom of our heart to our lordship. He has given his quality time and intellectual contribution for the success of this event. Thank you so much, Lordship. We know how busy you are, and thank you for making a point that our student is getting benefit from this session. I express my sincere thanks to our Director of Legal Studies, Dr. J. Vijayalakshmi ma'am, who has been a guardian angel to the entire legal education in the state of Tamil Nadu. Next, I would like to extend my sincere thanks to our beloved Principal Sir, Dr. Kumaran, who has been encountering all the challenges with his perfect plan and confidence. I express my sincere thanks to the resource person of this day, Advocate Mr. Sanjay Prasanna and Selva Vishalakshi ma'am, for their fantabulous presentation with a perfect illustration. And it is also pretty important to acknowledge the contributions given by our earlier resource person, Mr. Anirudh Krishnan and Pranay sir. We thank the entire AK Law Associates for their valuable contribution for the welfare of this institution. And despite our best effort, we apologize for the initial less strength, Lordship. And there is a familiar saying in Tamil, Sirutuli Peruvellam. Though we started this session with a drizzling, now we can see the auditorium is flooded, and I think we have justified and we have convinced your Lordship. Thank you so much, Lordship. We are really overwhelmed with your Lordship's enthusiasm and dedication at this age, and the way you are open to learn. That is a true inspiration for every one of us here. Thank you so much for your contributions, Lordship. And we also express that our students, I would like to register here, many of our students are day scholars and they are traveling from remote villages and outskirts. So therefore, there is a bit delay in joining the session. And I think we have convinced your Lordship now. Thank you so much for that, Lordship. And we assure your Lordship's contribution will be an everlasting impact in our students' mind, definitely. And our students will definitely make best out of this opportunity, Lordship. And we are looking forward for further collaboration as well with the AK Law Associates, and we are sure that the time spent here will never be regretted, Lordship. And thank you for the same. And I'm duty bound to convey my thanks to the wonderful colleagues who has marked their presence here today. And I also extend my sincere thanks to all the faculty members of all the Government Law College who was witnessing this session in live stream along with students. Thank you so much for all the faculty members. And last but not the least, thank you, dear students. You have made us proud in many occasions, and I am sure that this session is going to be your lifetime impact, and you are going to flourish in the field of arbitration, and we can identify many arbitrators from this crowd, and we are sure that we will take all the benefits of this session for the welfare of students. Thank you so much for the opportunity. Thank you, one and all. Let us all rise for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Students, please be seated here. Wait for a while. உங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் எடுப்பாங்க மறுபடியும், அதனால் வெயிட் பண்ணுங்கள். With few
Thank you.